hiphop.com. Ekskluzivno večeras, po prvi put u eteru, moj čovjek Drill, featuring Messiah. DIY, do it yourself. Produkcija Rate of Paul za Komora Records. Alright, one time for your mind, baby. Drill, let's go. Sam svoj šef sam, taj je moja pesem. Danas novi dan je, otpiram novi zvezek. Novo je po glavi, začenjam nov začetek. Slavio soboto, al petek, nikoli ni setback. Ne mislim na te, ti ne prideš mi na mislu. Danes moja muzika napije se u disku. Če tvoje delo ne obstaja boljše službe. Red Bull, Grey Goose, Girodore družbe. Spet violice dišijo iz kuverte ven. Z njemi rola valka, pisi pa RTV. Ni mi noben nadrejen 100% sem. Dile z ulice pa raba, ampak gentleman. Nazaj se doziram, ker vem, da poti nazaj ni. Plus ni lepljivih prstov v blagajni. Self-made man, le vse naredu sam sem. Manji veki se polivajo šampanjce. Jaz sem sam svoj šef, poln mi je žep. S trebuhom za kruhom, zdaj breg gre vse. Nikoli dovolj ni, jaz hočem še več. Ker sonce posije, ko neha bit dež. Brez ne morem bit, pohodim bit. Jaz naredim ti hit, naredim profit. Mi smo vedno lit, od vedno bli. Pili CC, zdaj Hennessy. Niso nas potirali, redno nas zatirali, yeah. Vedno ko smo rimali, ker za njih smo kao bili minusi. Zdaj čilam z lepoticami, ona noče pisati, yeah. Ta rap shit je poticami, jaz sem sam svoj šef, baby. Danes je ekipa z blokov visoko kot Triglav. Leta smo gradili, zdaj ima smislu vsaka cigla. Komora je punčstano, ne prežene dim nas. Roko mam čez okno, desno noga mi drži gas. Kruzam po obali, čila se in pali go. Čiru sem šlan i vedno hitro mi leti čas. Vedno sam vedu da bom sam svoj šef. Vedu da enkrat v mojih rokah bo vse, yeah. Hvala repu, danes bujem se rano. Poslušam bitem, fumam doro marihuano. Lepijo plakat na pano, ni nam več nenavadno. Vam poštela ta zvok, ja cena šla gor. Kaj komu kaj ne paš, flašu ledu prinesi vse pare za naš. Menadžer me kliče da mi danes se ne kaže. Pa niz primerja grmit ko se pripelje iz garaž. Jaz sem sam svoj šef, poln mi je žep. S trebuhom za kruhom, zdaj breg gre vse. Nikoli dovolj ni, jaz hočem še več. Ker sonce posije, ko neha bit dež. Brez ne morem bit, pohodim bit. Jaz naredim ti hit, naredim profit. Mi smo vedno lit, od vedno bli. Pili CC, zdaj Hennessy. Niso nas potirali, redno nas zatirali, yeah. Vedno ko smo rimali, ker za njih smo kao bili minusi. Zdaj čilam z lepoticami, ona noče pisati, yeah. Ta rap shit je poticami, jaz sem sam svoj šef, baby. Shit and I'm dropping the 6 in the back and I rock my Vans. I get in my chill and I swear to God, man, and I put that I'm friend. Niggas up with a chop with a stick shake. Niggas up with a chop with a me, man. With a chop with a stop with a speed. Niggas stop with a chop with a feel like a B. Bell with a chop. Niggas don't skip day. With a chop with a feel like a B-lay. With a chop with a feel like a relay. Mato Tyson. Alo, živijo vsi, pozdravljeni. Ker nimam, da se avtomatsko naprej muzika predvaja, kva je to? Evo me. Čilamo. A vse dela? Test, 1, 2, 3, test. Donacija? Wow, what the fuck? Halo? What? ScorpVL? Čaj, to moram še ga predvajati. To se še enem screenshot, halo, na Discord. What the fuck? ScorpVL, halo. What? No way. Evo si srđeče za ScorpVL, halo. Mato Tyson. What the fuck? Se je predvaja, a se na starting sulu predvaja predvidjava, ne? Holy shit, mene pa tle ni bilo. ScorpVL, hvala ti legenda za 50 evrov, holy shit.
Ja, ne, nisem, ne, to da lahko nazaj pogledate, ni za nalašč. Jaz zamudim na stream, pridem, sploh nisem pogledal, če se kaže donacije, ker ponad ne pričakujem donacij na starting soon screenu, ampak to je ScorpVL že parkrat sicer naredil. Ampak po v chatu folk donacija, tako okej, pogledam donacije, vidim ScorpVL sam ime najprej in tako pa vidim 50 evrov, holy shit ScorpVL, pač insane, hvala ti. Drugač pa, da vas zdaj malo pozdravim, ScorpVL, holy shit, jaz bom infarkt dobil preden sam začnem stream, pa še vroče mi je, zdaj sem šel zabi hitro na sprehod, da sem se malo trave dotaknil, pa mi je vroče kot svina. ScorpVL, hvala ti legenda, hvala ti res za sport. Veš, da on donira pa memberji, ampak skoraj nikoli pa ne napiše v chat nekaj, presežem. V chatu je futbol tih. Hvala ti res. Okej, da se malo pozdravim. Videl sem, da je Zupi tukaj, Zupi ni mrtev. Pozdrav, kako si Zupi, živo Fake Monster, živo Darko, živo Tenza, živo Tim Krestlin, živo Žan Šebenik, živo Aljaš Skofic, živo Juško, živo Toxic, Spammer, živo Taja, živo SMBFX9, živo Gifted, živo Bajco, živo Danik, živo Mr. Ajnurček, živo Taja, živo YouTube Kiksi, živo Madicko Novšek, živo Rarbra, živo Vid Sevčnikar, živo Stašek SLO. Ja, Bežec, vidi vse, sam mene ne, a te nisem že pozdravil. Videl sem te drugač, a možno da nisem te glas pozdravil, sem te v glavi pozdravil, veš, jaka. Jaz sem mislil, da me ti slišaš tako. A jaz ne rabim da glas poved, da me ti slišaš. Dobro, zdaj, ki ne gleda DM, Juško, če sem bil lihkaj na sprehodu, videl sem, da si mi nekaj še poslal, hvala ti, drugač. Videl sem, da je bilo neki mučno delo. Živo, nabiti Andrej, sem vesel, da si izbonce, da je vse cool. Živo Matej Tomac, živo G-Sharp, živo Matejžek, živo Niki Javni, živo Palačinki, živo Klici, živo Matejžek. Pozdravi si, živo bez skripto, živo Tija. Pozdravi, kako ste kaj chat, kako ste kaj? Danes bo en dolg stream. Dobro, še druge memberje, saj memberje moramo se pozdraviti, to nujno. Živo Belugi, živo Filip, živo Presta King, jo. Pozdravili si, živo Berke, živo Squark. Zubi več, ko en mesec nisem imel nič gaming related coina, tako da nimam pojma kaj zagajam, ampak zdaj sem bom pa valjda ne vejo. Let's go, Zupi, let's go. Ja, chat, danes je dolg stream, zdaj le bomo gledali. Sprav, gledamo Tysona, danes je FMCS finale dan 2. Haha, Jurko, kje pa je Jurko? Zakaj jaz Jurketa ne vidim? Aj ne, Juško je napisala, ne Jurko, okej. Aj, sorry. Juško, ti dyslektik, sorry no! Sorry, okej. Tako da se prav, opa. To se še čez 20 minut se začne, tako da chillamo. Da malo pogledamo za včeraj. Malo pogledamo za včeraj, se pravi Fortnite tracker malo tukaj le. Za tiste, ki ne veste, tole je pač prav ta grand finale, veliki finale. Evo, se pravi takole. Včeraj, se pravi po včerajšnjemu dnevu, je Tyson 5. Zaenkrat ni odigral še nobene zelo dobre igre, bil je niti enkrat, če ni bil top 10. Eno je imel slabo igro, ostale je imel solidne igre. Kili ju rešujejo, pa je še vedno 5. 50 pik, malo več je v zadnji. Vadil pa Janis zelo dober igrata, Joe Zendi tudi. Dost volka ni pričakoval drugač za vadila pa Janisa. Bila tako dobro igrala. Mersaš Malibuka sta včer končala z 2 zmagama, 7 kili, tako da insane, oni dva vedno tako, oni dva v 6 iger 2 mata insane igri in to je to. Pa sta pol na vrhu. Pol kvizi Veno sta drugač 6. Sta 6. Chat, za krvata sem različila, bi jo imel ali ne, sam ne vem, stari. Fortnite, ne vem, če si zaslužijo krvato. Ne vem, če si Fortnite zasluži krvato, morajo definitivno fiksati. Chat, včeraj, ene ist je bil vedno najbolj gledan za Fortnite. Ene ist je imel samo 60,000 gledalcev na Twitchu. Fortnite Competitive, kaput. Tako da ne vem še. Bo pa McDonald's, ne bo pizza, ampak bo McDonald's, okej? Tako da danes se prav gledamo tole traja do 10, ja, verjetno malo čez, pol pa gledamo finale LCQ, to pa za vse tiste, ki radi še Valorant spremljate, pač imam dovoljenje, da streamam LCQ, zdaj sem streamal že 2krat, včeraj smo tudi to streamali, tako da danes je finale, se pravi The Guard proti 100 Thiefsom, valjda smo za 100 Thiefse in tisti, ki grejo naprej, grejo pol naprej na VCT, tako da danes bo tole zelo zanimiv, best of 5 je drugač, tako da lahko traja to do 3 zjutraj, ob 10 se pa začne, tako da ja, bo kar dolga, upam, da vas bo čim več z mano ostalo, ampak ja,
Tako da zdaj tole za Fortnite bi rad še, da vam pokažem, kam ljudje dropajo. Sam nekaj vam drop map. Mislim, da mi Jabi enkrat poslala drop map, sam ne vem, koliko dolg nazaj je to. Aha, evo, dubo sem. Imamo drop map. A si videl, ko so 100 Thieves zmagali? Ja, Editors, to sem gledal, včeraj na streamu smo gledali, ko so 100 Thieves uničali. To smo včeraj na streamu gledali, ko je bilo 3-0. Kva pomeni NSM, Jaka? 60 video, nice. A sad 60 video, ja, včeraj je full malo folka gledali, ena ist. Pač, competitive scena, tako bom rekel, oni imajo zdaj full velik casual playerjev in verjete mi gre zelo dobro glede casual playerjev pa to. Ampak competitive je pa dejansko ni toliko zanimiv, ker je spray meta, ni movementa, že skozi en let eno in isto, a veš, tako. To je problem in se pozna, čakaj. Kaj, da vam tale logo, da se malo bolj svet. Evo, da se mačkam bolj svet, ajde. Se ne, koliko ste opazali razliko, ampak ne. Kao što je nerd map. Ja, lej. Drugač pa, za tiste, ki ne veste, Tajsončevih sledneta tukile, na sreda mape sicer. Tale mapa je malo tako slabo narejena, ker so ta imena čist preverka in se ful ne znajdeš. Ok, ja, Tajsončevih sledneta in v bistvu Offspawn sta 5-1 zmagala proti, mislim, da podasaju pa Svizijo, če se ne motam. A imam prav chat? Mislim, da proti njima. Savage Handlandata delta, ampak ne igrata dober. V deli Janis imata Grisi uncontestan, ona dva sta pač na prvem mestu, Joe Zend imata uncontestan, Synapse sta na drugem mestu. Koga imamo še na lestvici? Imamo še... Aha, Pink pa Anas pa Mersaš Malibuka. Mersaš Malibuka v bistvu landata direkt kole. Tukaj le kakor Tyson pa Čepik, imata tale split le malo višji, pa se v bistvu ne fajtajo. In pa Pink pa Anas sta pa... Kje sta Pink pa Anas, chat? Kdo vid? Kje si Strix, jo? A lahko ni members only, please. Members only, kot prvo je member Sunday, ob nedeljah imam nekaj vedno za memberje in kadar so turniri je to member only chat. Kot drugo, mora biti member only chat, zaradi tega, ker folk spoila. Folk bo pisal, kdo je umoril in to, ker gledajo na Fortnite tracker in tako, brez da se vidi. Imaš boljšo verzijo na DM-u, pravi. A to je kao boljš? A ja, zato kao lahko zoominam. Ok, desno spodi. Aha, evo, Pink pa nas imata pa The Joneses v bistvu uncontestan. Tako da... Vsi te, ki so na vrhu, razen Tyson, so dejansko necontestani. Offspawn. Tyson rab eno zmagat, pa pride lahko med top 3 s tem. V top 3 pa ene 10-20 točk v zadnji. Zdaj odvisno, kako bojo tudi valjda odigrali te, ki so prvi, a ne? Joe Zendi pa Janis pa v delu, odvisno, kako oni odigrajo, je pa tudi odvisno, če Tyson zmaga, da lahko pride na 10 pik razlike ali pa celo pač, da je tam. Začeli se bo pa itak tako, vedno ima deleja, no. Da se začne. Koliko dobijo, če zmagajo v... Pa v volu. Naslovom. Ampak verjetno te zanima price pool, a ne? Price pool pa je... Čakaj, tukaj bomo dali takole, da vse kaže. Price pool, drugač, prvo mesto je 150 jurjev na playerja. Se pravi, vsak player dobi 150 000. Se pravi, v bistvu je 300 000 kao tam za nagrado, a ne? Ampak se razdelima dva playerja. Drugo mesto je 100 000. Tretje 75 000, četrte 60 000, peto 50 000, šeste 40 000, pol 30 000, 20 000, 15 000, pa v top 10 je do top 15 je vse isto, se pravi je 10 000, oziroma ne, top 10 je 10 000, pa od top 15 do top 11 v bistvu je 8 000, pol top 20, 5 000 in tako naprej, odtle imate. Minimalno pa vsak dobi 750. 750 euro. Sam, ja, sam. A ja, za Valo je mislil. A ja, koliko je... Ne, za Valorant, to, kaj danes igrajo, to je samo LCQ, to je Last Chance Qualifier za VCT. Se pravi, tukaj ni nič denarja, tukaj je samo, da se kvalificirajo na VCT. Na VCT je pol denar, ampak v Valorantu ni toliko velik denarja. En je včeraj mislim, da rekel, da je 200 000, da dobi ekipa, to ima 5 playerjev, pa itak še ekipa dobi, ampak oni so itak tam plačani, pa dobijo pol bonus, pa take stvari, no. Drugače, ampak Valorant še ni toliko velik, da ima lahko majorje s toliko denarja, se mi zdi, kakor CS, naprimer. Ampak bo. Jaz verjamem, da bo Valorant prišel to.
Daj sem na 150 urjo. Ne bi bilo bad, ne? Ne bi bilo bad. Aj, zdaj bomo, še 14 minut imamo. Zdaj, kaj gremo delati teh 14 minut, chat? A gremo že besede ali bi radi videli, da grem Fall Guyse? Za ene 15 minutk. Kaj bi radi videli? Lega Strix. Ajde, Scorp, jaz moram iti na letališče. Kam pa greš? Kam letiš? Tem zaprav besede. Te za itak vem, da ne mara Fall Guysov. Dal sem si za besede, lahko gram besede, ajde. Magic school. Jo, Kiksi, maybe da pa enkrat kasneje, okej? Sam fora je, da itak sprot pa odbrišem in poznam, kdo je kdo, pa tako. Če taj sem zmagal vsaj 100 000, ima 1 milijon earningov. Sej to, sej to. Zdaj malo čakamo, chat. Da se bo začel. Abi je prvo ugotovila. Zdaj se morate zresniti, ne more Abi kar prvo ugotoviti. Divno karišo. Lahko gremo eno karišo za besedam. Lahko bi šli. Lahko bi šli. Domov iz Amerike. Skoro v Ameriki bil, nice. Kako je bilo? Kako je bilo v Ameriki? Jaz samo upam, da je ScorpVL slišal, da sem se mu zahvalil za 50 €, chat. Ful mi je bad, ker nekdo toliko veliko donira in pa ga sploh v chatu ne idem. Pa še zato, ker sem zamudil na stream, ki je doniral, ker bo starting soon. Upam, da je videl. Me je kar strah. Kaj enkrat je, en mi je rekel v chat, da je en na G-Technikom v streamu rekel, da sem dobil 140 € donacije in se nisem niti zahvalil. A za 140 € donacije sem takrat tvrkul, dvakrat sem tvrkul. What do you mean? A ni to boljška zahvala? Zdaj se tudi rekel hvala, ampak ja. A ni? Tem za heka? Tem za keren. Jo, spet sem to imač, let's go, Kledo, jesteś? Hvala ti, hvala. Nurture, wow, Abi. Ste že naredili, easy. Jaz sem ti to rekel, ja, ker je en to napisal, da si nisi zahvalil. To si bil ti kripto, okej. Ampak ja, pač. Kako lahko, chat, če ni D-ja noter, ne možeš dati rude. Ni D-ja. Če nekdo 500 donira, moraš cel stream tvrkat, kot ti on reče. Ja, ker cel stream. Sam, jaz si ne predstavljam si že to. Največ je bilo še zmer, kaj boš tjata kar 200 tako vrgel. Pol ta druga največja donacija je bila pa dejansko hipko takrat 140, pač to je insane model. Že to je insane, jaz ne moram... Sploh ne vem, že toliko je toliko denarja, kad folk vpraša, kako bi odreagiral. Jaz pojma nimam, kva bi slabo bilo model, da en vrže 500, to se, ne vem, to sam stojiš tam. To si tako, kaj tak ne dojameš. Ok, ja. Začetni leveli so preveč easy. No, Tenza. Daj, Abi je tukaj že 3, 4 dubla. Tenza pa 2 sam. Mislim, da. Ok, Tenza še vedno prvi na lestvici. Za 4 zvezdice vodi Abi Johnson. Sem prebral, Stash, sem prebral, sem rekel, nice. Kaj, Pero, on ima rekord 1000 €. Ja, to... Pač, vse sem rekel, to si ne moreš predstavljati, mislim. A veš. O ja. Wow, boxers, to je čisto easy, kva je to? Najlažja beseda. Srečko, pa se nisem rekel, da ne, ampak tako sem rekel. Zdaj, kaj je bilo največje, kar sem dobil v kosu, je bilo 200, ne, ta druga največja je bilo 140. Tlej ne govorim tako, da so ostaje donacije manj vredne ali pa karkoli. Sam rekel sem, že tista je tako, ki je v kosu toka, ne. Kiksi, ja, če si se prijavil na igre, boš jih lahko še vedno igral. Samo moraš nujno biti na Discordu, ne. Moram te igre. Chat, by the way, jutr bom verjetno fraj, okej. Vem, ponad sem petka fraj, ampak idek sem v petek streamu. Pa še to sem imel dosti daljši stream, kot sem mislil.
In pa ta petek bo itak tudi še Zero Build turnir, kot da ga bom tudi streamal. Zato, ker moram en video je že posnet, pa ga moram zeditat, pa 4 videa moram še za eno drugo podjetje posnet, da bo oni objavili, tako da bomo jutri dosti dela. Tako da jutri ne bom streamal, ok, tako da boste vedeli. Itak bo danes daljši stream, pa včeraj je bil 10 ur stream, tako da. Tako da boste vedeli, ok? A si imel srečko 150? Mislim, se čist možno srečko, lauda sem pozabil. Zato, ker ta 140 je bila pred kratkim. Najvišjo se vedno zapomnim, a če sem pozabil, oprosti. Da si v kosu 150 dal. Kogar se jaz spomnim, največja je bila 200, pa največja 100. Noben ni nikoli šel čez 100, vsaj tako sem jaz, razen hip, ko je pol šel pred 2 tedna nazaj. A za kvala round 3? Ne, nisem kvala round 3. Ja, ki se to on tam pogleda, Wow, Juško, wow. Glej, če se je začel, ni se začel. Zato, ker začnejo 15 čez ali 20 čez. Nekaj tazga. Daj se nima. Še 8 minut, vidiš. Še 8 minut. Rad sem na YouTube. Čakaj, ti si domenčeli, srečko. Skaj imaš pa 2 accounta, pol? Sorry, Juško, sorry. Kaj, kjera beseda? Aja, kjera črka ni? Z-ja ni. Z-ja ni. Ali kaj misliš? Kjer aplikacijo imaš ti za klipat? Jaz vse preko OBS-a klipam. Tako da. Dobro vam gre zdaj, če, dobro vam gre. Koliko imamo rekord, če, se kdo spomne? Vem, da imamo nad 20 rekord, sam ne vem koliko nad 20. A se kdo spomne? Ok, srečko, ok, razumem. Spet 3 levele skip, easy. A si kdo spal? En je rekel 23, da imamo rekord. Kaj enkrat vem, tako, mislim, da smo prejšel na FNCS podarili rekord. Ne, na eventu smo podarili rekord, če se ne motim celo. Ki je bil Fortnite event zadan. Aha, ok, srčko, ok. Upam, da ne, no? Boš ga igral, če se sprijavil. Aha, 23 je bil pod rekord, ok. Prav 23 smo naredili. Ok, zaenkrat, če ne vemo. Pač fake je verjetno X. Ja, fake mora biti X. X je fake, skrita pa ne vem kaj je. Kaj ne, kjer moramo od kanto srčka? Kar ne... Sploh ne vem, kaj bi lahko bilo... Kjera bi bilo lahko skrita črka. Dobar tek, Keksi, dobar tek. No, zdaj boste ugotovili, zdaj morate biti ready, zdaj se bo ugotovil... O, je skrita. O, je skrita črka. Ajde, zdaj morate hitro ugotoviti. Če ne zgubimo. Stove, ok, Tenza, ok. Vote, ok, votes! Tako, bravi.
Evo, 3 levele skipa, let's go. Imamo še 4 minutke, chat, tako da v izigramo še eno. Aha, ok, srčko, ni panike, ni panike. Kaj je scam? Ajde, imate zdaj to. Deal. A ne. 5 črk je minimum, chat. 5 črk je minimum. Če dream ni, to pomeni, da eno od teh črk ni. Da je eno od teh črk fake, sam kera. Kakšen D ali pa R zna biti fake, maybe. R je fake, verjetno pol. Ja, R je fake, chat. Ali pa A. R ali pa A je fake. R ali pa A. A ta je še pretep? Ne, ni. Ni več, ta je tukaj. Vem, da gač, zakaj srečko, ja, vem. Onda ste res zrihta, no. Živa ti to. Older. Ja, A je fake, Paul, A je fake, chat. Kje si Mundoxi, jo. A je fake. Ajde, zdaj morate, dej. O, tole, a te lahko dosti hitro ugotovili. O, remodel pa remodel, rolled, kar nekaj se jih ugotovili. Oj, L je skrita črka. Ajde, se to bi lahko vedel, kaj ja bi dala rolled. Modeler, ok, sorry Tenza. Ajde, še morate ugotoviti. No way. O, moj bog. O, naredili smo. Let's go. Še 2 minuti, ajde, hitro še eno, ajde, hitro še eno. O, moj bog. Kje si Jan Lovnik, jo? To je bliz. Guide. Guide. Ajde, vidimo, če je to. Pa spet je 5 minimum, chat. 5 črk je minimum. Guide ni, pa je ena od teh črk fake. Sankera. Indi. U je fake, Paul. U je fake. U je U je 100% fake. Deciding. Skrita črka je D. Še en D je skrita črka, U je fake. 2 D-ja sta. Probite iced. 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 To bi znal biti. Ne, ne more biti, ker to je 4 črke, never mind. Jaz sem neumen. 5 črk mora biti, chat. 5 črk mora biti. Dejansko smo naredili, nice, lepa. Čakela je to že 17k. Pač na ED se probite spomniti, ja. Ej, Dined se tudi nekaj zdaj carrya. Dice, Dined. Tole ne bo dal za 3 levele, a naprej. Ok, maybe bo. Čakaj, če samo ena zmanjka, gremo 3 levele naprej, a? Al? Nice. Level 20 smo pol, chat. Imamo šanso, da rekord poderamo. No, because you and Minimine are kind of in the same boat. How are they performing, and how are you hoping to see them perform today? Well, it was going really well for them, and of course they are still very high up in the standings. Tyson po včerajšnjem dnevu na 5. mestu. 50 pik za prvim mestom, kar ni veliko, eno zmago, še nobene igre ni bil boljš kot top 10. Tako da vsi galov chat. Jaz bom dal pa memberji chat, zato da ne bo spoilanja. A vsi gala, šerite stream, lajkite stream,
Ne pozabite, drugač, by the way, me followati na Instagramu, chat. Mogoče v prihodnosti en video pride hmal, pa če bomo zmagali, bom lahko podaril PlayStation 5 in ga bom podaril na Instagram, tako da followite Instagram, pa lajkajte moje slike, sploh zadnjo, prosim. Hvala. Ajde, memberji, chat. Imate link za Instagram drugače v opisu, ali pa klicaj IG, ali pa klicaj Instagram v chat. Ok, igra 7 oziroma prva danes. It feels like it's the first match of the tournament, but we're already halfway through. 6 games have been played out yesterday, 6 more to be played out today. The battle bus is already ready. The players are dropping in. Let's get started. We're hopping right into Tenza, to je finale, Tenza. 6 games yesterday, 6 games today. To je že grand, ja. We will crown 2 players as the FNCS champions of this season. But who will it be? Dajca tudi jaz nisem videl, tako da. Dajca je včeraj zmagal 5 iger od 6 ospan. Tako da upamo, da zdaj tudi. Evo ju, kontestajo se. O ne, nope, oba sta dead. No, ni šans, da Tyson klača, jep, ne bo klačal. In prvo igro sta Tyson in Chapix že dead. Podazaj in pa X-Wiz, kljub temu, da sta 5krat zgubila off-spawn, sta še vedno sam landala, GG. Tenza, ja, dosti hiter grejo, ja. Kdaj je finale pa to? Ja, nič. Prvo igro sta zasrala landing. Zdaj, da bo ta zdaj klača pa zmagal, samo glej. Ja, lej, zdaj tako, ne? 50 pik je že v zadnji, še mačkan več. Če tole igro Joe pa Zandy, pa Vadil, pa Janis, pa tudi Malibuka Mamerstaš, vsi dosti solidno odigrajo, bo Tyson tako 80-90 pik v zadnji. To pomeni, da mora Tyson 2 igri zmagati zapored. Mislim, ni nujno zapored, no. 2 igri zmagati, da sploh pride zraven. Tako da... Morej, da se začne dan tako, da že umreta takoj na začetku ospan. Ne moram verjeti. Slaba. Že cela igra dolgočasna. Zavljamo na sebi, ko smo rekli na prejšnjem FNCS-u. Ne, drugače nisem pozabil. Nisem pozabil, ampak mešamo malo, veš, mešamo. Daj kakaj Quicksti rad tu member, no? Dajte me prihvali ljubi za Quickstija. Pozdravljam nazaj med biste, no? Pozdravljen. Tyson je umrl off-spawn, ja. Lih rekel sem, včeraj je 5krat off-spawn zmagal. In danes je zdaj umrl. Another Elam on the board, and they've taken over gas station in game number 7. This is obviously going to be something that we Mene zelen boljš. Se strijam, Quicksti. Men tudi. Of course, like you alluded to earlier, Zakar, the big question will be how that affects City and Cammy in their pursuit of a comeback. A lot of loot limited for them. Force and Shizer over here. Da mač kambala glas, chat. Look, Frey and Flixi. Kje si tudi gang, kako je bilo na morju? Incredibly emotional on socials after day 1, because he's not accustomed to being contested here. Drugih Čiko tudi, če nista dobro igrala. Ne bom rekel Čičo, ne bom. The Serbians will very much be looking to take them out as well, so Frey and Flixi still have plenty to do if they want to stay alive. Only half full. Want to get out of here on a full stomach. But maybe with those two eliminations, vsaki placementi, do top 10 je vsakih 5 placementov, pa ško za denar govorim, več denarja, pa tekaj v top 10 je vsaka vrstitev pač več denarja, tako da to bojo vsi do konca tryhardali. Nekaj Quicksti, let's go. Zandy Joe na drugem mestu. Mersaš pa Buka sta na prvem mestu glede eliminationov. Tyson Chapix na 4. Pa s tem, da sploh še nikoli nisem bila top 10. In tole je njuna danes zdaj druga slaba igra. Dvakrat so zdaj off-spawn umrla od 7 iger.
We'll see, because at the moment there aren't really any winners from that off-spawn battle. I mean, that's a good point. You also have POIs like the Rave Cave, which is the opposite of Butterbarn, right? There's so much loot there res boš Spider-Man remaster igrat, veš kak dober more game. than 3 duos dropping there, 4 or even 5 duos Bom si contested. pogledal, ampak That's zaenkrat me ne single zanima. POI. So with the change in loot Ne vem zakaj. and the options and opportunities you get from your drop spot, sometimes it can Aj be moram worth še it druge single player igre odigrat, ki jih imam. Na that men. spot contested, but you have to be the duo that puts in enough preparation and work to come out on top. And another duo that's been contested, Yusri Kiduo, Ale je solo, a tukaj ga pušata. Ja, ja. already have 1 elim on the board, but they want to make it 2. Uf, Gets the kjer edit, piece gets the control. piece, and gets the shots. Kiduo, that was Kjer clean. piece control. Yusri have been Easy. top-notch here at the Champions. Yo! Gamer! Gamer je ratil bi, zdaj te me prihvalil bi zelo gamerja, no? Pozdravljam, vi ste, kako si? Hvatili ga za support, kako si? Night. Good night. Drugače, vsi ste membri, pa če se še niste prijavili. Na moji skupnosti, če greste na moj kanal, imate skupnost oziroma v angliščini community, imate objav sam za memberje, kjer imate link, da se prijavite na poletne SLO igre, ki bo 28. augusta, se pravi v nedeljo. Ne to nedeljo, ampak naslednjo, nedeljo teden. Ja, imate še malo časa, da se prijavite. Let's go, gamers, no? Ta je Kidov, pa še en sta ubila tebe in Wolfa, a ja? Ja, čist možno. Ja, se sta, ja. To smo že prejšnji finale gledali, ja. Ob kateri uri so? Od 3 naprej, 28. Od 3 naprej. Ne vem pa, koliko dolgo bo trajalo, ampak od 3 naprej bo. It's always possible in Fortnite. As we look at a #1 duo, Janice and Vidil currently rotating from Greasy Grove, now closer to the Reality Falls. This is a spot on the map that is contested. Vortex High Chris, Fakey Fremont, they've been having a party there throughout all this FNCS. even the Skano smo ga qualifiers. sla. But for Janice and Vidil, having their spot uncontested, this A allows them dejansko, to rotate out that to much sezono quicker se and ful look for pozna. options. Tisti, ki so nekontestani, so vsi top 5. Tyson je edini, ki ima top 5, ki je kontestan. Ampak še to zaradi tega, ker je vedno zmagal takoj, a ne? Oni se tako kontestajo, da je insta konc fajta. Pač v prvih 20 sekundah kalendajo, a ne? Je drug tim mrtev. Rip gamers, sla. Škoda. Not necessarily, but the TVs are definitely setting up for them to hold on to their lead. Looking back over at the Rave Cave, though. 2 duos going Tyson je head-to-head umrl almost. ospan, ja. 28. je nedelja, ja. 27. sem na epicentru, 28. pa doma streamam poletne SLO This igre. duo's first FNCS finals going against ADN and Hardfind. A difficult matchup. But from how this engagement looks, with so many builds already placed, so low on materials for both duos, it seems like it's lasted a while and it's gotten to that point. Uf, sem mislil, da bo čist dol padel, majster. To continue on as Hardfind almost slipped. O moj bog, Twice spet. now. It's okay, Hardfind, you can do it. There you go. As now they continue to look around for more angles. Yeah, this battle here in the Rave Cave is one that's Jaz sem v redu, gang Blaš, kako si ti? really messy at times. Of course, that's the nature of off-spawn battles. Tako da zdaj tole igro, no, neki full tako. I guess lahko upam, da Sage maybe kaj dobro naredi. Sage kar ne more, kar vsa finala slabo igra, sploh mi ni jasen. Cammy and Tem sem Seti. rekel Now, we know Lević. their loot path has sort of been cut Cammy in Seti tudi half. zelo We slabo see igrata. Chawa and Chari, of course, fighting against Tricked and QB. We can Ej, see kjer je that pravi going on. message? Why like Vodi that? Riot poslal znak insane, pa sem se prijavil na SLO za igre, kaj bo še napisal Discord, kako vem, da bom na vrsti, by the way, video sem pogledal. Na Discordu bom naredil verjetno posebej, na Discordu bom naredil posebej role, ja. In boste imeli pol nekaj odprt in vas bom tam kontaktiral. Hvala bi drugače si spet rad member, dajte me prihvalil bi za klipeta. Če mislim, da bo Tyson top 5? Jaz mislim, da top 5 bo. Dvomam, da bo lahko prav zmagal. Ampak je še možnost, ne? Pač Tyson vedno kdaj kaj preseneti s kakšno igro in se jim pa pride nazaj, tako da top 5 mislim, da bo bil, no. To make a little bit of a Uf, comeback. kjer laser.
as they did start off today a bit low, but for ADN and Hardfind, they found what they were looking for. Tole sta ih res The iziklirala. opportunity, the opening in that engagement, and it turned out in their favor. Kami City morata tudi kar dosti poklačati. Quick little update on them, which is nice. I think the big thing is, once you do finish off your fight, it's about having that peace of mind, right? No, and we've got this over and done with. We can now go about our game. Če taj sem še 2 uspavno mreje, GG. The damage that Ma tudi če eno mreje že balkane, GG. he helps with Surge quite a bit as well. You see Cammy's set up in a base there, looking to deal some damage for Surge. Trippin and Thomas, so a team on the rise, right? They didn't have the hottest of starts, had a couple problems off spawn. We saw this team splintered apart. Vidim, da lik skoro ne bo napisal chat. Zdaj, ker ne veste, do začetka šole imate zdaj le Skoda ScorpLZ z gaming stol od Ergovizna. Dobite stol za sam 320 evrov. Zdaj le je full velik popust na gaming stolu. Tako da cnej še nikoli ni bil, pa tudi dvom, da kdajkoli bo cnej. Tako da zdaj imate šanse tiste, ki hočete gaming stol. Ko jih iščete, da zdaj kuda uporabite kodo ScorpLZ. Imate drugače, kricaj Ergovček, kricaj Ergovizna, lahko memberji dajo. Imate pa tudi link v opisu, tako da. And with 1 minute and 55 seconds for the zone, it's pulling north. The snowy area of the map. They have a long ways to go. Yeah, that's a good thing for a lot. Kripto samo gledajo Cyberbeak je videl, kaj se je v novi sezoni, ampak v bistvu tisto je vse sam tako, nič ni, da vemo, realno. Tisto je sam, kaj bi lahko bilo. I'm sure Nebs and Moran will be very happy with that. We saw them based up on one of the hills up here. There are a lot of teams who certainly will be happy to start the day off with a north zone. But it's all good and well getting a favorable zone. It's about Standard Cyberbeak je clickbait dosti, ja. Mislim, pač povedal je, kaj je v fajlih pa to, ampak to je bilo v fajlih že od začetka te sezone, a ne? Ker so mislili, da bo v tej sezoni pa tako, ampak ja. Onda bo še kaj tačnega naredil do sezone, ker je še 4 dele. Lej bo, tu, zdaj tudi jaz bom verjetno kaj naredil. Seže, tu bo kill. Yo, lej ga Rajze, rato bi za tudi memberji hvali ljubi za Rajza, poznamet, biste. Hati Rajz, kako si? Hati za support. Players around them that they can take shots at. It's like a drop spot. We you can get it uncontested, but if you're by the way, Warzone sem si naložil tako 3 dni nazaj, chat. Sam še nisem imel cajta, da bi šel niti v igro pogledat, tako da Warzone bom tudi kaj mogoče spet sprobal. Če bo event. Ej, ne vem, a bo event ali ne. Dejansko ne vem. But it looks like for Pablo and Swag, they have taken advantage of this as they put themselves in a nice position to get some shots. However, if it was higher up on the hill, they would have jaz naučil igrat. Ma ti si kar ne, hecam se. But for Belusi and Hijo, they've done exactly that. Abi, ja, bom, danes je zmotan igral tisto. Going from 126 below to above, but with only 20 seconds left until the zone closes and Storm Surge starts ticking. This duo. Kako da Tyson pa Chase pick chat? 137, a ne, če se ne motim. Zdaj je loše pata izpod top 10. Zandy Joseph fajtata v Stormu. O moj bog. Dejansko ga je knockal, o moj bog. Pa še finishu ga je. Oba sta umrla! 2v1! Pa majster je bil čist slow! No way. Ker throw. Drugač, ta throw je zelo dober za Tysona. Ko je da sta na drugem mestu. To je zelo dober za Tysona. To je dober za Tysona, to je zelo dober. Da je drugo mesto umrl. Janis pa vodi, da rapta umre tudi. On the battle bus back to the lobby. But for Seti and Cammy, although they've had some of the loot taken away, they have made it this far in the match already. But for Belusi and Hijo, we saw what issues they had earlier. They haven't been able. Oja, pa Surge zdaj, za tiste, ki ne veste, Surge je zdaj težji. Zdaj mislim, da 64 playerjev mora biti živih, ne 70, da se neha Surge. Tako da, dosti težji je zdaj. No, Riley and Reason actually behind them in the zone, and so if they don't block their backs, they might actually just. Zdaj pa nova lahka, samo to šlo v spodi. Fortunately for them, though, no, Riley using the ridge to rotate in, and so they don't have vision on them just yet. O, puša jih. See Hydra quickly moving his way. Hydra bo itak dead. I don't think he'll Sam bo umrl, yep, dead. He will fall. Belusi is still Belusi še solo. And he finds some berries that will get his HP back up, but again, look how much damage he needs to deal. This game is looking
somewhat overformed. Tole je, Belusi je dead, kaj nač. Eat your vegetables, Belusi. Kaj je shotgun uza? Dost folka uza ta shotgun. Odkar so ga buffali, full folka uza. Zato, ker imaš hitrejši pull-out time, imaš. Dejansko je boljš kot tega, sam moraš se navaditi streljati s tem. A dost folka uza to. Až prej imel en modder ta nov shotgun, na tleh, mislim, v inventoriji, pa na tleh je imel bijočen tag, pa je vzel ta nov modder. Ja, buffa so ga. Pač full hitrej strela zdaj. Prvi, ko ustreliš, ta drug shot je tako, bolj kaj ne instanten, takoj za tem. Ni tako počasen, kot prej. Making that one look slick and easy. Ko je šel control cap round 2, round 2 nama ni šel dobro. Za stroki tudi below search, 11. 11 below on the edge of the zone. To je zdaj že za naslednji search. But in a position where they should be able to find openings. You can see Kylie taking shots already. Ej, nisem ga še pogledal rajše, sem čisto iskren. Šparam si, ko bom enkrat šel v Warzone, da pol pogledam. From the ones who boxed up early, who might have had a drop spot on this north side of the map and more time to position themselves. And Belusi is not one of those. Almost 400 below now. He ate his fruits, he ate his vegetables. Belusi dead. It wasn't enough. Mersaš ga je dobil. Ne, Mersaš še enega drugega nokal. In the lobby now until the next match. Easy pickings for the lobby, unfortunately, is what Belusi became. No, mali buka Merstar sta zdaj na drugem mestu, sta Zendi pa Their positioning Joe umrla. on the leaderboard will quickly fall, so it's going to be Pač one dva ne smejo dobro odigrati, pa Badil pa Janis, ne. Te dva tima sta zdaj še une dva, ki morata nujno slabše odigrati, da me v Tyson lažje del, da pride nazaj. Kako ima ta ping pa 11, ki sta četrta, 161, okej. Ajde, tu če dobro odigrata, lihu jamata une. Game 7 onwards. Look, if they're able to get the victory royale starting today in game 7. Ja, Rip Gamerslo. Kogar si ti že? Jaz ti si zdaj, odkar si member že trikrat profilna slikica zamenjal. But if they can start off today strong, they can make it 3. This could be history. And for not competitive, but for Zeal. Prvi sam hal da zdaj spada tako. Looks like they've been able Dva ta veze, kar to je droni. Okay, nice. Good shield to recuperate what they lost. For a first place duo, this is a sight you like to see. Yeah, they're playing this well so far. Daj, Bohan metko mata, hile mata. Dobar, hili so že malo slabi, vidim, mislim slabši. Ampak še vedno čist cool. Hand Savage. Hand Savage je same solidno igro odigrati do zdaj. To je z malo prejšnjo sezono. Čer, kdo je z malo prejšnjo sezono? Vadil pa Veno, ne? Ne Vadil Veno. Ak pa Veno, če se ne motam. Their position on the standings. But is that A nima en danes rojsten dan, res je, danes pa en rojsten dan, ja. Sam sem pozabil kdo. Cepin 33 bo danes rojsten dan, sam nema je tle, le. Vse je boljše, če si tle. They've spotted them. And once one duo spots Ajde, you, Rajs, start probi not building, prijeti. start panicking, more duos look. Aqua Veno sta bila, ja, ja. Materials, but they should be able to make it in here pretty quick, pretty calmly, go on top of the builds. And even if they get in, they'll be on the corner of the zone, so they'll have that chance Pink sta dost sprejana, nimate več toliko healov. Be in a good position, just like Pink and Nas. They continue to look for angles. Zdaj sam upam, zdaj pač, kaj taj svrtu, vse kar lahko upamo je, da Malibuka pa Janis, da te dva tima umreta čim prej. For the duos down below, depending on their loadout, only mobility item being the grapple gloves, if they don't have them, like Ardor and Mixon here. The zone does pull north. Daj, znaboš, da sem pro player. Tudi hotel ne biti. A všeč mi je tvoj optimizem. O, Arthur, Mixon. A, ne, se sta buff surge, okej. The duo's already boxed up. They're going to be taking free picks at these people that have to rotate still. We got a replay here. Some limbs coming through potentially from Hellfire. Wow, Rajs, jaz sem že igral drugače, okej, Warzone. Sem že imel dober loadout, mislim, no. Nisem imel upgradenega, samo ne vem, sem uporabo. Ok, Rajs, veš, kako sem jaz takrat dober igral, jaz sem carryil. Carryil sem, oj bog, pozval sem, kako ima on ime. Oj bog, zdaj se pa slabo počutam. Kaj, skoro sem že res igral Warzone? Pač vem, kako zgleda pa vseeno, pa sem kar pozval njegov ime. Kako je imel na YouTubeu ime. Hydros, to, ja, to.
I saw no shields for Vino, but the rotate begins. Janis vodil. Shields, right? And that's going to be a big concern. Janis vodil sta buff search, mata en kill. Looking too good when it comes to HP. But Janis and Vidil, they have finally found their position in zone and even Kako imata še mecov? Vodil ima bolj kaj cap mece model. Kaj to? I'm loving how they're playing this. Uber efficient. Insane. I'd make a bet that they have the most materials out of any duo this Thomas match. Tripper, Just 8. from mesto. what I've seen. Ja, Tyson opadel, Tyson bo niti top 5, mislim top 10 zdaj. They had some Ko rough so vsi toliko matches blizu top 5, yesterday do top due to 10. the early game. Hej, da bi One videl of them Savage getting Dead? picked off, having to Nisem go for videl. the reboot, delaying Prav, the boy, rotate, Han Solo. delaying the amount of To je resources dober. they can get on the Oni so rotate, but tudi now today, pred Tysonom, pa imajo he dosti might točk, be able tako da... to make that Pa je sam še recuperation, but Pink for solo. Pink, he's lost his duo partner in Nos. Pink yesterday, playing like a demon. Hopefully he's still awake. And he's gonna have to make something happen here if he wants to secure a good amount of points. Can he carry that form of yesterday into today? You'd certainly hope so. One of the best playmakers A imaš baba 40 in na lokah? Fortnite right MP, now. pojma nimam Even while rajs. leading his Master team. imamo na lokanih. But as a solo, there is nobody to lead other than himself. He must go into this with the confidence and the courage to make plays happen still. But Kiduo and Yusri, Vem, da sem all the kupil en confidence skin in the world takrat. when you sit above the lobby like this. They hold high ground, but can they continue to hold Ne, high sej, ground? jaz sem sam Rebirth igral. Navaden Battle Royale mi je brez veze. Same in the late one as now. The rotates begin. 6 zone, first moving, pulling completely east. Veno, Looking at Vino Queasy. now. His duo partner, Queasy, cracked. No shields to work with, recuperating. Zelo slowly slabe but kile ima surely. ta. A nice pick could be crucial here to get that siphon 50 shield, Nova je 50 dead. HP, but Malibuka je low, to je dober. To je zelo dober. From going down, Merstash as well, no shield to work with. The Kako je pressure še is on, and the živ, no. rotates have to continue. They Šlo. need to be careful because going down now would be Daj na seri. catastrophic. It would O, be zdaj just morata what umret, Jackson morata would umret, morata need umret. to move and create a gap in the leaderboard. Malibuka and Merstash must survive, and that's exactly what they're looking to do. Kako, But they Člau? need to be careful. Up above the Queasy and Vino, they want to get back involved in things. They want to take Merstash je but it's duo gonna be a Pinka. much more A to ne difficult moreš thing to verjeti. do when you have Kiduo and Se strinjam, Yusri up Vojksi. above. They are forced down. Ti da sada za igre prijance na moji skupnosti, Rajs. Na moji skupnosti. Sure to have a similar amount. They do not have the resources needed to maintain Na moji that YouTube high skupnosti ground. imaš Neither objavke the sam za shields. memberje. They need to find Saj a bom še enkrat refresh here. objavil, Take an da bo čisto na engagement vrh. that permits them to Da bo folk recuperate videl. what they've lost. But for Thomas HD Tripburn, they have materials, they have shield, they have the loot needed to continue going strong in this match. And it looks like Merstash and Malibuka, Veno, they're on the Queasy same dead, page. Janis je dobil Queasyja. Malibuka finally regaining a bit of peace and serenity. But they are Ko sta Merstash pa running low on Malibuka to resources. preživela? They En je will imel have to 40 start HP, en pa 1 connecting HP. with But we know how Ne moram prominent they are verjeti, as fighters. For everybody else in the lobby, To je similar neverjetno. goals in mind. We're seeing so many of these players so low, so scuffed. Flowers isn't working back with To je bilo zelo težko, to je zelo težko, da ta zmaga. Janis pa Vadil toliko dobro igrata. Pa tudi Malibuka pa Merstash dobro igrata. To je težka. Nujno morata res dobro igrati 2 gema zdaj. Malibuka nokan. Malo pozor, ampak Merstash je še živ, sicer je low. Koliko vem, da bo... Okej. Henk je ubil, dober je. Hen je dobil Merstasha, to je dober. Viko je unke včeraj solo insane clutch naredil. Viko dead. Jax je zdaj solo. Jackson alone now, it's all up to him, all the weight on his Čaj, a shoulders. sta še but for živa? Tripper Janis pa Vadil sta še they have živa, that ne? fight split in two. The duo is up, the chemistry is there, and they're looking to continue forwards. A, But on the poglej high si video, ground, Rajs. it's still Kiduo, Video it's sem still naredil, Yusri. We still za have poletje the se razigre, Titans, Janet and ker sem Vidil up. razložil There's vse so na much hitrco. potential in this match. And still in first place, Janice and Vidil. They remain together. They are looking strong and they're looking up for height. They want to realize their opportunity. They know they can win this game. Not the most in terms of materials, but much more than some of their competitors. You're seeing the scuffed ones out here. Čaj, se vem, a sta dejansko še... O moj bog. Ne, pač, Janis pa Vadil po mojem danes prav zmagata, le to. Prvo igro danes bo ta še vinala.
have some players in the zone with the med To je mist, but for neverjetno. Janice and Vidil, they have to Oj, take ne, in ni this nujno, da zone. It tole looks like vinata, it ni has nujno. pulled back, though. Never They mind. don't have that difficult change in elevation, but it goes straight down. This is actually super beneficial for the Ni high še ground nujno. duo, but Janice and Vidil now Ampak že cleaning to, up kar down imata below. zdaj, The players that don't have 4 the loot, kile they go imata. down. It's super beneficial Ja, vim for them. potežek, They vim get to pick potežek. up all of the elims. Janice is the only name in the feed right now. They have gone off. It's now a 2v2 between the first place team and Kiddo and Yusuf. A vsem. To je insane, chat. Insane igrata. Vadil pa Janis insane igrata. Janice and Vidil, it's up to what their next game plan is. Do they have the materials to take that 2 versus 2? Definitivno It ja, doesn't Voxy. look like it. Vidil with 5 builds, Janice probably with only 6. They don't have the materials. They have to take the Ja, trades, tole bo the ful shots, težka. and find that Če to Janis opening Vidil zmaga, da bo onto a pa play res on the ne high vem. ground to give them that effective HP advantage. It's all about hitting your shots here. The burst assault rifles aren't making it easy for them to chop things down, and so it gives Yusri and Kiddo the time to pick their shots wisely. It now might just come down to Če bi bila this. boljši The win Jara, is da bi gonna be Klaus the dol ultimate posprela. battle. O, They en je know they padel can dol! take it down, and that's what they will Oh moj do. bog! Kiddo will fall, En je Vidil dead! will connect, and so now Oh! Yusri has to do something, but he can't. He is no match. Vidil is that guy. Janice is there with him as well. These two are electric. Janice and Vidil are on fire, not just today, but coming from Kako? yesterday in the first place. Kako je to možno, da oni to čokajo, pa da Janis pa Vadil ne smela tega zmagati? Ni šans. Ni šans. And still in first place, this duo. What a way to start the day and let all your competitors know Insane, chat. Insane. Ajde, da vidimo. Da vidimo lestvico po prvem, mislim, zdaj drugi dan po prvi igri. Vse skupaj, Vadil Janis 237 pik. Blasta prva 6 kili, Merstaš, Bleiburgkid sta bila 11 4 kili in sta zdaj na drugem mestu. Oja dva sta zelo bliz. Joe z Andy sta zdaj kar padla v zadnji, rabta en win dejansko, da prideta sploh zraven. Pa to prideta zraven, če one dva ne odigrata dober, ker zdaj le včeraj prvo sta slabo odigrala, pa 8, prva, tretja, 8, prva, to je insane. To je insane. Pa Tyson je padel iz 5. mesta na 10. mesto. In Tyson je dejansko 100 pik zdaj v zadnji. 100 pik je zdaj Tyson v zadnji, to pomeni, da rab 2 vina. 2 vina nujno rab, da pride sploh zraven, čat. Zakaj pa ti ne igraš FNCS? To je finale, veš? Tole je, Vadil pa Janis sta zelo dobra. Lej, jaz sem rekel, da mislim, da Tyson je lahko top 5. To je sam 30 pik v zadnji. Upam, da pride na top 3 drugače. Top 3 bi bila kar lepa. Ampak zmaga bo zelo težka. Vadil pa Janis preveč dobro igrata. Pač Vadil pa Janis sta tako konstantna, da kar res ni. Če to igro daš stran, tole je insane. Insane history. Vojk si hater. Koliko imamo? 3 minuta pa pol, okej. Ajde, chat, pripravite se na besede, alo! Kaj už po FNCS-u? Po FNCS-u gledamo LCQ, Valorant gledamo finale. Kdo bo zadnji, kjer bo zadnji team, ki kvalifija na VCT. Igrajo pa The Guard proti 100 Thieves. Navijamo za 100 Thieves-e. Daj začne FNCS. Zdaj ga gledamo. Prva igra je že vem, še 5 iger je. Tyson je zdaj le 8 umrl. Tole je bilo zelo slabo, da je Tyson 8 umrl. Ampak ja, lej, vsi, ki so na vrh zdaj le, so nekontestani 8. Tukaj si kontestani res težka. Res težka. O, zdaj še ne vidimo, kaj je skrita beseda. Oj, Abi je napisala Limes. Abi je dala Limes. L je skrita črka, L je skrita črka. Kaj pa zmar pa Ghost Watch, da kaj tazga? Ne, danes ne, danes ne. Danes imamo Valorant, pol gledamo, ena LCQ. L je skrita, chat. Kaj je ten zagotovo? A je to Sublime? S-U-B-L ima... C je fake, chat. C je fake, L je skrita. C je fake, L je skrita, ajde. Ajde, imate to. Rekord je 23 level, to je ko bi 20, ajmo. Kaj je ten zagotovo? Ten za je gotovo musli. Muesli. A zdaj boste ready, zdaj boste vse besede videli. Ajde!
Ajde, bož za vas, da tole naredimo. Alo. Bells, okej. Okej. To ne. Da vidimo, če bo tole klač in... Ne! Ne! Zguba smo na 20 levelu. Chat, nubi ste, lej. Vse zgodi. Nubi ste, vse zgodi. Bomo igrali pol tole, da se riše. Pol boste ugotavljali te, ki se riše. Sam zdaj bo itak naslednja mapa, tako da. Kola, ja. Okej. A, to bo pol. Zdaj bo itak naslednja. Še 1 minuto je. Še 1 minuto je. Wow, ten zaval. Raj, se sem rekel, takrat, ker ne vem kakšne videa, pa kaj ima noter, da kakšen cover raba kar kot fašam, ful naj bi rad razkiral. Sam za to. Zakaj rabiš Discord za igre? Zato, da se lahko vse organizira. Če ni prek Discorda, vas ne moram zorganizirati, ne moram vas kontaktirati, ne moram razporediti in tako. Ker gramič vam RTX 3080. You know, you have to use the bus there. The bus, yeah. We're in Fortnite, man. Everything's a bus. We drop out of a bus, like you might as well do the special stuff in there too, you know? Yeah, that's right. Now remember... Ta se ne more zmagati, zelo težko. Pač mislim, je še 5 iger. Če Janis pa Vadil zaserjata, pa mali Buka pa Merstaš, če oni zaserjajo 1 igro, pa Tyson zmaga, je spet tam, ker je bil pred tem dnevom, pač pred day 2. Če slučajno Tyson serija, pa Tyson mora nujno 3 dobre igre odigrati, da lahko zmaga. Če ne celo 4 od naslednjih 5. Ampak 3 dobre igre rab nujno. Ne nujno vine, ampak rab 3 igre, kjer dobi minimalno 30 pik. Da dobi 90 pik, pa še to ni nazaj. Dejansko rab en insane win, da dobi 51 pik, pa še 2 taka, vsaj 30 pik. Ali 40, ker hili so dosti več vredni tle. Tako da... Ok, ajde, probimo od Ajnurčka foro. Ajde, vsi nesrečno za Tysona, to je prejšnja sezona delovala, ajde. Vsi nesrečno za Tysona, preden damo na memberji chat. Ajde, vsi nesrečno za Tysona. Gremo. Vsi nesrečno, memberji chat. Save. Ajde, če bo to deloval. It's not going to be too long until we're crowning them the acts of champions. Sam ne umrete off spawn, please. But another duo that I'm curious to see how they're going to be playing out. It's Seti and Cammy. They got their loot path cut off. The battle bus is ready though. They're going to be dropping in right now. Abi ti lažje naročila, drugač, ker sem že tako fulačen. Let's hop right on in to game number 8. Verjemi, da bo deloval. Jale? Upam. Who will be victorious off spawn is always the question in the earlier stages of the game. Pač Tyson, pač je itak prvi fight, ker se dejansko direkt na isti loot drapajo. Ne morem rise. Had to battle over at the Tronkers, but we're going to start on the other side of the map, all the way up north at Sleepy Sound. JJ2 and Aware. Well, Abby, you could mix that thing, or you give me 20 and I give you like 6 of those. And normal price that I have. And that's it. Not much right now. He eventually will fall. And so once again, the French are upsetting the apple cart here. They have won twice in a row. What is going on today? 2-0 in day 2 for Portasai X Swedes. Total score 5-3 now for these two duos. This is more close to what Reese was saying. Te zase tudi, ker sem se pazil, sem videl te stvari, pa sem še vedno skušal. Zato, ker v bistvu pač, če edini obrok, recimo, veš. Ok, zdaj moram spet začeti telovadati. Anglija me je spet čist dala stran od vadbe. Abi, ti napišem na Discord. Chat! Jaz vidim, da je GG Tyson, Čebik zmagati ne morata. Nemogoče. Umrla sta 2krat zapored, zdaj off-spam. Pač nemogoče. But it's one of those things where you have to just handle the cards that you're dealt. You cannot afford to just sulk and give up. There are still plenty of opportunities for them to move up, and even if you aren't
a team that's fighting or in contention for first place. There is plenty of money to be made across all the different placements. What do we have here though? That is not great for Annie. A ti pa ne se bori, to je zelo zdrav, ne maram bureka. They've decided to move away from the gas Bravo, station Tenza, in the bravo. middle of the map. Ma jaz si moram zdaj tle, ko imam unta star fitness zran, eno napravo predstaviti, da lahko telovadam, da na napravo delam. As now we switch back over to Janice and Vidil. Remember, they do have Greasy Grove uncontested. But Flixie and Frey, we talked about it. They are contested, but they're finishing off their engagement so quickly that we switch over to them and they're already on top with 2 eliminations. Yo, kje si Ajnurček? Kako si? Finally a little dub for the boys. I'm sure they'll be very happy. I don't think we have cams for those guys. If we do, I'd love to see their reaction. I'm sure it's Nikoli si še nisem šel še nikoli v trgovino, pa da bi rekel, jaz bi burek. Yo, Rok, hvala ti spet rad vidim, da me prihvališ bi za Roka. Yo. Kako si? Kako kaj jaz? Pa v redu. V redu. Edin to, da me Anglija spet odvada od telovadbe. In da spet moram preštivati, da grem nazaj telovadati, ker bom kar jezen model. But Janice got, he went down. Vidil was alone there. Kako gre Tysonu? Dvakrat je ospavno mora danes. Ampak Janis je dead? To je zelo dober. A v vsakem primeru, kljub temu, da je Janis dead, pomeni, da še vedno mora Tyson od zadnjih 4 iger vse igre biti zelo, zelo dober. Because if Vidil is not able to get Janice back up, this could get real awkward and uncomfortable for the first place. Kako si, Deki? That is just the way. You hate that though, man. Kje je disciplina? Ja, ni disciplina, Ajnurček. Se pravim, vedno delam full dog, da dobim disciplino in polka potujem v Anglijo, tu če je sam en teden, se mi vse podre. Čist vedno. It's not great at all, it isn't. But we'll see whether Destru and Skydu now decide to aggress onto Vidil. Ma ne, Rajs, drugač. Takrat sem teloval 30 dni čisto vsak dan. Potem, ko po tistih 30 dneh sem telovadil tako 4-krat na teden, ker je bilo toliko vroče, pa ker streamam take ure, sem vedno mogel pol telovati pred streamom in sem 3-krat mislil, da sem skrb padal tam v tisti vročini ob 4 popoldne. Ampak ja, in pol, ker sem že tako 3-krat, 4-krat na teden treniral, mislim, sej, 3-krat na teden je čist cool, se to ni bad. Ampak sem se po čisto dva, ker sem šel v Anglijo in ja. A už da Anglija pride k tebi, sej to. Tam smo pa itak sam junk food pa to jedel. Pač njen oči nas je pelil na 5 različnih večerij model vsak dan. Ampak ne, sej bo, se bo. On the same beat as your duo partner. So you can do the most amount of damage as quickly as possible. Will they do it? We'll have to find out later. As Jackson and Vico in the tilted tower. Čed, jaz sem že kar razočaran. Southside tilted, Mr. Savage. Me že minili gledati MCS finale, tam za 2 ga spavno umrl. Sploh ne vem. Nice, Deki, kako je bilo na dopustu? That's more medium to long range and take some shots at Jackson or Vico while they're Te kamero bolj gor, opa chat, nisem videl, da nimam predstavljene. Engagements off the start of the match, but for Jackson, just trying to get his medal. Vse to je, vedno, kadarkoli potuješ, je toliko težji se držati stvari. Zdaj čakam, da novembra, v Mengaš pride novembra fitness, tako da direkt zraven mene bo, tako moj sosed bo, toliko mi čakam. Zdaj se zbudim, pa imam čez cesto. Ne pa, da, koliko sem imel prej, če bi zapasali to fitness, sem itak vedel, da mi rabo 1 uro, da pridem do tja, pa to pa te pože mine. Ker je Tyson 10, ampak zdaj bo še slabš, ker je umrl. Danes še sploh ni igral Tyson, 2-krat je ospavno umrl. Tako da. Danes ne bo igral, ker nimaš krvate. Ni res. Tudi včeraj nisem imel. Zdaj sem malo expozil, kva sem se expozil? A ja, ma ne, sej itak ne vejo.
to Zavidak folk ve približno, kje sem, kaj me stokajo. Imam zelo igra, ker slabo igra, tako. 2 vina pa je nazaj. Še 2 vina, on je 100 pikov zdaj. 2 vina je, da lik dobi 100 pika vaše tone. Zdaj to pomeni, da drugi ne smejo dobiti več pika, ne? Da pride zraven. Ja, Tudor, to je prva slaba igra, od jaj se pa vadila. Odkar je takole odigral včeraj prvo igro. Sprav, imela sta strih 6 dobrih iger, odličnih iger. To zdaj pomeni, da jih Malibuka vam Verstaš lahko prijeta na prvo mesto. Hvala, Abi. Opens up that chance. It's like you said, Levin, for these duos that are up top of the leaderboard, but not yet with that crown on their head. And we're looking at one of them right now, Pink and Anas. They've got the materials, they've got the shield, and they're continuing on their rotate. We'll see here. Krenca je največji hack. Zone pulls shortly, still 55 seconds. Ma, ni nobene stvari, kakor hack, realno. But for now, važno je, da najdeš tisto, kar rajš delaš. has taken some shots. Te hacki v dieti pa v telovadbi več stvari deluje. Ampak folk hoče prodati svojo stvar, nekaj, ki je malo drugač, pa pravi, ja, to je nekaj najboljšega, to je veliko boljš, zato da pač prodaja svoj produkt, ne? Ne se logično iz biznis strani, ne? Da to hočeš narediti. Ampak to ne pomeni, da je... Ampak ni, nobena stvar ni 100krat boljša kot druga. Ampak ja, kolebanca je dobra alternativa za, namesto da greš na en teč, naprimer. It's what you have to do to stay at the top and maintain a axe of champions like Vino has on him. But looking at the zone right now, Pa je dobra ideja za video. to the southwest here. Ti si sam pač rekel, da si zgubil dost maščobe, ki si iskal s kolebanco. In potem nekaj rekel ideja. Glej, jaz pravim, domač fitness je najboljše, da si mišice nabereš. Domač fitness je najše si lahko lepo zrihtaš, pa da bi jaz lahko streamal. To bi bilo ful lepa. Ja, še enkrat napiš. Pej, da je kolebanca čajač. Veš, koliko te to... Vsaj dan deli 1 uro pa pol, če lahko kolebanca kolo. Zakaj bi 1 uro pa pol s kolebanco skakal? To je škoda cajta. Sorry, ampak uro pa pol s kolebanco vsak dan je pa toliko škoda cajta, da kar res ne. Aja, to, Roix. Pa mislim, če imaš za početje stvari, to valjda pomaga. Jaz sem treniral tako, da sem treniral vsak dan, sem delal 30 day challenge. 30 minut na dan, 30-45 minut, nekaj tazga. Pač pej dolgo ne boš več. Pač šok, 1 uro pa pol, okej, to je čist preveč cajta porabiš. Daj krato gor za 1 igro, pa od taj sem zmagal. Ne, najprej ne zmaga, pa dobil krato. Looks like they might have already done that, so now that the zone has pulled more south, they're going to continue to rotate towards it. Pač jaz mislim, da je še zmer tek najboljši stvar, oziroma šprint. Šprint je najboljša stvar, da hiter kalorije zgubiš. Šprint je najboljši. Will it be different? It depends on the route they choose. The congested side, the dead side. Ja, ali pa HIT tudi taja, zato ker je isto high intensity. Pač te high intensity vaje so najboljše, ker najhitrejš pokuraš veliko kalorij. I do indeed. Now, Joe and Kaj full pixelated kamerca? Zato ker se Fortnite le predvaja, ker je to YouTube. We can see them using the wrist really well to go all the way over to the sort of Greasy Grove area. And unfortunately for them, they try to go for a little 3-2-1. Ja, Harter se moraš orak nabiti. Pa ga držati visok. 3-2-1 doesn't quite work out. Če bo če si drugi dan kad cota. Ne, to je dobro drugač. Pač, fora treningov je, da se ti navadaš na to. Da si drugi dan čisto normalno. Na začetku boš itak hvala karko začel, boš drugi dan cel zjeban. Če boš to redno delo, ne boš več. Isto je pri kolebanci, isto je pri teku. Vse isto, ko se navadaš je kul.
Of course, last season when they landed at sign-ups, they were contested, and so they just won the off-spawn fights and went about their day. This time round, don't have that luxury. Pač jaz ne vidim bolj dolgočasne stvari, govor, da bi tekel 1 uro ali pa 1 uro, kaj še da bi za 1 uro s kolebanco skakal. To še bolj dolgočasen. Ne na istem okolju 1 uro. Vse to reda, vse to. Ko treniraš je čist drugač pol, ja. Ampak pri kondiciji je taka stvar, ne? Kaj enkrat ne delaš za 1 teden, 2 tedna, se takoj toliko pozna, koliko si izgubil. To je najbolj bojen del. Potem, ko za mišice pa to, če ti 2 tedna vmes ne delaš, še vedno boš. Jaz doskrat še zmeraj obdržim, pa hitro nazaj, da biš pa to. Kondicija je pa čist drugač. As the shots are coming in, did they make the right route? Did they take the correct one to get to zone? As they're 252 below, they want this congestion, they want the option to do these tags, but Če da sta še živa... You ask whether or not they took the right path. I think Ja, mene buka pa mene sta še živa. One dva morata zdaj dobro odigrati, da prideta na prvo mesto. Dejansko bi čist prvoščo Mersaša pa mali buki, da zmagata. To, kad pa one da dobro igrata velikrat, je pa insane. Oj, Vojksel. Drugo različnih valov dela s kljonco. Ja, pa še vedno ni toliko različnih spet. Meni zdi, da je dosti brez delati za kondicijo, če se ne pripravlja za neki šporek. Se zdi, da je boš delati za strength, torej z utežmi. Vlač pazaš na prehrano, pa je cool. Mislim, meni je cool delati za kondicijo do neke mere, ne vem, da greš 2-krat, 3-krat na teden. Veš kaj jaz ponad grem, tako, 3 kilometre grem laufat, 3 kilometre pa provam to narediti, kogar hiter se da. Recimo, od cca 15 minutah sem konc, zgubim na 300 kalorij. Pa dobro se počutam zaradi tega, ker recimo kdaj, ko boš kaj zalaufal, ampak kje ti po spodnicah pa gor, všeč mi je, da imaš tiste malo kondicije, ne da si takoj zadihan. Plus doskrat pač, ne vem, če hočete igrišče pa to, mi je cool, da imam neke kondicije. To ne, 100% da sam kondicijo skozi to itak ne. To itak ne. No to je dober, Ajnurček. Not a good look. Not good looks at all. But Vico and Jackson, they're hitting good shots. 110 above, they've maintained where they wanted to be. Mr. Savage and Hen. Mislim ne, da skozi sam kondicijo delaš, to itak sam ti maratonci delajo, realno. Maratonci sam to delajo. Recimo šprinterji pa še vedno delajo strength, ne? They do have shields as well and a good amount of resources. I'm excited to see what this duo can do. Ača, to je običan final, ki ga gledamo. Kar se ne dogaja velik. Imamo vse različne teme. The big thing for them yesterday was their ability to get to end game. Started off very slow, but improved in that regard towards the back end of the day. We started seeing them into the games, which is where we want to see them. A že vozaš za izpit? Mr. Savage. Mislim, zdaj vozim z mami skozi, pač nočem tam imam denarja še zapravljati. Ker imam 12, ga imam šele glavno. Prijavil sem se pa že v juniju. Two top names, but it's about putting top performances up on the board. That's what it's all about. And for Merstash and Malibuka, they've been doing more than that. From the solo clutches to the consistency of this duo, currently in the 2nd place spot. Now, with Janice and Vendil out of the match. Čeprav, ja, jaz takrat, ko sem bil full spreman, sem delal tako, da sem zjutraj, sem se zbudil, sem pol minute laganega teka delal, pa sem pa telovadil za moč. Čist počasen tek. A team that is so dominant and strong. You want them to trip over one of the hurdles along the way to the finishing line. But if they do, you have to be. Če jaz sem že se spam, pa sem komi začel streamati, kaj je to? No, se prav tak dan. How they capitalize. For Thomas and Trippin, they've certainly been mounting a comeback. It's been very good to see the uphill battle they faced and how they've dealt with it so well. And it's been through hitting shots just like that one. Da je vse cool. 7th place now, but I would not be Aj prav, ker Repen se je dolgočasen. much higher. The Danes are getting excited. Ni več koliko je bilo, ja, to je res, to se čisto strinjam.
They've been top 10 in the last 3 matches, including the last game from yesterday. From a rough start to what could be a strong finish from Thomas and Tripper. The light is shining bright for this duo. And Mr. Savage in hand now. Without a hen and just a Savage. Če to bo res slabo, če naslednja sezona ne bo kaj naredil, da bo full boljš za competitive. Na koncu bom še jaz nekaj turnire gledati. Jaz sem le čez 2 uri, ki je dolg 13 ur. Sam tam imaš itak kun. Na teh letalih, ki so to čez oceanski, imaš itak TV gor nastalo. Na naslonjalu. Pa imaš filme pa to. Let's see what Savage can do. Right now, his mission is to get to zone and Vojksi se vem, da jih ne. Lih to je problem. Get to zone, do some damage. Zelo so take številke, ki so. Glede viewershipa nasplošno. Pač viewership od Fortnite'a je all time low trenutno. Player base ni all time low, ampak viewership pa je. But being fourth zone with fifth one coming to a close soon. Vsem je težko sedeti, da stavke premalo placa. Drugač pozdravljam, Brino. Ja, ne vem, jaz, ko sem letel na te čez oceanskih letalih, sem imel ful več prostora, kot na običnih. Tam je bilo veliko bolj komod. Veliko boljše tam. Ja, sam sem vse zanimive stvari pogledal na poti sem. Pa pa slaba. It's no easy feat. It was Nebs and Mariah who he found. And yeah, he made a quick work of those two. The big thing for this team though now is that Jaz ko si dim na avion, karkoli grem. Ja, a si že šel čez oceanske, te, ki so ful veliki avioni. Mislim, zdaj drugače se čisto iskren se ful ne spomnim, ampak se ne spomnim, da bi bilo toliko slabo, kakor na običnih letalih. Najboljše bilo, ko sem enkrat letel v business klasu. To bilo nekaj najboljšega. To je pa velika razlika. This match in 7th place. It's a day 2 duo. They want to make something happen. We know how much they like staying up top, reaching for the stars, and if they're able to pull the zone, even if they don't pull it, pretty confident that this could be their match. This has to be a game where they hold on to height and get a bunch of limbs along the way. We've seen them trying to take it so many different times and struggling to hold on with it, that be running out of mats, maybe lacking a bit of concentration and having it taken from them. Regardless of what it is, it can't happen again. This has to be the game for them. Tole čet se pravi, Merstaš Melibuka. Ne, dejansko, če kdo zmaga, bi dejansko videl rad, da Merstaš pa Melibuka zmagata. We saw them have a really nice game where they almost were able to win out the whole thing, come in 2nd place. Zdaj, misliš, da mi bo vlekal PlayStation 5 120 FPS na 60 Hz na TV-ju? Ja, FPS imaš lahko, dok sam pač ne boš videl te razlike, ja. Mr. Savage, playing as a solo, picked up an elimination. It could be what he needed from being below on Storm Surge, not even in zone. We can continue forwards, but for DKS, they're looking great as well. Armored walls, mats, loot, but Hellfire on the contrary. Although he did get that elimination onto default, Flowis, his duo partner has gone down. The rotate has to come through. He has the grapple glove, he has the armored walls. Hellfire dead. He has to use all of his materials, his loot, to withstand the shots coming through, as he's not getting a chance to even pop a mini. The lobby spray might just be too much for him to handle. Now that he's down to wood, they'll know he is weak. Jaz vem, da sem z Lufthansa letel. Ne vem pa, kjer je bil še kakšen drug pol. Za Kitajsko ne vem, kjer je bil. Kje si, Juško? Mislim, da sem z Lufthansa letel. Mislim, mi je zelo znan, z njim sem z jih že letel, no. Sam ni pa nujno, da so bili oni čez oceanski, ja. Zero Stranger Things, zelo dobra serija. Savage pa Keno ne gre neki dobro. Mislim, se sta 15, da? A, vsem. So pričakoval več od njih. Incredible amount of damage, but on the far side of zone, the shots coming in from the players that have already rotated, it's going to be difficult to get in safely. Pa sta na 10 HP-ja, uf. Merstaša pa Melibuka je streljal. And he could get knocked down here, but he's feeling confident. Srab tle, se hitro pohilat. Refresh rabta.
They need Oh, to Joe take out dead. Joe, and that's exactly what they'll do. Pink will connect with that one. Yep, Anna's back dead. to the zone. There is nowhere to hide. And so unfortunately for Pink, Anas will fall, and he just has to make use of this med mist. The zone actually pulling back will be a saving grace. To ima srečo, da je tle zona nazaj At polo. the end of the day, it is looking really, really rough. Veno je še živ. Zandy je še živ. Obviously, he did lose Joe. On je tudi kot solo zdaj čim več poklačati. O, falo je ta pomemben pump shot. Actually missing a shot. That's not something I'll say too many times today for Zandy. Zandy playing alone, Mr. Savage playing alone. Juško, če začeti iskren, tole sezono mi je, to je dejansko prva pollet sezona, ki mi je tako čistuno, da tudi gledanje mi je malo tako, ne vem, zato ker je vse isto, pa ni tako zanimiv tudi, ka movement so sate rekavice, pa to, ne vem, tudi zanimiv ni za gledat toliko, pa ta meta. Pa še Tyson moral že dvakrat off-spawn. Just a hop, skip and a jump away from getting into the zone, and once he gets there, it is just about staying alive. For Seti, it will be very hard to stay alive. Malibuka pa Merstaš. Zdaj nam one dva lahko prijata na prvo mesto, mislim, da sta skor tam. These two are menaces here on low ground and dealing with another top team. Pink has still stayed alive. The big UK is trying his best, even without materials. Kaj si duraš, da bo povedat? Ne, se nisem da se potrudila bo povedat. What? Working with absolutely nothing as well. It is so hard for these players. It's almost looking like solo efforts. Yes, so Seti connects a huge shot onto Merstash as he's gone down. Pač, igre, ki je Tyson mrtev, mi je bedno gledat, to. Dejansko, zato ka ni noben drug tak, ki bi bil full uno, veš, ok, Sage je še en tak, ampak itak s tabo igra isto. Falkins da itak ni več. Edin endgame takole je zanimiv za gledat. And it's not looking good right now for Vino. Takes way too much damage there. And if he's not careful, he might go down. He doesn't have many builds. He needs to rely on Queasy to build for him. And eventually the supply... Queasy Vino to zmagata, maybe. Savage dead. O, to je bila dobra igra za Savage-a, pač najboljša po mojem do zdaj. Kaj, Versace pa Malibuka sta deada, ali sta še živa? Ne, mrtva sta, sploh nekdaj sta umrla. Reason here with the upper hand below, but they have to be careful as there still is that duo on high ground which is going to be taking shots. Skydoon and Destru need to be careful because there is two very angry Germans in front of them. Ne, Malibuka je živ, okej, never mind. Je še živ, okej. Jaz ne bom nikoli v finalu. Malibuka je bil dejansko še živ. Ja, nač, GG's. Queasy Vino. By the way, Queasy Vino sta une dva, čak bomo odkole. Pač Brino je rekel, da one dva zmagata, tako da bomo videli. Ajde, da vidimo, čakaj, dej da vas dam ven iz zapora. Ajmo, GG's v chat, da vidimo. Vidimo, evo, Merstaš Malibuka sta zdaj prišla na prvo mest. Čakaj, ovdje sta, ne, 8 sta bila. Zakaj je unkill toliko pozem pokazal? A je toliko pozem, a en je bil verjetno nokan, ki je pol tam že. Okej. Ak ja, za 2 piki sta zdaj v spredi na prvem mestu vodili Jajsa, na drugem mestu. Queasy Vino zdaj na tretjem mestu z 209 pika, tako da tudi oni imata še šanse, še 4 igre je chat. Še 4 igre? Joe Zandy sta padla iz drugega mesta danes na 5. mesto. Danes še nista imela, 42 dodala, ta je bila recimo da solida, ampak ni bila, mislim, malo kilo sta imela. Pinka nas 6. Tyson je padel danes iz 5. na 30. mesto, zaradi tega, ker je dvakrat dejansko chat, gledajte to. Dvakrat je umrl kot prvi tim Tyson. Slaba. Včeraj je zmagal 5krat od 6 iger off-spawn. Danes 2-0, oziroma 0-2. Ej, geško. To je bo, ampak na njegovo srečo zdaj le noben je ista razlika, še zmeraj 100 pik, basically, a ne? Ampak zdaj mora od teh 4 iger morata vse 4 dobro odigrati. Če ne morata več zmagati, če pa hoče biti top 5, pa rabita 3 dobre, po moje. 3 dobre. Skaj Čapik, ne vem, skaj je on. Fan. Tyson, come back, 2 vila dobi zdaj. Ne bo. Ne, se ne, lahko sam.
Ne vem, ful težko verjamem, da bo vse 4 igre zmagal off-spawn, če je že 2 zdaj izgubil. Ne vem, zelo težko verjamem, če sem čisto iskren. Abs, chat, trbušnjaki. Ali pa črevo, ne vem. Pa sem. Ni abs, what? Abdominal muscles. Ne, to je noter. To je ta črevo. Ja, to je to črevo. Kako je to že res v angleščini? Intestine ali kva je? Te so težke, chat. Ej, cirkus, dajte cirkus. Cirkus. Circus. Kaj ima debelo črevo? Ne vem, če imajo, ne vem, kakšno besedo imajo. V angleščini morate chat, piranja. Piranha. Kaj je to, zakaj so te slikce toliko težke, presežem? Kaj je to model? Folk ne zna risati. O moj bog. Kaj je to? Universe. A to ste že dali? Pa kaj je to model? Zakaj ne morajo... Zakaj ne morajo... Tako zapisati, kaj je bilo to? Kaj je to model? Kaj je to? Niti prve nismo naredili, chat, by the way. Niti prve. Kaj je ta on Horizon? Pojnjam, kaj je tisto bilo. Ali me bi bo ta lažji. Te slike so ful teže, kaj beseda. Pa še toliko počas rišejo človek. Pa še Ronaldo človek. Ok, ne najde teleskop, ok. O, ej, to so čebele, a je to beehive ali pa beekeeper. Ne vem. Root. Kaj je ta flaška za dojenčke? Shopping. Grozdje. Vineyard. Vineyard or vineyard, se sploh ne vem, kako je. A boš gledal 50 sezonov Stranger Things? Ja, ko bo prišla, ja. A zdaj ste še eno več ugotovili? Ja? Ja? Je hrana? Pa smo ti sploh ne pa. Zdaj? Okay. Yeah, a little bit of an unfortunate circumstance for Janice, of course. Not paying attention. Well, I don't want to say not paying attention. You can't say not paying attention. Man? Well, this is the thing, right? When you have large splits like this in your drop spot, way away from Vidil, it opens you up for opportunities to be taken advantage of. Usually this happens to Cammy and Stevie instead. They have a large split in the early game. This happens season after season. I was waiting for it to happen with them, but their drop split. Unfortunately now, people have been VOD reviewing the first place teams with the fact that it was a day yesterday, and that's going to be the result. Can't get lulled into a false security. No corners are safe. That is the primary message that I think has been established here in the deal. Definitely. Oh my gosh, it's just, you know, now... That's a we'll see. I guess we'll see. What? That is okay. Just 2 games. We don't have to worry just yet, right? We have another 4 ahead of us, and I'm sure they won't make that mistake again. They'll be a little bit more mindful. I mean, okay, I guess I'm just more surprised. I hope not. I hope not. Yeah, we have to hope, but that's okay. It's time to find out because the 3rd game on the day is ready for us. This is game 9 overall. Let's do this. Game 9. Will Weezy and Vino be able to continue their momentum forwards? Will Janice and Vidil be able to make it off of their drop spot this match? And will Tayson and Chapix be able to come out on top in the early game? So many storylines to follow. We're in day 2. These are the last moments of the FNCS. There's not many more opportunities for you to start rising in the standings. You have to start making it count now. And if you are one of the teams that is
very high up and you like where you're currently sitting, you can't afford to mess up. There are such fine margins on this stage, and we're seeing that. Players messing up just the tiniest little bit, and it's costing them. The littlest mistake can be devastating to your placement on the leaderboard, but it's all about overcoming that, you know, wiping it out of your mind, keeping the mentality at an all-time high, because that is what is very important in the tournaments. Vse tle po tleh chat. Vem, da se je začel. Bom prestavil hiter, samo. A ne, ni se še začel, kva lažete? On the way. A chance for all of these players. Ajde, vsi girlov chat, BL ni delo. Probamo girla, pa da member only chat. Ok, jaz si grem pa sam vse zdrihta, da lahko tole jedo. Let us know who you think is going to win on spawn. Who you're supporting. And who you think will leave today with the axe of champions. For no O'Reilly and Reason, they are looking to take some shots at their good friends over at Greasy Grove. And a lot of damage being dealt there, actually. Ooh, it looked like the deal almost went down there. One shot away, and that would have been the end of a deal. Not completely, but for Tayson and Chapix, this is it once again. But Tayson is unable to pick up his weapon, and so does Chapix. Both players losing the 50-50 and going down in less than a millisecond. 3 games in a row, Xweez and Podesite have won here off spawn. This is tragic for Tayson and Chapix. This is quite literally the worst possible thing that could have happened for them, but the best thing ever for the Frenchies. Xweez and Podesite will be elated. They will be so happy, because yesterday, this is how it went for them, right? They lost literally 4 times in a row until they finally won off spawn once. This time round, though, 3 in a row. Such a good spot to be in. As we switch gears to Rave Cave, Thomas HD actually is missing a friend, and that friend is Trippin, who is currently watching and hoping his Danish compatriot will be able to win against what is a couple different teams here. This is something we saw, though, Takara, yesterday. There were a couple games where one of these two would go down at the Rave Cave, and it's happening here again in day 2. Giving me deja vu. They were looking so strong in the last match before it went downhill. It looked like a bit of a bright light shining through the doorway, but now with Trippern gone down, Thomas is gonna have to figure out a way to bring him back into the match. It's gonna delay their rotate. It's gonna delay the amount of time they have to gather their materials, their resources. But they can make anything happen. It's Thomas, it's Trippern. We'll see what they can do. But for Malibuka and Merstash, the engagement ended so quickly between Chapix, Tayson, and Podesite Xweez that they don't really feel the need to have a third party. They're just going to continue doing what they've been doing. They are in first place. This isn't the time to make those big changes. Well, it's not really much of a big change for them. We know they like to third party that. It's more so they didn't get the opportunity to it. Went down so quickly, right? We know they like to set up, pick up weapons, and take some shots in that direction. But with just how fast the fight ended, there wasn't that opportunity there. This is interesting, because here at Coney Crossroads, I expect to see Andalex and Snazy. But right now I'm seeing T-Chips and Artsko. And in the feed earlier, if you've been paying attention to the feed, I actually saw Snazy go down to Seti, I believe, or Cammy, one of the two. So clearly, again, we're seeing some of the switch-ups all around the map in terms of how things are playing out. Always one of those things that's hard to follow, but we'll do our best to keep you updated on that. Something that's not changed, though, Takata, is Tilted Towers. Jackson and Vico are here, as well as Hen and Mr. Savage. And another thing that hasn't changed, High Chris Vortex, Free Mark Fakey. We just saw that engagement. It's a duo that's been battling for a while. Let's see what happened at the Coney Crossroads. You mentioned it on the feed. There's Andalex. Abi, meni ima tudi ful čuden okus. Nisem te hotel vprašati. By Art Skill with that Stinger SMG. Absolutely lasered. I wondered how Snazy actually was so separate from... Meni se je tudi zdel ful tak sladek. Or from Andalex, sorry, because he went down to one of Cammy and Seti, and he was nowhere to be seen there in that replay. So clearly, regardless of what happened, clearly... Have you right to them? They'll refund the money. Having their fair share of issues. It's easy.
Also just saw by the Greasy Grove, Janus Vidal had no reason, quite close by. A je res umrl? Shots doing a bit of damage, but Jaz bi najraje nehal gledati, čat, sploh se mi ne da več gledati, če sem čisto iskren. Strokey and Kylie, they're pretty relaxed here. Good amount of loot, shield keg, chug splashes, farming up their resources. You can see the focus Ne vem, stari. in Kylie's eyes. Headband is on. He's in game mode. Are you doing a drip check right now? That's it, all of his accessories. You know, it's FNCS Day 11. Gotta be feeling classy, feeling Ja. iced up. Rossetti and Cammy, they've been having some mix-ups in their early game, but it seems like they found a balance. But is it a balance that has enough loot and resources for them to have strong late games? Now I'm even more confused because neither Cammy or Seti do have an elite. Maybe they did just get the finish off on Snazy. Maybe that's what it was. But either way, those two are hopefully going to be getting back to their best. We know they've had some issues in terms of the nature of their drop. A lot of the loot that they typically would have had to themselves got claimed. And so that caused them some issues. Over here at the Rave Cave though, Thomas is having a lot of issues. Marine and Nebs giving him problems and chasing him down. Vedno, Šunks, vedno. This is a fight I've actually seen between these two quite a bit this season. Marine and Thomas both landing towards the Rave Cave area in solos, and so they've had a fair share of battles and obviously in duos as well. They've had to interact, and when they have, I wouldn't say it's always gone in their favor. Thomas but right now it certainly is. Thomas is taken out. Going against both Nebs and Marine, though, that was a very difficult fight for Thomas to end up on the upper end of, but I mean, there is more matches for this duo, and we'll have to see if they can find a way to come back out on top. The big problem for that team, though, is that they are in pursuit of what was going to be quite an impressive comeback. They were on the rise, and so to have a bit of a hiccup like that one is awful for them in terms of momentum. Will they be able to regain their valuable third place slot that they've held on to all year so dearly? Or will it be the first of poor performances that we've not been accustomed to seeing from that team? I certainly hope it's the former and not the latter, but McDonald's, McDonald's pa hvala. You never really know in the FNCS, right? You never know. Ta se je danes že trikrat spavno Vico and Jackson here, close to Hyjo and Belusi. I feel like they're trying to sniff something out here. We saw Mr. Savage and him on the hill that normally Seti and Cammy like to be positioned on to look for tags, look for shots. Both duos looking at the same angles, but Hydro and Belusi now playing it slow. They know Vico's there. They can see him through the brick, through the cracks. No shotgun for Hydro, though. So it's more an SMG get-in type play. Instead of get a big shot with the shotgun, as Belusi has already lost a bit of shield. Hydro and Belusi, 2 games in a row today. They have went down to Surge. They have struggled to do enough damage, and they have struggled to make it into endgame. They currently sit in 11th, but this is a team that was quite literally in the top 10 to start the day. They were sat around 7th place. And so to see them in 11th is not good at all. It's been a lack of continuity. Almost forgot to speak English. Sad tako zanima me. To ne pomeni, a bom tako naredil, ko vi odgovorite, ali ne. It's okay if you forget how to speak English. Vico and Jackson, don't forget how to take these engagements and come out on top as they continue. So just kind of peek around. I don't see too much aggression, though. Both duos seem pretty relaxed here. Vico trying to see if he can chop down his opponents. To lahko vsi odgovorite. However, Jackson's so far down below that Vico shouldn't be taking big se strinjam, še nisem slišal tazga stavka, ampak ja. Jackson's trying to chop the whole thing in, so Vico's trying to keep Zdaj zaradi tebe piramo mekati račun, drugič, ko se vidimo sam. Wow, Strix, okay. They have no clue right now that it's being chopped, and I think now they might be starting to get an idea, but will it be too late? I don't know what's happened here. Okay, Vico's dropped down into the bush, and they're still staying very, very high up. Jackson wasn't able to chop it out, and so now they will start to drop it. He finally does chop it, but it is a bit too late. No, it's not. Belusi goes down from the drop. He got one, now giving them the advantage in the 1 versus 2. Vico and Jackson, it took a while,
but it seems to have worked, Ma, and now ne, it's caused Denza, po mojem bom kar vision gledal do from konca, other ker sem players že in the naredil far tako, veš. to take shots as Ključe, well, and now with ključe je Hyjo being the vedno, last da man jaz sem že standing of čisto the zadnji duo, zdaj. Ne more he's noč. forced to try and get out of the situation. Hydra and Belusi have been so off the mark so far today. We always talk about this with teams, right? If you have a really good day one, can you keep that momentum rolling into day two? So far, this team has not been able to do that. Dejansko se dosti bolj izenačili, sem mislil, da bo full folka rekel, da bi radi igral. It's what you need to do, though, to stay on top. It's easier said than done. But for Deciptos and DKS, being in the top 10, they could maintain a bit of consistency throughout these next matches. They could bump themselves up significantly. But for now, Zdaj bi nekaj naročil za nas zona, zato kaj sede. trying to get a bit of damage. What? DKS and Deciptos currently in the top 10. We saw them have some nice plays yesterday. DKS had a crazy clutch in Bog je tipa Valorant, jaz se ne predstavljam. It hasn't quite been that easy of a road for them. Queasy and Vino haven't had the easiest of roads, but certainly looking on the up. And so if they want to continue to be successful, they're going to have to keep on having the highs. So Mini, what's going to be the key? We're going to bring you in. What's the key to these guys staying so high? Hej, dejansko Vino pa Queasy še lahko zmagata. Of course, off the back of a really, really good game, Queasy and Vino. We can see them having very, very similar loadouts, if not exactly the same right here for both of these players. Able to carry as many heals as possible, and as we just saw them, they're in a good position. They're in the center of the zone looking for those Storm Surge tags. Now, something a little bit interesting. Janus, he went down at these little chop smash chests before. Look how careful he's being now. He's not taking any chances. He's building. He's being extra careful. He's got his shotgun out. He's making sure that no other players are lurking. He, of course, benefits from this by getting those chug splashes as well. But this is something that we noticed. I thought it was really, really, really careful because look, he doesn't want that to happen again. He wants to stay alive. Bil sem boš presenečen, če ste, ne vem, malo sem bil tako vesel z MSS, pa na Tyson umrl tako trikrat off spam, pa to je dejansko edina stvar, če zakaj sploh, če ne bi Tyson sploh pogled, pa jaz sploh gledal, ne bi MSS-a. Fortnite so čist, ne vem, ni mi več tako zanimivo, res ne. There's not an opponent waiting for him. Ne, ta nima Now slednje Janus into the zranstri. deal. Continue to rotate through. Not been picked off early. Luckily, they still have so many points that they're up top on the leaderboard. It hasn't impacted them as heavily as it could have, as now X-Squeeze Manj kravata v finale, ja. continue Tam se mi zdi, da si Fortnite zasluži dale kravate. after coming out on top. Promenili so se časi chat. In a row in the early game against Taste and Chapit. City 0. Bolj propada glede viewershipa, ja, pa competitive scene. Ampak glede casual scene se mi pa zdi, da jim gre full dobro. Lik zaradi tega je pod koliko je. Da ne spominjajo. It's like a pocket dimension, right? They're just separate from the rest of the lobby, just constantly battling out. Pač chapter 3 so čisto zastrali s to spremeta pa to. Pa nov movement spet pa vse. But for the Deciptos and DKS, from the tranquility earlier on, to now the Gledalci so najnižji kadarkoli. within these two players. Zdaj 14,000 ljudi gleda model. Push forwards. Kaj sam že to pogledam, going chat. through these builds, trying to find 122,000, čao. a place to stop as Clown Pa s tem, da now takes the sploh ni vse verjetno zvezi z Unable to connect MSS-om, the ja. big shot, though. They already have one knock. And as the zone closes, it's not too far away. There isn't too much danger to make it back into zone for this duo. As they continue, pop the chug splashes, make sure they have a good amount of Pač ful shield je šlo na HP, slabš. and decide Žalostno, škoda, now, res. is it worth it to try and take out Clown, or should they just rotate into zone? Well, the decision's been made. They pick up Clown, and that damage will put them above the threshold for Surge. 40 above, that is. They do have Sam the Kidi shields se to get še themselves rešujejo. back up to Ne, sej dosti healthy folka HP igra, once they're in ker the tudi zone, niso so otroci. nice work there to get that fight over and done with. Janus and Vidal, Let's see, they Abby. do have quite a ways to go, and a couple teams that will be rotating side by side them. Let's see when exactly they decide to start moving. That will be key to how successful they are. Ja, pa videl so sam 37 bab. Nujno And rabta Mr. tega. Savage being down below. They have been playing it pretty passive from Tilted Towers, even though the south side is taken by Vico Jackson. Haven't seen a lot of clashing between these two duos here in day two. Sees the Andy in the feed, taking out the Siptos Ne as znam, jaz me well. poznam več, ko ima starosti, da igra pod. How that engagement was Znam going vsaki dan pa earlier pač on, kak Vitor, ne more but se being tam igrati. 270 above A for Mr. ne, Savage and Denza, fora je, da allows them to be a lot more focused on pač oni imajo full their casual direct route folka. to the zone here, A and veš has ti, pulled
To so oni, ki ne srčajo nič da igra igro. Pač nič, oni sam pridejo dan shifta, recimo te starejši. Tih za čist casual, pridejo dan shifta, prežgejo igro za 1 urco, da so malo noter, da malo odigrajo in to je to, veš. Joe and Andy are two very difficult To players niso to te, ki fight. gledajo na Reddit, na YouTube. And this is exactly why they just come at you from different sides and they make things so hard. And they'll eventually take him Ampak ja, out, but pač now tisti, ki they so, need to be careful because ki smo jih spoznali v chapter 2 pa chapter 1, to so že vsi nehali, brkne. Janči, ne znam prihvalil bi za Janča. Lepo Janči, kako si? Hvala ti. Almost got scary for them. It got scary for them. Stage bo Almost Tyson got prehitil. dangerous as Ja, they ja. now have a bit of freedom to rotate in due to the zone being a bit Mislite, da Tyson of a ways kvita, away. če to So sezono, Flores and Hellfire are gonna focus če bo on toliko slabo rotating play, first, so and then kogar they can look kaže, back and try and hold Ziandi mislite, da or kvita Joe on. if they feel the need to. Žabi je uporabljal message, zahvalil bi za zabil chat, no? Uporabljal message, love you to Javi. Ziandi now has to Linke. cross this lake. Pa Jančič, donem še 5 evrov, yo! And with only 37 HP. Jančič, hvala ti še za 5 evrov, daj ne začneš chat za Jančija. Dobar ti, jaz sem v redu samo z dolgočasen zdaj s tem finalom, če sem čist iskren. It's always worth using your materials in situations like that. Hvala ti Jančič za 5 evrov. Stay in the game. Daj ne srčkal chat za Jančija. Save your maps and go down. Res Jabi. Now thinking of Nas. Dobrci. 47 above. The zone not Jaz looking sem super to Jančič, be on hvala ti their res side, tega za pulling sport, hvala ti. all the way Živa spawn. north to the Coney Crossroads. They're gonna look for damage and then also in the meantime an option for a path to zone, but Vortexers, Bevies connecting the shots he needs to connect. Still 36 Tudi below, teh but imen ni now v prost ceni, da je zanimiv za gledati, veš. they're able to secure them. Imaš Could be what they Savagea še, need no da se to stay nekih on je, no, top. They've sicer. already knocked down Ampak Reason. ni tako, No ga je one bilo. out. Last one standing. Bolj zanimivo je gledati tole, ki tudi streamajo, ne? Ker se lažje boje Kick him down and finish this off as Bevies gets cracked now. Noah. Ja, we know čakaj, how no, da bo mechanically veliko boljš. confident this player is, even if they're Zdaj ja, having se so broken, ampak bolj zabavno bi bilo tudi za gledati Shockwave, a ne? that this is a strong Pač pore je, da duo. morajo spremeniti, da je malo Noah bolj is definitely zanimiv. a player that can come out on top in a 1 versus 2, but now Pa Vortexers, movement definitivno mora biti. they want to force this engagement. To be fair to Noah, he's done well to drag this fight on as long as he possibly has. I would expect him Če Danica je ponavljala message in napisala love you ten za te še ti cringe. I'm not gonna lie. He's doing a great job right now. Hvala ti, Noah. Danica, hvala. He's literally down to 1 HP. 1. Wow, Just Juško one. toxic. But 1 is enough to still Oh, be yeah. standing. As Fabbi. Vortexers now grouped up with Bevies. They have to figure out the rotate. The zone is closing. Ima že funkcija upgrade na membership Beast Tier 2. Take it, Noah. Hvala ti, Vigena, Taking a že different zabre. route. Hvala ti, dajte memberi Trying to be hvalijo a še bit za more funkcijo v careful chat, no? here. As now the rotate comes through, it's all about blocking your line A of ti si sight mislil, da je from the rekel duos Bay, that are Bobby? already in zone. Looking back at them, and Janice and Vidil, the #1 duo, only 51 above in a position that they're not yet in zone. Players taking Kar na shots. tier 3 Janice upgrade, getting hit. majster. This could quickly Alo. turn into a Hvala ti, crucial, Šunks, a hvala ti, legenda. devastating position to be in. Res je Šunks. Saw how they struggled last game. Dan- And so it's Danica really pozna on mene them to sam make zaradi sure Tenza, that veš. this is a good one. If they aren't able to start getting back into top shape, Tenza mi je things are gonna start zdriftnil looking real close on the standings. enega And that's viewerja več, oziroma eno far from viewerko what they več. want. Kadarkoli gram Valorant je tukaj. All alone with not really much to work with. Look at those materials. Look Šunks, at the ni tier HP. 4, sam 3 tiri so. He is gonna Sorry. have to do a lot and more than A ga a dam lot zdaj za 300 if raška. he has any real chance of having an impact. Let's dash the Malabuka. Look at this. This is going to be such a key game Bojk for si them. ga They tudi have a cringe chance zdajle. to really start to build a gap if Janice and Vidil can't hold on. Both of these teams neck and neck right now. Tied on the leaderboard for first Dude, place. to je res Both of Tenza, ja. these duos beside each other on the map. This is so dangerous. If they take an engagement, and it looks like they're gonna do so, Tenza, če vedno, ko probam, pa vidim, Vidil is low on zdaj mi je shield, but tukaj do lepo not dal, wanna drugače res ga ti take delo too po much vsega. of a risk In ne here. smem zdaj They tega have the zapraviti. shield keg running, they're recuperating shield, they Dober, can take Tysonu. shots, they can Zelo trade, they can slabo, do trikrat je everything offspawn they dal need Sumaru. to do a bit Tako of da, damage as now Tyson je the čisto players iz 5. mesta
mesta bo padel na top 20, če to ne. Finding a nice route, using their opponent's builds, using the natural mobility for cover with still 82 builds. They're looking strong. Čovjek se ni toliko vroče. Those two teams would have fought there, that would have been monumental. Vojk si to tudi mora biti. Possibly a tournament deciding fight with the way things have been going down. We need tier 4 za spicy content. So we have all of the best teams in the Dva lobby je za right ta now. spicy content. Really going at each other. And Padilje prvi. Joe would love to be involved in that battle. Kaj, čaka, sta umrla Merstaš pa... Ne, Merstaš pa Libuka sta še živa. Ni Vadilša prvi. Ražu za kjer druga pa zdaj so izenačeni. Ja, izenačeni so na prvem mestu. Izenačeni so na prvem mestu. Positioned how they are. Queasy and Vino. I'm excited to see if they're able to pull something off. Za Vojci se res ne marata, tole bo se bojo zdaj nakregali. But to get there, the end game has to begin in fifth Ja, zone mislim, already. daj se da ga First zmago, ne? zone Zero polling Bilka, če se ne motam. seem to be more to the north. As now those duos, they're already based up around the Daily Bugle. This is a dangerous zone, Levin. The changes in elevation around Daily Bugle, they're nothing to joke about. It's going to be real awkward for teams that aren't able to get ahead and quickly find positions. Vojci, to se še mene užalo zdaj. You want to make sure you are proactive. Dva moja in leta that veze. sense, and along the way, you might find some other teams with the same ideas in mind. And if that does happen, To bomo you do dolgo have to cajt, da start Tyson ne bo taking top 3. shots A ni bil enkrat peti Hellfire Tyson? Explorers are well Ali bo aware skozi of top that one. 3? They almost ran into a lick of trouble. Hvala, Vojksi. Hello, what are you doing, my friend? I don't think this vehicle's going to be the way. Almost losing all of his HP and in fact losing practically all of it down to just 15. And Queasy Aj zmagal bili, no bil trio. Oh, okay. The journey back into zone will continue. Vino, Queasy, be careful. Malibuka, Merstaš. Malibuka and Merstash, though. They have the HP, they have the shield, but down below, walking through the mud, those players up above, having the opportunity to take those free shots, but a quick box from Malibuka pa Merstaš sta Malibuka insane, res. is flowing himself back into the Koliko lobby, free and kill je now dobil? Janice has lost the deal. The #1 duo tied with Merstash and Malibuka. It's getting closer and tole bo closer. težko. He used the med miss to get in and now is forced to play it out alone. Neither of our teams tied for first want to let go. Both Oh, of them so Malibuka, desperate, Merstash, so about hungry that. to maintain that spot. But right now, Malibuka and Merstash look like the ones that are fighting for it, vying for it more. It felt that way at least. And we're seeing other teams want to get involved in the party. What the fuck, Vojksi? No, what the fuck? Deep into one of these games. This is where we want to see this team. Chill. But Janice, though, does he have what it takes? He doesn't even have a shotgun, just a burst assault rifle. If he gets into a fight, it's going to be real tough. It's so important for Janice to do a good job here from the match where they got Eland off. Daj, če se ne bi videla not getting krigala, no? almost any points at all to now being alone in the late game. Ži- Still živijo 11 Tilix. duos up. There's a lot of placements to be made, and another player, Pablo, as well, has to do it. Pablo doing Chat bolj zanimiv, kot Scorp. Cami. Wow, wow, kaj sem si jaz zaslužil, da jaz hej dobivam? Really setting up to be a top game for them. They Oh, just have yeah? to avoid this pressure, and so the armored wall will come through for protection. Krusty and Paco, they're the ones up above. They are sitting comfortably with their armored walls, but Janice down below with 1 HP falls with 262 points. He still holds on to first at the moment. Gripey and Cheating, though, they have everything they need right now to make this a good game. This could be their chance to bump themselves up the leaderboard. You see the feed, players going down one after the other. We have Art Skill, Seti Cami down below, Podesai, and Tole mislim, da je najbolj cringe. Da se tem za povoj si krigata presežem. More of an opportunity. They're together. The chemistry is at an all-time high, and they're looking to make something happen. But this is scary for everybody else in the lobby because Seti and Cami, they are trying to claim low ground. He's down to just wood, and so he'll need Cami to start reeling in some materials from somewhere. But that's never out Dobro, da of the sploh realm of gledamo ta possibility finale. for T-Chips and Berem Arsenal. chat They bolj are kakor mopping pa up. gledam T-Chips finale. has 5 limbs all by his lonesome. And Paco as well now, putting the team on his back with 5 limbs. Krusty needing to catch up. But now that they've dropped down, do they have what it takes when they're not on high? They've given the position Daj ga šukne giftu, memberje nekomu. Kdo je dubo? Jerne in Mrakić je dubo memberstvo od Šunksa. Nek hvala ljubi za Šunksa, no memberji, ki je gifte eno memberstvo.
Jerne in Mrakic, zdaj lahko pišeš v chatu. The battle has to begin. Cammy is cracked. Seti has decided to play it alone. He hits the shot. Ti Šunks. Čaj, si ti že kdaj giftu memberstva? Da vem, če moram kaj na top 5 lestvici gifterjev popraviti. Gets the shield, gets the finish on Arch skill, but is he going to be able to stay up? So he's struggling, he's getting a Ne, bit okej. overwhelmed here in the zone, and eventually you've got to think cheating will connect. To je prvi gift. Hvala ti. He will fall, and so for cheating and Gripey, this is the perfect setup for them, the perfect game. They just need the rest of the To se kdaj zgodi, and Šunks. T-Chips eventually will fall away, and Krusty will go down to the zone. Ne, Šunks, dosti dekret me gleda, ok, sploh odkar ne igram več samo Fortnite-a, a prav, žalo me ne boš. Imamo variety konel in imamo variety gledalce. Kdo je zmagal, chat? Jaz sploh vidim, da niso kdo je zmagal, no? Kdo je zmagal? Dajte GG so chat. Zdaj sem sam chatal, sploh vem ne, kdo je zmagal. To igro. Kdo je zmagal to igro? Chat. Čukaj, ker gim to še eno memberstvo, no? Kdo bo zdaj dubo? Ne hvali mi za Šunksa. Noben ni še dubo. A, Žana je dubla. Pa to ne moreš verjeti. To ne moreš verjeti. Lik je rekel, da je ena ženska, da dobi v chatu. No way. No way. Evo, Žana, pozdravljam nazaj med viste. Cetin je zmagal. Kdo da fuck je to? Aha, te dva. Cheatin. Zdaj sta 25. Sam dve dobri igri sta imela do zdaj. O, ta je bila solidna. Oh, ja. Ojoj. By the way, Žana, ti ne vem, si se že prijavila na poletje za igre. Ampak Jerne in Mrakic, nema, beš ali ne, dobil si gift od Šunksa, tako da se lahko prijaviš na poletne igre. Na moji skupnosti imaš link, tako da. Ok, znači, daj da pogledamo zdaj še enkrat, ok. Spravo, prvo mesto v Dilijani, zdaj sem spet na prvem mestu sam za 3 vota pred Merstaša pa Malibuko, tako da, lej, če ne drugega bo vsaj med njima zanimiv. Joe z Andy sta sicer zdaj prišla iz 5. mesta nazaj na 3. mesto. Sicer ne vem kako, ker nista sploh dobro odigrala. Dobro, bila sta 3 kila, I guess, ker so bili vsi skupaj. Tako da, one dva imata tudi še šanso, še 3 igre so drugače, tako mi na pol smo danes. Quizy Veno na 4. mestu, 225 pik. Tyson je danes padel iz 5. mesta na 21. mesto, chat. 3-krat zapored je umrl na 50. mestu, by the way. Lega, Šuk se gilto še eno memberstvo, no? Ajde, vidimo, kdo dobi. Face Franček je dobil memberstvo od Šunksa. Dajte hvala ljubi memberji za Šunksa. Face Franček. Evo ga, Face Franček, prvič member. Ne se pozna prijaviti na poletne SLO igre. Taj, dej da Šunks, kako te damo opis za donator, za gifterja top 5, kaj si zdaj? Tako ka za donacije ali kar tvoj ime? Memberji. Safe. Ok. Kje si Kalček? Oktaj ne rekel Šunks, dokler ne dobim giftaš. What the fuck? Sam vesel, da si vesel, Face Franček, sam vesel. Ajde, če gremo tle naprej, ajde. Hvala ti, res, hvala vsem drugače za support. Danes in sej model, Šunks tukaj ratu Beast Tier 3, pol je 3 biste že giftu, poljači 5 € doniral, pa dosti folk je sicer uporabil message, se pravi, da so še ga in kar šenge je giftu, lega tega. Kar 4 je zdaj giftu, no? Gabi GH je zdaj dobil gift. Tudi enke je bolj reden. Gabi GH, dajte hvala ljubi za
Gabi GH pa za Šunksa, Šunks je gifto še eno memberstvo. Hvala ti, Šunki. Hvala ti, rete vam. Hvala ti za support. In pa še ScorpVL je drugače chat. Danes je ScorpVL na začetku streama. Bil je starting soon screen, mene ni bilo tukaj, bil sem na WC-ju. In ko pridem nazaj, začnem stream in mi v chatu si piše, alo, donacija, in pogledam in ScorpVL je 50 € in pol ni nič napisal v chat. Ama insane model. Lega, še Krim si je ratu, biste te veliko hvala, mi se Krim poznali, zdaj med biste, Krim si hvala ti ga support. Hvala. Hvala za support, chat, hvala. Zdaj vam gre boljš. Ej, crying, sadness, tears, pregnante. Kaj še? Rice noodles. Ne vem, kaj on kar riše. Sam noodles. Vsi, ki ste dobili gifte, follow me on Instagram, thank you. Sploh vem, kako vaš Instagram. Lingerie. Ja, konc je. Okej. Dobro, saj naredili smo, ajde naslednjo. A to daš dovolj darila, da si lahko izželim, da lahko dobiš memberstvo? Ja, morate dati dovolj darila, ki se pokaže. Ja, morate dati. To je v slovenščini, v angleščini je pa allow gifts. Tako da, dovolj darila, allow gifts. Morate vklopati, ker nekdo gifta, morate klikati tam v spodaj, ki piše, da dovolite, da lahko dobite gift. Nujno. Abi 157 si. Kaj imamo še? Leule pa malo boljši riše, neke ravne črte ima. Tale na sredini. Kaj še? Kartoj, toj, ka. Lega, kar na tajt je rad v bistvu. No, ajde, pozdravljam med biste. Dej me prihvali ljubi za na tajta, no? Pozdravljam med biste, kako si? Ne se pozabiti, drugače vsi, ki ste memberji rata, ne se pozabiti prijatno poletne SRZ igre 28. bojo ob 3 popovdne se bojo začele. Imate pa na moji skupnosti, na moj YouTube kanal grete, imate skupnost oziroma angleščini community, najdete post za memberje, imate link za prijavnice. Ne se pozabiti prijaviti. Da igrač potencialno lahko dobite na prvih SRZ igrah 70 €. Ok, to je največ, kar se da dobiti, ampak to bo zelo težko, to te mogel res veliko zmagati. Lega, še Sonček je ratu member, pa kva se to dogaja? Kar vsi neki memberji, jo! Sonček, pozdravljen! Med, vi ste tebe prihvalili ljubi za Sončka, očedla bom prosim. No, hvala ti za sport, tudi se ne pozabi prijaviti. Drugač, poletje se za igre potekajo, se pravi, imamo Fall Guys-e in pa 4 različne game mode v Fortniteu. Vem, da je Fortnite, tudi če ne marate Fortnitea, če ga ne igrate več, ne skrbeti, niso tryhard modi, dejansko v 4 ognji, tako bolj zabavni game modi so, no? Ni prav Fortnite. Tako da, za zabavo bo, na streamu bo, lahko zmagate denar, tako da. Down as well. Wow. 4-0 to Podesai and X-Weez. Does that make it 5-5, Levin? Are we tied right now? From day one being 5-1 to now being 5-5. Tyson je spet umrl! Če, tole je najslabši finale za Tysona. Najslabši finale za Tysona. Rip v chat, pa damo member only chat. Rip, pa member only chat. Čez 5 sekund. Yesterday, when Taser and Chapix 4-0'd Podesai and X-Weez, the whole world watched. To pa nisem pričakoval. Nisem pričakoval, da bo ta prvi dan 5krat zmagala on spawn, da jih bo to uredva še kontestala in pa da bo ta še unedva zmagala 5krat zapored. Tyson quitting, posting, coming. Ej, čist se bi čudom. Jo, živ Tamara, kako si? Dos me je že povabil, da grem CS igrat. Zdaj bi rajš CS igral, kakor pa
What happened, Kaj če, right? From CS Pace so and baje, Japanese being 5-1 to now baje being so tied, CS, then Podesai and X-Sweep baje so changed CS something. rank resetali in so zdaj full vsi low rank. In bi dejansko igral s prijatelji CS spet malo za foro. Se to bi, ne vem, off-stream igram ali na streamu. Cancelu sem Disney Plus subscription samo zaradi tega, da sem lahko member tukaj. Kar to, no, tajda, okej. Tih zdaj igramo eno. Ja, nimam, niti naložen nimam, Tamara. Nimam naložen, tako da. Ultimately, it is so 50-50 that, yeah, this Wow. was sort of... Šuks, kako Disney Plus več coin, kaj jaz? Ne, seri. Fremont and Fakey though. Danes je dan memberjev, insane, res insane. Hvala sem za support. Last one going to Vortex and High Chris. Kje si Partizan? Now with the quick peek from Fremont, quick box taking down High Chris. Was this a 1 versus 2? Kako gre Tysonu? Fenomenalno slabo. Tyson je danes 5krat off-spawn umrl. Sedaj bo čakamo. Čakaj, bom nekaj vprašal. Tamara, bom vprašal, kaj ljudje hočejo, okej? Ajde, da vidimo. Ali bi radi videli, da igram CSGO s prijatelji. Prijatelji eno igro, vprašaj. Namesto MCS-a, vprašaj. Ja, ne. Ajde. Imate pol, pa na pol glasujte, na pol klikate, da vidim, na pol klikate. Glasujte v chatu. Although Fakey did get the nice 1 versus 2. Če nikoli si nisem mislil, da bo MCS finale, pa vas bom vprašal, če grem CS igrat, na da gledam MCS finale. Doj Tyson, ne vem. Ajš da vam nov tatu, lažeš. Kakšen tatu imaš, Šuks? Lažeš, ne verjamem. Jansko vas je toliko velik, da gledamo, zato ker Tyson ne gre dober prej, dejam. No way. Okay. To je 30 giga. Aj, Tamara! A boste počakali? Kako vam lepo zdaj, zelo lepo face, Franček, zelo lepo. Lega še skvarče je tle, no? Check DM. Kje? Na Discordu mi nisi nič poslal. Kako dolgo bo to downloadal? 10 minut. 10 minut. Na OnlyFans, okej. Aj, čakaj. A ste v Discordu drugač? Kakšen mu? You know, when you put in so many hard yards to try getting a limb, and another team steals it from right underneath your nose, it can be a... To je legit tattoo, Šunks. To ni nekaj, ki si sam nalimo gor. Kaj pa je to drugač? A kaj piše tam v sred? Daj mi bližji slikco, ne iz kota pošal, ker bi rad videl bolj tattoo. Da pol abi pošljem. Positioned a bit further towards the south, it means they have such a wide range of angles to look from and spot players out all across the map. And it's been something that's been relatively uncontested. Ja, prideš. Lahko pridem, ja. Čaj, se ima Tamara danga, pa ti. Dajte me, v kol me dajte, ali pa mi pošljate invite za Discord. V tistem, kaj ste. Gospodžega, se vidimo na epicentru, by the way. Se vidimo, not AID. It is first zone, so things can change, but so far, it's a north pole. Ni zabi. So for Queasy and Vino, being on top of that shifty hill, it's going to be in an amazing position, especially when the players start rotating deeper into the zone and crossing their line of sight up above. To je iz tega. A ti je, si full Marvel fan, oziroma fan tega. Ne, drugače nice izgleda. Koliko si dal? Šunks, pa sej, ti moraš sam do tja prideti, a veš, do epicentra. Kaj, če kar daš na stream? Kaj, pokažem?
You can see Mustache postured up CSGO. towards the north there. Wow, Brinja, wow. He has a line of Ne, sight Brinja, on pač this spomnjadi sem battle. rekel, da moram zdaj le videti, ker že toliko dolgo nisem odigral. Sej pa imam pa Valorant itak ob 10. Z eno igro imam cajt, pa Valorant finale gledamo. Ne, taj se je spet ospal umrl. Spet je ospal umrl. And Podosite, they were actually able Tako to pick da, up another limb, GG je, chat. add it to their collection of Tayson and Chapik. What a collection that is, by the way. I wonder how many more eliminations they have than Tayson and Chapix. The majority Wow, of belugi, wow. their backpack. Ta se moram hitro pol še spremeniti nastavitve. Now, with Koliko imamo that še? zone 5 minutk? pulling north, these Čakaj. players that were more south have a long ways to go. But for Strokey and Kylie, they're close. And without too many duos surrounding them. No je kar ScorpVL pršel giftat eno memberstvo, no? Mihac je prijel memberstvo ScorpVL, dajte hvala ljubi za miksa pa ScorpVL-ja. Hvala ti ScorpVL, še tebi za en member gift. Tuk sem, jaz sem tuk, najbolj sem pa vesel, ka ljudje giftajo memberstva. Zato ker in s tem mene podprejo, in razveselijo še enega random v chatu, pač insane. Insane, hvala ti ScorpVL, res za insane support. Insane support ScorpVL. Hvala ti. Še gre, da boš bolj prejel, ker je CS. Od meni Tenza, jaz sem global elite CS, tiha. Jones the Andy now. Kodik, ti že imaš memberstvo, kaj ti spet nisem dobil? Ajde, da bom vlogo v EBC-ju, tako da upam, da dobim tebe not v vlog. Aj, bom zihar rekel, da se ti unsubscribe. A veš? A vi, sam malo. Ok, sense converter. Moram si sensitivity. A da en klicaj sense v chat, da vidim, koliko imam vala na to sensitivity, prosim. We'll be thinking about it. There's no And way depending on it. There's no way You don't think so? Go north, Chat. come on. It's Kar še bajce gifte eno memberstvo, no? Insane! Pa kaj je to? close to the Insane. lockdown Lotus. And for those duos that Kdo je are to? already based Jan up there, Zemljič they're feeling happy. je dobil memberstvo od bajza, dajte hvala ljubi za bajza, pa Jan Zemljiča v chat. Playing, right? When you are a Hvala player, ti, when you play hvala. so many scrims, so many practice games, so many tournaments. Insane support, You hvala start vam getting res. familiar with zones, right? You start Like a recognizing quicksty. zones that you've played before, and Convert to oftentimes CSGO. you want to have plans for each one. Pa je moj sens, aj kdo dal? Interesting to see what Henry Davis is doing 0.32, there. okej. A plan for this zone right now it is just to move To to je 50 and get there without 1,018 v CS-ju, okej. Da bom imel isto. causing them issues. Issues that aren't too Čak, nekaj moram še iz Google Drive-a naložiti hitro. as Moj hand. text file. Looking to take some pop shots onto Podosai X Squeeze. But the shifty shaft duos finding those opportunities to take shots off the Hen. Hen, you gotta build a bit quicker there. He's been cracked down to 50, forced to pop a flopper. Now, gonna have to use those remaining shields he has, some minis, some splashes. Although I don't know if it would be worth it to use splashes here. Hopefully you can conserve them. Ča, jaz slučajno nimam Still without mixing. več tega TXT fajla za CSGO. Až si resen. He's continuing. Yeah, it's interesting. This team's been doing really Moj well. Kurowski na vse custom je šel, papa. Down, it's a bit of a concern. Kaj je to? We actually have Mini Mine Ja, on the majster je že kar sideline, so invajto. give us a quick update. What's going on with this team, Mini? Ni mi še naložil. Well, 11, they've Še started off minutko. really well. I want to dissect why that could be. Of course, we see Artur landing really north, really far away from Mixon. And this is just allowing him to A get res so nima več much tega extra modela. loot. We'll be able to see in a second how good his No loot way. is. Just as a solo coming out of this drop spot gives them so much extra sort of real estate on the whole area. We can see Mixon landing towards the sort of southern side of that as well. But Mixon goes to this little area, you know, the north loot. Ne, area, no decides way to da nimam box up, tega. thinks, okay, this is great, but look at his loadout. This is what ultimately caused him to go down. There's a player that pushes him, and of course that DMR inside of the box, it's not going to do any good for you. So unfortunately for Mixon, he did go down, and again, they were very split. So now, as we see, of course, Artur as a solo, we do see him getting some tags, but is it going to be enough? Will he be able to get the Kako nimam the človek reboot nekaj off? tega? We'll have to wait and see. We'll have to wait and see, but it's interesting to see those. O, mam, countering najdu sem, weapons yes. And what they can cause, but Nice. Bob now happy with that quick elim, but based on where he is in the zone, he's got a long ways to go. A long distance to cover. Well, it's one he'll have to make, right? We say it like he has a choice. I don't want to go zone today. No, I'm fine. I'll Stay inside. I'll stay in the storm. Kje imam sensitivity? Jerry and Pachauer, though, they're in the storm, but they're a hungry duo that's in the storm. Vico popping some bandages. He has a lot
of heals here to recuperate the HP. It could give him that advantage in this fight, which allows him to play it slower without worries of going down to the storm. The issue is, even if they come out on top here, the zone's closing. Sensitivity. Kako sam rekao da mora biti sensitivity? And Cherry, Pachawa, they've realized this. They have the advantage of the 1 versus 2, but they don't want to risk both going down after on the way back to zone. Save. So Janison Vendil. Kaj smo na ta CFG file data, kdo ve? They do have a lot of damage, not having the elimination. Ok, naložili je. Tags they've gotten throughout Čaj, the samo. match. They're playing it a bit safer, but now that iDrops has spotted them out, but he gets annihilated by Vendil, dropped down to 49 HP. Čaj, to ne vem, če lahko kažem, čaj, samo. Evo, kaži Leo! Mali buka Dejan thumbnail, potem ko zmaga FNCS. Handshake. Kva, a ja, kao da boš naredil, da ti bo plačal, ali da dobiš recognition, ali kva? Čakaj, chat. Samo moram najti zdaj. App data, roaming. Chat, ga moram že resta file dati. A kdo ve? Nice, bro, let's go. Ja, joinam v Discord, čakaj. Aj, chat, FNCS je končan, okej? Čakaj, a sem do... trio dio. Halo? A nismo 4? A zdaj se nas tudi sliši na streamu? Vas se na streamu sliši, ja? Oh, fuck. Zdaj ste famous. Ne, čak, sam kam dodam jaz ta file, moram ugotoviti. Imam vse te nastavitve. En file imam za CSA, da imam vse take nastavitve skozi isto, da si sam pol prenesem. Sam vedno pozabam, kje je to. Ja, najbrž malo sensitivity v take stvari. Ja, sensitivity, crosshair pa vse, da ne ram pol. Se bom hiter. Ja, se ti kar, ne. Da sem kaven. In kje rank ste? A ste že dubl nazaj rank, a moraš fuligar odigrat? Po moje bolj da ne... Ja, no, pač silver smo zmerali. Ja, ne vem, jaz sem videl, ja, super sick. On je bil Supreme, ko sva skup igrala in zdaj njega je playsal, on je gold rank. Ja, se tako, ena je full višji playsal, tudi po 4 ranke višji, mene je enega nižji, no. Aha. Tako da pač jaz sem že skozi silver. Ja. Jaz sem da vidim s tem. Zdaj, ko ti najbrž z nami igral, pač... Ja, ne, veš, ko sem jaz rankov zgubil, jaz sem prišel v gold zaradi tega, ker skozi decaya rank, ker ne igram. Ne, se je ful težko, pač tudi če jih tako 3, 4, 5 zmagaš, ne boš promotal. Moš kar grindat, no. Aha, okej. Ampak spomnim, kaj sem spremenil, sem pač imel sem eno novico, kao ja, ful smo spremenili ranking sistem, ampak kako so ga pa spremenili, pa nič ni bilo napisano. Saj jaz nisem nazaj. Ja, upam, da so ga na boljš dal, ne? Kje zdaj jaz najdem CSGO mapo, zakaj mi to tok... Browse local files. Zdaj mi pa najde, what? Kar pod dummy disk mi je dal, ja, what the fuck? Ovo ni dobar, se vsem. Jaz se zdaj za eno igro bo. Čakaj, da tukaj je. Čakaj, kdo ve, ja moram dati pod bin ta CFG file. A ne, prav CFG so posebej, okej. Aj sem najdel, čakaj. Zdaj sam file noter. Okej, for gaming. Zraven vašega mena, kar naenkrat pride zmaj, SLO scena. Lega, ne, je rad v bistvu, da ne bi hvala ljubi za Neja. Jo. Hvala ti za spor, da ne hvala ljubi za Neja, no? Kako si? Noč zdaj zalaufam špil. Kole. A kar začnemo igro, pa še zmerla itak je warm-up, lahko med warm-upom nastavim. Ja, sam da zalaufam. A lahko vse, a ne, da štimam. Ja, za zvok pa to, okej. Kola. Abi, pravda poglej DM. DM moram pogledati. Okej, bom. Abi, tata tu je full nice. Tata tu je full nice. Uf. Čak, tata tu ima Ajnurček. What? Kuk nice model.
Mislim, da smo 4, a ne. Sam ne vem, a bi oni igrali ali ne. Ok, meni je error vrgel. Ja bom še enkrat probal. A imaš za cross, ja mislim... Ne, pač error mi ne splošno sam tako vrgel. Ta config sploh še ne zazna na začetku. Ne moraš pol. Na koncu bi delal nov. Nekaj, jaz recimo za crosser ti lahko na hitrico povem, kakšnega ima jaz na eno pikco, to če rabaš. Pa za sensitivity se nekaj na hitro nastaviš. Vse najbrž drugega ne rabaš. Ma, polhom stvari imam tam v CFG, sem videl, ampak ne, sej. Oj, zdaj, čakaj, ok, zdaj mi zalafal. Oj, dela. O, to je pol na glas. Čakaj. Ja. Jaz nič ne slišam. Jaz se ne najdem v tem novem meniju. Stvarimo audio, pa malo nižje scrolli. Ok, čakaj, daj mi musko stran, človek. Najbolj, da imam musko pržgano. Ja, meni musi biti. Ja, ni dober. Ne. Zakaj pa ne moram izklopati? Pa round start volume. Na nulo dej. Music, ja. Hvala Bogu. Ja, res je. Zakaj vsi toliko nabijajo ta zvok v igrcah, hej? Ja, ne, da. Kaj prvič zalaufaš. Čakaj, daj me invajti. Aha, okej. Zdaj, če dam jaz tako, ne? A ti se brez ranka zdaj, ja? No. Ja. Opa. Enač, štartamo, ako? Ok, jaz moram samo v bistvu te nastaviti. Ne, čakaj, kje se... Čakaj, konzola si moram vklopati. Yes. Kukaj ta meni čudan? Ne, no, da se ga moraš. Jaz moram dati... Anže, moram dati malo bolj na glas. Aha, ja, na Discordu še naštim, ja. Kje sploh si ti, zakaj mi imena ne kaže? Je na desni? Zdaj sem dal Sofija bolj na glas, čakaj. Ja. Ti si tale, bakica. Skoro smo malo na Discordu. Kar ena bakica imaš. Ok. Ma svico, če kar umrl 5krat ta spawn. Se Inferno poznaš. Ali 4krat. Čak, jaz poznam vse. Pa, vi skozi sam Inferno igrate? Ne, še druge, sam ta nam je najbolj. Aha. Ne, meni ne, drugače. No, mislim. For the record. Minus Tamara. Kaj, a tebi ni všeč Inferno? Ne. Ja, če hočete se lahko še en friend joina. Ne vem, on je bil BFL dober, ampak... Daj, da nas bo 5. Pokal sem, ok. No da. No da, ja, nej prid hiter pol. Čakaj sem, da jaz tle zdaj najdem, ki je... Pogel konsol. Ko pa imaš to za konzolo? Ja, konzolo moraš dati, pa ti odpre to, pa dam lahko svoj file. Mislim, da je Assets for Gaming, evo ga. Pa bi mogli zdaj mi vse nastaviti dati, koliko jaz ponad igram, če se ne motam. Sam nisem čizihar. Je napisali no comment. Ja, za ene ja. Ene vem, da ne delajo več. Okay. Če bom še enkrat sam, da vidim. Crosshair scale, music volume, lobby voice chat enabled, loaded color reference. Kar te so unknown zdaj, what? Crosshair. Se so sam te, okej. Je Crosshair so čisto rework, ali kako si ga nastaviš. Res ali kaj? Mislim, po mojem, glede na to, da si ti na zadnje igral. Ja, tle si lahko čisto sam narediš, vsaj vidim. Ja, se zato, ja. Okej. Zdaj sem ne klikal. Jaz sem sam pikco, lahko ti povem, kakšne imam nastavitve. Dal sem tazga, ki ga imam v Valorantu. Da vidimo, če bo dober. Tole. Kje se pa barva spremeni? Spodaj imaš RGB. Vidim, ja. Sem red, green, blue. Če poslušal prelika, ne bi vedel, kako dobiti moja barva. Aha, evo, okej. Ja, prelika nisi poslušal, ja. Liko je najbolj resen predmet. No, još zdaj bi ti prav prišel. Ok, še sensitivity, da vidim, če mi je delal, če je spremenil. Keyboard, mouse. Ok, v bistvu je spremenil, nice.
Ok, hudo. No se še zmeraj lahko med warm-upom pol si igraš. Ja, sam še tole mislim, da moram dati na full screen. To. Low. Aj, ti imaš vse na kurtu, pač na minimum. CS sem vedno imel na low, ja. Valorant imam pa vse na high. Se vem, se pravijo, da je kao boljši. Pa kao da imaš 4-3 razmerje, da nimaš 16-9. Ja, ne, tisto nisem. Stretch sem čist malo igral. A čakaj, jaz moram pogledati, da ne. A ne, kje si ti? A ja, tebe še nimam dodanga sploh, what? Jaz se mislim, da te dodal, kar. Ja, sem te sprejel. A, se vidiš. O, zdaj sem kar enega še konfirmal. Okej. A ne, majt. To je še na Discorda, ne? Okej. A ga še... Ja, še na Discord ga lahko dodam, ja. Add. Je to prav, bom videl. Zdaj smešam, kao 3 adios malo, zdaj nas bo 5. Add call, disabled. Je to prav, ja, je to prav. Okej. Pa so vsi toliko potihmi tle, presežem. Taki. To da še se dam bolj na glas. Jaz te ne slišam. Koga? Ja, ne. Mene? Aha, no, spej, okej. Da še kaj reč? Kaj naj govorim? Ajde, da me daš bolj na glas. A res, Abi, možno. Zdaj sem zdaj do konca. Ok. Zdaj bo frizo kamp, po moje, kaj plavim te settingse. Ok, ne, v redu. Čakaj, a se še vedno ne dela, če imaš v OBS-u na gaming scena? Ne dela. Ok, moram pol na display igrati. Dobro, v redu bo. A je OBS uporabljaš? Ja, v bistvu Streamlabs OBS imam na String PC-ju, na gaming PC-ju pa preko OBS-a pol prenašam game, zato da screen timing pa te stvari poprav. Če CS bo dolen kakor Valorant, mislim, Valorant je po CS-ju nekak narejen. Plus imaš, da moč par rečev. Lažje se je naučiti CSGO tako, pač bolj simpel je. Sam z tega vidika, ko imaš flashe pa granate pa to vsi. Lažje, ampak teže. Jaz se v Valorant imaš tudi granate. Ja, sam Valorant se moraš ti naučiti vse različne agente, kakaj delajo. Aha, ja, tle nimaš, tle pa sam hodiš pa pobijaš. Easy to play hard. A, točen, zdaj še vormam. Au, to je na glas. A me je se jaz krašal. Ojoj. O, nimam skinov, ker noob sem. A se res, ti smo včasih full. Ja, prodal sem pol vse, polka ne. Nekaj sem imel, ja. Ej, sam, pikat tukaj je pa to hitrejš se premikaš tako v Valotu. Ja, v Valotu počasnejši movement. Ja. Zdaj je full boljši ta Counter-Strafe. Zdaj pa ne moram nožka vrtet, GG. Lahko FPR spami. Skoraj isto. FPR. Mislim, ja, sam, ker nimam knife. Imam knife, ki je pomenovan Russian toothbrush. Da. Ja, ki je običen. Kaj si ga poimenoval? Ja, no skina sem pomenoval. Zakaj ne? Bravo. Oh, wow. Ok. Oh, pa reč, gremo na banano. Že nazaj, Franček. Oleko ni knife, ja, da. to je Yes. Ok, kje bo kdo? Tako se tle kup? Ja, grem na to. Ja, ne, jaz pištolca. No, da grem jaz s Sofijom na ban. Ok. Grem jaz v appse, Ja, pa 2 appse. Se mi zdi, da je tako prav, no. Itak boje bo rašal, ponovno. Ja, kako se... O, tle je drugačen bihop, jaz ne znam več. Wow, granata mi je vrgel. Banana. A puša, ja? To je pušal, verjetno, na? Ja, mislim, da jih slišal na banane. Ja, banana, 3 banana. O, tle ne znam bihopat. Sto easy vinama, čak, jaz si moram usko gasam, da bo full tryhard. En je desno v tem. Čorto.
Ok, jaz sem že low. Patrik, headshotno je. Iste mene prej. Daj sejvite. Šlovk! GG. Prej sem jih vse zadev, zdaj nisem mogel nič. Ja, Scorp member only imaš mode, sam povem. Kaj imam? Member only. A member only imam še vedno chat, oh shit. To ti že za 5 minut gor, ja. Ja, pa 5 minut že nisem bral chata, okej, ker sem štimal stvari. Čestitam. Anavika pa pol kupimo. Malo pozno. Drugač pa itak bo zdaj na 5 rund bo za ogrevanje. Ja, 5 rund je za ogrevanje, pa zgubimo. Pa zmagamo vse. Ej, tak da me headshot na sprve. Sam na banani. Ja, že flankam. Sam bom niknul benga obol sto pištolca. Oh! Svingi ga Scorp. Evo, še 2 so brana. Oh, kje je človek. Ja, še 2, les. A me je to njihov flash, ali si ti mene flashal? Jaz se nisem flashal. Hop. UDV, na boju je. Je še Tagan. Tam relih reloadala, kaj je porašal. Dok je Tagan. To ne, imaš kalašnik na svečku. Jaz ga nisem. Ja, me je to zaznal. Čet, zakaj? Kva? Daj mi na ena. Pustko, okej. Vidim, če je zdaj zaznal? Ja, okej. Čet, se bo. Moram se navadati. Čist drugačaj. Kad se navadiš na dejansko, kljub temu, da je podoben špil, je čist drugač deluje, kako moraš pikat pa to. Pa playeri se ful hitrejš premikajo tle. Dejansko se mi zdi, da je težji tle zadet. Pokča hiter prelaufa. Po mojem, da tam upito. Easy ninja. Koga ni ubil? Koga ni ubil? Rip. No, dober reko. Mislim, I guess se mi je reko. Če lahko temu reči še. Okej. Kje boš igral, nej? Kjerkoli ti ne boš. Wow. O, jaz sem pozabil, da moram granate tle kupati. O, ne! Jaz ne rabim nič, v redu je. O, če sem pozabil to. Ni tako, bi v fortu, what? Mislim. O, to zna bi ta, a? Ja. Jep. Ja, ne spet dva še banana. 5 si ti. Ja. Tam že mali, ja. Tam je bil en, hej, za tabo je bil. Kaj, pri men, ali? Ne, Anek, ne, čak, v tem je. Sam en je tudi pri men strel. A ne. A ne, ja, sorry. En je bil na midu, je šel na A. Ne, seri, 84 ene. No, še 2 runde. Kako me je ubil? Prej sem začel ga strati. Okej, najtežji del mi je economy zdaj tukaj v CSO. Či sem... Ja, si z druga zdaj. Da bi šel jaz na mid zdaj, ne grem drug na... Grem jaz banana, zdaj se obijem. Tyson je celo zmagal off-spawn. Tyson zelo slabo danes igra, 4-krat je off-spawn moral. Itak ne bo nič ne more več, ne more niti top 10 po mojem biti. Ne, top 10 je še lahko. Pa so to neki tryhardi tam. Opa. Da, ne? Šanja, gre proti banani. Še jih imam tle. Enega zadev body enkrat, ne vem koliko je to. En je banana. 30, če si ga pušajo me. Ne. Zelo petka nisem gledal. Zdigam. Ja, 2 so še banani. Enega sem zadev 43, enega. Džabe. 2 sem zadev 40 še. Tako da. Ja, na sajtu že. Enega imaš avto. Kako se mi je? Sneakal. En bile skill bin mogoče lahko reš. Še ena runda ogrevanja. Reš ga, sam ne more več videti. Ne, vinec zih ne more. Se pravi, čakaj, še eno rundo zgubimo pa zares.
Čaj, a znam mi skupaj kupa? Aha, lahko kupam, okej. A to še kupo? Ojo, prvi... Sofi je negel kupal. Jaz grem snajpat. Ne, ni face trojksah, ki je. Pomoš tega tisto, elita. Wow, kaj ste že? Ta negel. Pridem jaz, ja. O, ne. Nice. Okej. Odmakam se? O, nice, bra. Duo smo, ni bilo 5-0, alo, to smo zdaj zasrali. A ja, no, pa smo še tako boljši, ano. Zato imamo tudi tak ime klana. O, zdaj imam končno granate. To je to. Sta vabljena v naš klan. Killed by tako. Čakaj, to je Anži. A ti Rojksa poznaš? Roksa? Kdo to? Rojks. Ne. Ne vem, rekel je čakaj, to je Anži. A ja, ne, vlado on mene. Ja še slišam malo stane. Nobene pikatla, vsaj za oddaj. Poskus na banano raje, Pedri. Allo. En busta gor, Sofi. Tle ni nobenega. Pa vi tam delate. Sem slišal, da je, ja. A pol pa ni ta prav. A, okej. Mislim, je, pač je Anži, ampak ja. Enega slišim tu spodje. Bomba na banani. Dad. Nice. Je to F6 slučajno. Ja, zna bit. Jap, je bil. Ja, ne bom opa. Mene sam ta muska Maj Boga povedal taj, da je preživel spawn. Ja, GG, Timan je. Še enega potem. Ne, 50 drugačnih zdaj, ampak ne, pa gledamo finale. LCQ. Pištol. Kjera pištolca zdaj dobra? Una, ki ima veliko metkov, ne vem. Ok. Ne, pač čist po feelingu. Tako skupiš. Ja, pa to je. Pa je bil ta flash. Največji flash je bil. Okej. Full buy so bili, full buy. Niso jih Bomba je praktični. Sam snajper je pa lažje v tej igrci. Ja, no čist. Velon mi je full težje snajper kot tle. Full buy so bili, niso bili. Nice. Pokaj še mu dropam. Eko fragzi so bili. A, so bili eko, okej, laže. Ne vem, nik si k tem. Skaj narediti, da moraš nazaj gledati, zato, ker pol folk posled nazaj gledati. Zakaj greš AVCS-a? Pravi sem folk, kaj bi rajš, pa so dejansko rekli, da bi zdaj to. Zato, ker taj se je umrl štega, da off-spawn in ni bilo več zanimiv. So slabi, drgati, sam jaz ga intam mal. Ja se pravim, vsi, ko smo še gre sam. Enega sem zadev body, low je. A ta? Opa. Čak, imam jaz flash, kjera tipka, okej. Scrollaš. Ja, scroll, ja. Fuck off! Ja, to je tak sem ga zadev. Tamex. En je low, en je low. En gor. Dva banane. Po mojem dva. Še eden je bil zihar. Več Ja, pa po ne mojem vem. se ja. Ajde, clutch or kick. Man. Vsi pravijo, da se hoče, da je op nerfan, kaj preveč OP. Mislim, od CSA je full lažje igrati opa, kakor v Valotu. Znaš to. Ta je low. To imaš. To. Za kjer ti sem dal v finalu Valota, za 100 tips bom navijal. Po mojem, da ne Roix. Zdajle. Nice try, bro. Vrede, 5 rund so to vas zdaj zares. Denarja imamo. Uf, ja. Čak, koliko je tle cap denarja? 16 jurjev, a ne? 16 jurjev, ja. A rabi kdo drop? Jaz lahko dropam. Skoro boš imel opa. Imam. Ajde, sofam. Jaz imam. A misliš, da so save ali snipe? En je bil na balkonu. Tako po mojem, da bojo partic. Ma ne seri, no! Zakaj pikam? Zakaj ne jiggle pikam? Da me ne zadane. To ga snipnaš. Tam je spawn. Da, eno preskozi me neče. Šrad je zgubil takrat, ja.
Okej. Dropa. Ja, on je še kar tam, no. Ja, vidi, tebe pa ne bo zadev, stavimo par mir. Oh, fuck, nice flash. Evo, co se je tudi lahko jump pikaš? To... Scoutom, ja. Ne, mislim, tako mislim, da ga bejtaš, da ustreli. Ko skočiš pa tako tukaj nazaj, ne ima deluje tako, tudi tle, ne. A ja, mislim, to ti je cilj, ja, da ustreli pa ga ti lahko. Mislim, pač, da vmes reloada, da ga ti proba. Skorbi še enkrat dropa bajo. Še enkrat. Zdaj grem pa na banana. Nec, s pištolca nič ne bo na tako daleč. Daj se double kill, ja, še ka mora. Okej. O, ludi. Oh, jaz sem slep. Minus 75, 200 tam snajpata iz mida. Če bo ni tak skozi ten snajpa. O, čakaj, bom jaz prvo tebi to malo bolj pomagat. O, ne. Au. Pazi, tam rajan je na te spavno. Sem bliz te spavno, ne ko se tam reče. Tle pod balkonom, levo. Jaz sem tle 2. Nice. Sploh ne mislim ciljamo. Še enkrat tle. Peter, 2 sta tam. 2 sta na banani. Okej, še eden. Še eden, ja. Bravo, Anži! Ni bilo muske. Ja, se to, če ni muske. Še vedno za nič. Ajde, kola. Diffuse. Ja, diffuse pa zmer kupujem. Zdaj grem spet banana. Ja, to je ena stvar, ki tudi še... To mi pa boljš v Valorantu. Ker tam ni diffuse ne obstaja. Pa bomba daš lahko na pol. Ko si CS, pač več zapraviš, no. Pa čakaj, jaz se samo sem. O, pingaš lahko, what? Ja, middle mouse. O, en je še pod obarnutom, pazi tam. O, kva jaz delam? Moji refleksi so slabi. Da moramo se zmagati, da bo 8-7. Fajto, no. Sapi. CSGO je zdaj za ston, ja. Am je za snajper, nimam. Zdaj mi dropi že. Am je kdo neki dropa, hiter. Nič nimam. Na. Tam nemaš levo. A si pobral? Ja, si. UMP, kva je to model? To v life nisem igral. Ta je night sniper, dosti damage. Hvala. Ja, kva me je headshotnul, ena banana. Jaz grem na banana. Kje so banane? Probi kaj smokat. Eden je bil. Hatpar na... Da te bom probal smokat. Oooo! Dobre, flasham, pazi. Nek battle cry. Če mi je tle pikal. Da so že zrotirali, a? Možno, ja. A pa čakaj. Ja, po mojem se zrotirali. O! Mislim, da niso. Niso. Oziroma vsaj eni. Okej, so. Pa se ti flamal. Kje bo to zdaj? Tam bam. Jele ga. Kič. Ne, mogoče... Kje so model te vsi? Tle na Aju. Na se raj se. Okej. A pomri, to je opcija. Kako me kar vsi tako tle ubijajo, no? Na Steamu je CS, sam na Steamu je za ston. Okej, kva smo eko en? Ja, o, tlej tudi to, okej, to se mi tudi zdi da plas prvenil. Da lahko prodaš, če nekaj kupaš. Dolga se runda ne začne. Ka v Valorantu lahko prodaš, to mi je full všeč. Dva sta spet mid, spet to gledajo, tak skozi gledajo mid. Se bo je bo pršel kao nov CSGO, ne? To sem včer šele slišal. No engine je pršel. Apartments. Noč več. Bil.
Sam tam je sam... Ta sam shotgun igra, kva je to? Silver. Pizde name skočil. Pa me ubija. En je mid. Mali je neki. Sam šuira stavlja. Mato. Da bo en pikole zdaj. No, pressure. Bum. Zakaj ne ustreli? Vlečem ga ven 3 ure, model, prej mi pride. A puško, Človče kar ni hotel ustreliti, kva je to? Zakaj on to kupuje? O, ne moram armorja prodati, ne? Ne moreš nič prodati skoraj. A lahko je banano mogoče. To mi je najtežji zdaj. Da, ko sem mislil, da full rusha, da. Hočeš ti kaj bolt and handlu. En na midu pika. Vlečem ga ven pure, tiho chat. Kako me zmer headshotne na ne fukat. To je pa vi, guys. Čakaj, ene pa najubano. Enega sem še dinknul. Lahko ti flasham upit noter. Ja, brana je še. Lahko ti flasham banana, če češ. Ja, 2 sta še. Okej. Aja, čak, Lahko bi holdil bomb? Kaj ima ima bombo? Ja. A, okej. Jaz sem blind. Nice. Van gre. Flasham, pazi. Peta. A, je vzel, okej. Še mali je. Okej. Počakaj me. To mora biti... Kva, kje je bil? Možno da pit, ne vem, nisem ga videl. Bam. Ja, upito je bil. A od defuzu, ne, tako ne. Bravo. To je moj sniper, hvala. Drugače moj. Če sem kvitil nad gledanjem FNCS-a, ja, Tyson je 4-8 moral, pa se mi ni dal več. Minilo za njo. Hvala. Gremo na banana. Prodaj. Ja. Dobro, šala, dobro, tudi ti je ratala. Malo to, Sofi. Sam ne mi smokat. Okej. Smoke zdaj. En pika na midu. Pa na balkonu. Opa. Smokam ti ja naprej. A so prodaju? Na boju ni. Mislim, na banani ni mega. Ena. Okej. A so appsi? Ja. Ej, lahko bi, Nixik, lahko bi. Sofi, probaj res na appsi. Ale, stavi, imaš ga tam na midu. Flasham ti lahko appsa, okej, naravno. Ko si ti posral? Ja se ni posral. Maš. Spike, bomba mislim. P90 killer. Pazi, tle tvoj. Okej. Da ga še strela. Že je ono. Ej, en je tle v appsih. Ja, tvoj teammate je bil. To sta dva na banani. Oba tam, what? A to sem pol našega slišal. Ja, sem ti rekel. Kaj je ta stebr tle? Ja, imaš to, no ja. A sta na spawnu ali na banani? Ne, na začetku banane. Nice, še en je te. Flasham? Ja, le. Zdaj sploh ni nobenega Nice. 9-6, imamo to easy. To dobro. 69. Ti si bil Legendary Eagle CSU? Nice. Kaj rank? Ej, ranke so resetali so in baje so vsi zdaj tako silveri pa goldi.
Tako da pojenjam, kje rank bom bil. Bil sem global, ampak to je bilo tako 7 let nazaj, pa sem pa kvitil. Kaj gremo, porašamo B, a gremo na... Pa ne gre banana. Kamor te noge? Ne se. Kje imam to? Okej. Bom bil tiho, abi. Jaz sem ne pa se bavil dol zaradi updatea. Bom bil čuden, da so toliko ljudi dol vrgli tukaj po rankih orank. A so oni res timeout vzeli, pa to no moram verjeti, ej. Sem bila brez ranka. Ja. Kaj brez? Ja, ko sem... Nekaj cajt nisem igrala, ampak sem prišla nazaj. Ja. Kaj zbava predtem? Ja, raj ne povem. Isto, kot da ne bi bila ranka. Okej. Wooden mig. Banana. Tam. Še 15 sekund. Nice, Matej. Si že v Legendary Eagle Master zdaj prišel. To je bilo v Angliji, super je bilo na tight. Tyson ima 20 kg, dvomam. A praviš na 20 kg. Kaj, sam raš banana, a? Klasika. Ja, banana. Klasika iz 2010 še vedno deluje. A granate, koncem takoj, če imate. Imam ja. No, jaz sem pojedel eno direkt v čelo. Ni nobenega, Marko, še sem malo nazaj. A ne si ti. Zdaj sem ga dinknul samo. Nice, eno bo tam. Minus 70, mislil sem, da sem ga dinknul, pa ga nisem. Church. Ne blokat, pazi. Church, pa si ti. En zadnji. En je šel v Churchu? Ja. En je par banana. Sem za njemu. Pa obrno hotel, zadnji. Ha, moj kill! Peder. Wow. En je banana. A, bil si Supreme? Okej. A potem sam tok direnkal? Naj grem pogledat, če res ne. Grem jaz pogledat, ja. Ni AFK. Yes, Scorp. Kaj je bilo to? Veš, to sem pa kupil. Če sem ga mogel dvakrat headant, če je kupil. Ni kupil, to je dobi po defaultu. Kaj dobiš po defaultu? USB. Mislim, Ark, Kevlar je kupil. A ja. Jaz sem kjer pištolco pa Falil si, enkrat si falil. USP, ali kakole. Jaz nisem kupil, pa to ne morem. A, ja se lahko še kupaš tle. Ja. Moj bog. Equipment imam. Okej. 6-9, VCS je crazy. Ja? Daj slepa, man. Malo počakamo. To bo en app se pušil po moje. Do zadnji že vlotava. Ja. A dva smo že penta, še 3. Bra. Matematika na vrhuncu. Do 5 znaš šteti, več pa ne. Za C se je dost. Ajde, imamo to, sam še 2. V zadnji ni nič. En je taka AFK, ne? V zadnji je clear. A ja. Ne vem. Yes. Tak, en je pa livo. Ja, on je AFK je livo. Jaz da bo 2 minute začakal. Sem presrečen, da igraš CS. Ma slišal sem, da so dali stran, mislim, da so rankeri sebe, pa sem rekel, grem malo s prijatelji za foro na stari cajt odigrat. Zdaj sem pa Čevik z Dead 15. A res? Ja, rip. Aj, ti se mutaš. Mislim, itak sem vedno ne bo. Ne vem pa čuden, komu ti govoriš. Kaj, kdaj? Ja, na streamu te imam odprtega, pa vidim, da na vsakega časa nekaj govoriš. A ja, pač jaz imam pedalko manj, ko držim dol, ne, se pogovarjam s chatom, da vi ne slišite. Se mutam na Discordu. A ja, mi nismo toliko vredni, kot chat. Ne, sam... Malo mi je... Ful mi je cringe, tako če folk posluša, ko se pogovarjam s chatom, pa to. Razen če je kaj tazga, pač, da se še izravno to pa je tak. Ajde, šel pa scat. Da igramo partner, te pol. Zdaj bi šel raje partner, te. Okej. Zdaj imajo baja, ne, ali? Najbrž, ja. Kakšni že tretjo rundo kupijo, kakšni pa še počakajo tretjo. Nice. A imel baj? Ja. Okej, a imel... A, okej, to nam pa vzel.
moje da je clear. Wow, gledam, okej. Mati na vrhe. Nice. Kje si pa ti umrla? Aha, tle. Tle gore. Kje imam mali jaz? Kurbaš. 40 left. Kao on je že prišel Okej, na okej. dan. Ja. Ja. Opala, my bad. A zdaj ste zmagali brez mene. Kje? Ne vem, mislim, da bi bil short, razen če si ga obol že. Ne, Library je, slišam ga, kaj se pukam Aja, bomba? okej. Yes! Skoro sem tebe headshotnul. Čan, ti da 50 vinov, nice. Jaz sploh ne vem, koliko imam tle vinov. Jaz jih nimam toliko tle. Se mi zdi. Pa jaz tega ne slišam. Muske. Jaz sem... Ja. Ko imaš verjetno izklopljen. Ta MVP music. Jaz sem tudi mutan. Znam sta Idol pa Jerky, kaj da sem dobila? Okej. A pa da gram pa. Nice. Ja, pa če gremo bit. Ja, nice. Lepo. Izginul djel. Čakaj, sam da smokam. Ajde, flashem ti skoro. Ja. Fully flashed. Da zadi. Smokam city. Nice. Flasham. O, jaz sem najbolj blind možen, pa ni bil. Bra. Sorry. A vi ste že plantali? Kar podominira, ne? Jaz sem bil global na insko kvini. Ne, na sajtu. Nisem jih bil prav več, kot jih imam zdaj, no. Pa sem itak nehal igrat. En close levo. Ne, da sem global prvi, sem nehal igrat. Sam še malo faceiti, to je to. Kako me je počakal. Ne, se ne more. Nice! To vinamo. Dost slabo, da vam je 11-11. Ajde, drop. Daj meni. Ne, ta Daj mi AVP. Jaz sem najpam. Da mi dropi svoj MVP, pred sam, Scorp. Neka vam Dragon Horn. Pa na kam jest. Ne moram, čaj hitar one pikat, zdaj sem tryhard. Zdaj sem tryhard CS player. Ja, tvoj skor drugače govori. Eps! Imamo 3 AVP. Na, Scorp, boš drop? Wow, kva smo jih pojedali. Na. Pa je to? To je kar neki. Ne bil en za zidom. Moj lepši. Ne mi. Ja. Že Filip je, kako si? Laka pikata, sem flashu. Kao bomo triple off swing, ali demo? Ajde. Gremo jezero na okoli. Pa triple smokamo. Zadnji. Mrtvo. Majstor ga je še za vsaj slučaj streljal. Sofi, ti imaš bombo, veš? Opa. Aj, to je na brani. Ne, to sem jaz. Ja, to da je nekdo flashu. Jaz sem flashal, ja. Ne, na banani ni. A je spet APK? Ne. Sem da v njihovom spavnu. Po moje sejva, kaj tak nas ne more 5 fintati. Jaz pa mislim, da lahko. Zdaj bo diffuzo. Nekje se nam skriva na sajtu. Vsi ga iščemo in bomo izvukali diffuzo. Diffuza? Bomb has been diffused. Scorp, ja še zadi. Sem že razmišljal, te ubim ali ne? 3 play, nice. Ja, lej. Sniper, OP. Sem nam že tako gledala. Če 20 smo silver lobby, bravo jaz. Ja, si že hotline. Ja. Oli, score, 9-11. Bravo, moji refleksi, fena. Nice.
Pička, s komporcem. Evo, websih not. Jedan, ja. Enega skauta, a? Aaaa! Flashan! Kaj je bilo to? Ja, Ti si flashala! Ja se upravičujem. Nice. Pa desno. Damn skills. O! Ne, ja, ne. O, fuck. Ko sem prezelo delo, ne vem. Če, ste videli, a? Ste videli? Ste videli? Pazi, desno je. Ja, sem slišal, da sta zmagala dva. Živa Zyrex. Ne. Ampak cool, dobro igra, na 5. Ne! Mora biti 16 nič, drugače ni dobra igra. To smo že imeli. Dajem 6 malo vapom. Okej, spet jih bomo imeli več. A ne, mi boš pa drop vapa naslednjo rundo. Ne, se ne bomo. 5 evrov. Čakaj, pa je zdaj zadnja igra, drugače čat. Zadev sem ga, lov je. Nice. Pa dober model. Sofi direkt v glavo sem te skoro. Zakaj te še zmer pikajo tle? O, v tunelu je 5 life. Ne! Staj. Smo oba hoteli s pištolcem igraš, daj banane, mislim banana, bombe v banani. O, ne, ne, od mano! Je to za kaj ta weapon, ki vam jaz? Sami so se. Jaz ga sam swingal. Tle nekje. Nice. Imagine, da si umrl. Dober si. Čakaj, on je svojega obojal sam sebe. Ja, svojega so z bombo. Svojega. Nice. Svojega, ja. Dobri playeri. Drugače prav bil najboljši. Ne močem go reči. Znači, vse bil jak. A gramo kaj apartnice še? Ja, sam tam mid pikam, kaj tako vedno pika, ja. Mid sem enega zadev, mislim, da. En je v web se šel hiter. Še en je pri stairsih, mislim, da. V repsih. Kako to nisem zadev? Aha, bravo. Ja, okej, no. Umri. Kje pa zadnji? To moja na bolj. Najo gni. Ja, najo. Najo gni. Kje pa? Pit. Jaz ga swingam. Okej. Pite še kar. Imate kakšno molotov? Ne. Kjer white pig? What? Mene je chicken bait, sem mislil, da je z glavo pogledal ven. Ja, te chicken bait. Stari... Te piki tle so toliko hitrejši kot Valorant model. Koliko lahko full white swinga hiter. Ama kdo nima... Lahko to dropa men. Dobe ne, jaz bom to vzel, da bom lahko naslednja snajpil. Kar neki. A rašamo banano? Lahko. Sam Zdaj sam enega Juan digno, le. Ja, mene boš model. Ne, vse gledam. O, enega pa smo. Pazi v zadnji. En mislim, da zna biti v zadnji. Tu krauči. En zna biti v zadnji za vami. Da šel mi mene. Je bil, okej. Jaz jih flankam na spawn, če ti rata zdržat. Ja. Še mi rata zdržat. Jih bom prej pusta pobil. Kva ste te? Zakurla. Pridem. A bo v redu? Te kar serija bo. Koliko daleč me oni tle slišajo? Slabo, ja, v brani sta oba dva. Ja, se Če so trije. Pazi z leve, se sliši nekaj. Mogu bi čakati, da bi si lopa noter na spawn. Ma, dej. Jajks. Tolo kar izenačen. Koliko sem ga zadev? Sam 36.
Daj igramo res apartment, sedaj. Ker zdaj že Okej. smo gremo. Že malo dvega. Zato, ko me nisi povabil, bote vas gledali. Kje si, Jokes? Veš, zastaja cajt, igram s šolcem, alo. O, koga to nisem videl. Dva epsi. Skoj bomba dropana. Bam, ti te izbebe. Čak, dva sta tle. Ne, rašajo, dva čez apartmenta. Oziroma... Čez balkon bojo. Nice. Ja, tle pazi, šen. Pri meni, šen. Ja, pri tebi šen, ja. Dva sta bila tle. Ja, Ma! Da mi ga zadel. Ja, sem jih jaz zbejtil. Jaz sem jih zadaj toliko zbejtil, da so... En je... Aš to? Ja, več jih je v zadnji. O, to še en je apartment. Po apartment, smo li kar tam. Sorry, že naprej Ja, apartment. meni je obol, gor je bil, ja. Tam, desno od balkona. Desno, tam je bil, ja, ne. Čist desno je bil noter tam, sam zdaj lahko kjerkoli. Če bi bo Tamara okoli prišla, pa me gara. Tam spodaj počakaj. Našla Tamara. Ja, tam je še. Ne odpreti vrat. Zdaj gre na balkonček, gre. Ne! Ej, snajper bo brat hiter lampi naravnost. Kje? Tukaj. Ja, pod tabo! Ajoj, no. Kako ga je gledala tam, ej. Ampak ti so najhujši, Kaj? ker si vzameš Nisem ga čas. videla sploh. Ne, kar me je Smo bi P90. pušnala, ne. Ker ti so najhujši, ker si vzameš čas, da sem ga namiru. Lahko bi ga najpala hitrejš. Kako je bilo to panik. Ja. Streljanje. Nice. Jaz sem za armor kupil to. Smokal sa. Sem zarašal. A spet. Ko je 13-12, no? Se bo za 14-12. O, tega na vrhu. Nice. Smok je šel že strana, si resen. Minus 81. A, rip. Ja. To zmaga tam. Ker bi tako tim. Nice. Fucking kure, so glasne. Kva so to glasne, model? Ej, glej, Cofijo, short glej. Da. Ker je short. To je za tabo. Ne, ti kar tja glej, ja. To! Ta spet zmagal, ospan. Ja, ta je za to 10 čevina, to, ja. Dajte se že pobiti. Kaj, skoraj bi imel avpona? Ja, daj mi sniper, to je edina, ki mi je zabavna. Ja se ne, daj. Hvala. Ne, da če dve. Saj eno še zmagam. A so eko zdaj, ali ne? Se ne. Ne vem. O moj bog, kjer timing. 2 mid. Kjer je timing, imate? To ga je nemogoče ubiti. O, zadev sem ga, enega sem zadev tam, lov je. En je bliz! Tebi celo pa mene bo pa to, ne moreš verjeti. Samo šopo. Tam napet nazaj. Zadan je na CT-u, ne? Nekje? A jaz sem ga zmetala. Ne vem. Da ti da plantam. XVG, maj to zadan, živ. Ne. Tle. Ne, ni bomo naštem. Ok, da imamo. Skupaj gledat FNCS, glasujmo. Itak je zadnja igra. Kad tole končam, lahko še pogledamo to, da vidimo zadnja igra. Ne! Pizdali Pa drugače igra dober, chat. Če zmaga pa da je top 10, če zmeri dober. Ja. 100%.
dosta, ker si umaknil. Če zgubite, rata member. Ja, okej. A možda trom. Imate smoke, imate flash, imate granate. Sam porašite od side. O, lepa. Evo, zanačil ne, da bo še. Kar zmagali smo. Pa gremo zadnjo rundo. Vsi java to. Ej, gremo vsi, sam banana rush, jolo. Vržeš vse granate, vse. Pač vse vržeš. Daj še gana vržimo. Ja. Zih jih bo presrala. Kar najfat. Kva smo zmotali. Nice. En je city, imaš flash, da čez vržeš. Daj še smoke. Nice. Da ga, hajde. Tam je za castom. Coffin. Šel je noter. Hajde. V church. Pa ni umrl. Nekaj cofi, ostaje po bovu. Zadnji zaplejem. Ne vem, aj zadnji šel iz churcha ali ne. Aj, legal. Na ni. Levo. Tle levo je. Skorp. In? A nam bo zmagal? Ne! Nice bait. Ti si napušno igro zdaj. Ne, nisem pušno. A gremo eko do polka. Če sem mislil, da bo bolj tako piku, da je bolj na takmo kotu, da bo videl, kakor da flasham. Pa bi bil čist tam. Kva, bomba vsak Eko mora biti. Banana. A gremo apartments. Na A. Ja, da gremo raja. Kaj skos na banana. Ja, manj se naprej slišal, pa se po manje dosta, ali? Doskrat. Eto, vidim z desem, da ste čez okno šel. Oooo, ker... Parkour, moj star. To mi pravi, ja. Aj, tle gari. Bravo, jaz. Mal sem ga, sam je še zmetle na midu. Pazi flank še. Jaz gledam flank. No, tam je upito en. Pazite. Okej. Pazi, pit, Sofi. Ja, 30 kleve na Aju. Še en je, rotiri. So 4, ja. Ajde, še 2. Mata. Tam levo je, levo. Da uniš Pite še. tega. Skorp. Ne, on ga sem ubil. Ej, to peti za ne. Imamo znane, ali kje so? Ne, nimamo. Čeprav je Scorp je na Aju, pa se mi zdi, da je clear. Mogoče obrn, ne. Ja, ne, mogoče da je obrn. Ne, na desni je. Mrtev. Ok, Še en je na men. Ja, na Aju je zadnji. Maš to. Alah, hvala. To gledam. Ja, da imate ga. Tlele jaz ne prijeti. Nemaj library, ali ne? Okej. Nice. Kako ta ni slišal, da sem dol skočil, pa sem bil za njemu? Ja, ne da. Ja, kako je igrati vse za po drugim cajtu? Ma tako... Čuden je. Pač čist drugače, ko se navadaš. Gold 1! Wow! Jaz sem gold nova 3, jaz sem vzvokal. Zakaj sem gold nova 3? Jaz sem vzvokal. Pa sem bil tam, kako renke pogledaš od njih? Desno klik daš. Aha. Iz miško pač. Kakšen lep vin. So bili kar dosti višji, ja. Noč, hvala vam. Jaz grem zdaj naprej gledat finale, tako da. No reče, še kaj šel. Zabavno bo, lej se bomo še slišali, valjda. Pa se ga, užijte, ajde. Ajde. Ajde, pok, dej, da vidimo. Ja, sem jaz na slo že spremenil drugače, ali ne? Sama, ne? Da, se nima veze. Gremo, da vidimo tole zadnje igro, ajde. Fortnite. I wouldn't be surprised either, as we see a nice rotate from Video and Janice here. Along the edge of the zone. Make sure they're playing it safe here. They don't want to get into any trouble, no danger for this duo. Already capped materials, good loot. They're trying to finish strong. I'm sorry, but whoever's writing the script, you gotta make it a bit less obvious. 3 north zones in a row!
3 back to back to back. And again, I'm sure we'll see a double pull. Okay. So, Vola. to be fair, Janis and Vidil have loved these zones, and it's because they've done exactly this. They've moved into these positions here in the northwest. And so, Okay, daj pa je valo, po temle je valo. It's not really going to be possible for Po tej igri je valo, chat. But I think right now the reality is that they are just Vse sem going to have povedal. another good game. The last good game. Okay, zadnja igra, chat. Memoralni. Ma ne, se je v redu zdaj, zdaj nam bo memoralni. Ker ne vem, tudi sam ne vem, kva vse se je že zgodilo pa to. Back to back north zones. Janis and Vidil. Ne, sej Valorant, za Valorant ni memoralni chat, ten za. Ne rabimo tam. Yo, Goat Simulator z 2 evra, to sem že igral. Ta pa čaj zostal bo igrata, chat. 4krat sta offspawn umrla, danes. But we have so many other top teams in the lobby who all have such major stakes in this game, and so who better ta je še živ to igra, kdo ve? Vadim prvi ali buka drugi, okej. To lahko postavim member s kartico. Sky je pa čisto simpel, sam gledaš tam za members, pa zbereš tam opcijo, da s kartico rataš member. Ja, okej. Koliko točk ima Janis pa vedel? Koliko je prvo mesto točk? From the supply drop, so perfect positioning for them. And another team that's in perfect position is, of course, Janis and Vidil. They're using the geysers to rotate to the dead side. 307, okay. They're not taking any risks. They want to hold on to this top spot. V bistvu nisem pričakoval, da bo ta Janis pa Vidil tako dobro igral, res nisem. All the top teams prepared, ready to make something happen in the last match. Kaj je Tyson Crypto? One of them, Seti and Cami, that's had a great day too. So far, pushing themselves up. Kaj pa Seti dobro igrata danes, vidim. Včeraj sta ful slabo igrala. 2 or 3, but getting into the top 5, it would be an accomplishment for this duo, seeing how they Queasy Vino ima to full over position. And for Queasy and Vino, from landing in Shifty Shafts uncontested to having the Shifty Shafts hill and getting 3 back-to-back north zones, I'd be looking to see if they're able to dominate a high ground in this last match and make something happen. Že del gapi, evo. Tyson je na 47. mestu. Tyson ni 47, kaj ti ne bijaš? A ja, ti gledaš sam današan. Vse skupaj ni na 47. mestu. Ti sam za danes gledaš. Up against Nebs and Marine, it seems. 2 very good friends. But unfortunately, neither A še zmer to zelo veliko pove, koliko je slabo danes igral. Ajnurček and Juriki with their victory out have moved into that top 20. But there is still plenty of work to be done in this last game. But it could be their good friends who are the ones to put an end to their run if this fight does continue. As it looks like it is. The splashes come through. Nebs and Marine still close by. You can see on the bottom right of the mini-map, there are some players on a hill close by. Seems like a solo too. Not taking a look Ajde, da vidimo. Nekaj bi prvoščil Malibuki pa Versašo, ki še nista zmagali FNCS-a, pa ful dobro igrata, tako vse turnire res dobro igrata. Zaslužta. Aj, sam da jaz. The Chuck Splash once again coming through. He wants to stay healthy. Wants to keep the shields at an all-time high. And Nebs and Marine, they're hungry being below 141. They need a big shot. A refresh would be even better as they're looking for that opening. Nebs and Marine patiently waiting around these corners, but once they lose patience, Nebs decides to waltz his way on in. And unfortunately for Juriki, he's gone down. Nebs has also followed, and so now Marine versus This could be everything right now. Can Ajnurček hit the key shot against Marine? It's certainly going to be a hard shot. Še ena stvar sem pozval, če je to Crofts. Zaslon Croft dubali, let's go, Žijanči. Unfortunately, there's shots coming in from all different sides and angles, and Marine will fall. Ajnurček has gotten away with one here. And what a game to get away with one. Nebs and Marine fall. Ajnurček is still in this one. Whether or not he gets Juriki, I'm not sure. But they certainly will survive. Danes je 47. Tako gledaš sam danes. Koliko s toboj igra? To carry on forwards. The reboot will be difficult, but the possibilities there. Bevies has lost Vortexers, 7th place spot. They have
a ways to go in the middle of a lake here. The drop comes in. Bevy's now in a dangerous 1 versus 2. He gets coned in. He has to take another exit. He does, but is it going to be enough? 1 HP. He Bit goes vode je down. najslabši. Another elimination on the board. QB Annie. They get a Ta nice se še živ, ja. Put an end to the run for Bevies and Vortexes. That is heartbreaking. If they aren't able to hold on to top 10 now, that is going to be such a sad way Kako to se go bodo down. sami sviđi, ko zavidate, da sta kar kontestala Tajsla, pa ste šitala 7-5. Ja, 7-5 ju lih nista šitala. Jaz sem presenečen, da sta kontestala, kljub temu, da sta včeraj 5-krat zgubila, spam, danes, ampak sta jih danes nazaj šitala. But unfortunately, day 2 just hasn't had that. Jaz sem videl same 18. fortune. And so now, Tajsla je 20. Joe and Andy really at the mercy of the rest of the lobby when it comes to their position on the leaderboard. Oh dear. Že suko, okej, kravata ni kravate. Če bo Fortnite competitive, če jo okej poboljšal, pa bo kravata. Kam je dead? Pink and Anos now with an extra elimination on the board. Seti alone to play it out. He's forced to make something happen, but he wants to secure as many points as possible. Is he going to try and disengage? Seti mora tle, kakšen mora kill dobiti, druge ni. But as he drops down, he looks for more angles. The pressure it's on. This is so rough. Cammy and Seti, they had such a difficult tournament run. And when things were finally starting to go in their favor, finally starting to look good, Pinka po dubu. Okej, sam ga je Janas dosti hitro ubil. Pink went down, but Seti and Cammy will fall 6th place. Ja, držim vprašanje, kjera ti je bila najboljša sezona brez Chapter 1? 222 points. Po moje dejansko Stark Season je bil full dober. Stark Season pa takrat, ko je bila poplava. Ena od te dve sta bile full dobre sezone. We must continue. The games go on and plenty of games to play. Malabuka and Mustache. Ta je zelo loša top 15, mislim. Ne vem dejansko koliko pike v zadnji. Verjetno je loše, ja. Evo, Tyson je dobil 2 kila. Končno vidimo neki pametnega od Tysona na chat. So a distance to make up, but a distance that they can achieve. Joe and Ziandi out of this match. Seti Cammy out of the match. Valo je po temle, to je zadnja igra, po temle je Valo. Vem, da sem dal že naslov, ampak ja. Stark Season je bil Tysonov Prime. A Tyson je še potem velik igral. Tysonov Prime je bil še kasnej. Tyson je full visok skozi, full dolg skozi performu. Takrat se je začel, Stark Season se je začel za njega. Ko orang. V Chapter 3 najboljša sezona. Ma težko je reči, glede na kako zgledajo update, bi rekel, ta sezona dosti dobro zgleda, ampak mi ni, ne vem, še zmed te vepni. I guess prva sezona bi bila še najboljša v tem Chapterju. Prva, po moje. Ko prvo sem full grindo pa igral. Mi je bilo full fajn. Pa so pa kar naprej isto meto obdržali pa vse. They are down to 50 builds. Could be more, especially seeing the long ways that they have to go. You can see the Če vražiš, bi bil Chapter 2 najboljši celoten. Ne mislim, težko je primerjati, ker Chapter 1 je itak nostalgija, veš, takrat so bili playeri slabši in vse je bilo drugače. Kjer je tagi Venota. Čak, Veno tudi čelo zmagač Malibuka pa Janisov duo. Slabo odigra. Zadnja Chapter 2 sezona. Sploh ne vem, kjera je že res bila. Ampak kuna mi zih ni bila najboljša. Stark je bil kar nice season, Stark je bil tak poseben. Trying to find a way in, but the ones that rotated early, like Janice and Vidil, the hard work, it's getting paid off now. Prva mapa Icebox, druga mapa Fracture. Ok, hvala Miha. Kaj mi das? Going to be appearing in just 35 seconds. And this zone could be the deciding factor to which duo takes it home. This is such a big moment. So many of these players have never been in a situation this intense. And it's all congregating around a log jam. Dejansko, vsaj to je zanimivo, da top 3 vsi še lahko zmagajo. Tyson je dobil še knock. Ok. Kill sta dubla en. Tyson je low.
Tu je pampan. Merstaš zna tukaj ubiti Tysona. O moj bog. Obalal. Tyson Čevik sta dead, Čevik se že dead, evo. Tole je najslabši season od Tysona, odkar je on top, chat. Niti enkrat ni bil top 10. Zdaj ima member only. Zato ga smo že sam tle za na konc pogledat. Full HP, full shield. They cannot get eliminated here, especially after pulling the 5th zone. Mustache Manabuka will profit from the loot fruit of Andelex's labor. They take that loot for free, basically. And he's even going to dip back in for more. But that could go a long, long way. That refresh could be everything they need. Tisti Starkov je bil tak lep location. Ja, ne, una lokacija bila res lepa. But Janison Vidil, the key is to just hold vem, kje je kripto. Ne, zadnja v chapter 2 sezoni mi ni bila dobra. To ne. Power plays here, there and everywhere. Just staying alive will allow them to hold on to first place. 15 points. Se moramo vsajič pričakovati, da bo on top realno. A Tyson? Ne, mislim... Malo se pričakuje, če je 2 leti skozi bil on top, ne? 2 leti dejansko skozi bil on top. Zato se pričakuje, ampak... Jaz vidim, da je tudi on že malo v bupu. Ne igra nič več, po moje. No, da je kripto. Vpraši. A lahko podrejo hajt slučajno? No way. Janis pa tle free kill, maybe, ne? Seem to see something in zone. They're looking for openings, looking for damage, but with this bird's eye view, you can see all the players. Kinzel je kvitu. Pač on sploh ni igral to sezono. As Pink and Anoth continue taking shots. Če mislim, da je Tyson najboljši igralec, ki se najbolj dotakne igrce. Jaz mislim, da ne več. Zdaj je že ScorpVL je full velik dokazal. On je NA West skozi zmagal, vem, da NA West ni najboljši, ampak zdaj je še ta LAN zmagal, tako da ScorpVL je po moje... Ne vem, ScorpVL se mi zdi, da... Jaz sem občutek, da bo Tyson kvitil, isto, ja. Odvisen, kakšna bo naslednja sezona. The shots come in. If you looked above, Lucia, Nefrizzi, they did. Vsak pro player, ki je igral chapter 2, je kvitil. Ni res. Tle, kad gledaš te vsi so tope, to so vsi še odprej. Veš, koliko timov imaš iz chapter 2? Vino dead, Vino solo clutch, to bo težka. Yep. Queasy Vino zaenkrat na 3. mesto. Janis Vadil še vedno na 1. mestu. Malibuka pa Mersa šramta velik kilo še dobiti. Moje, mislim, kar nekaj kilo. Evo, je tam na levi. 306. Pa Likar je sta dubla še en kill. Nice. This is everything right now, but they are rising. 15 pik sta v zadnji. The eyes are on Vidil and Janice. Merstash Malibuka. These two duos going head to head, looking to see. Še Metal Watch bojo preveč prešerali. The crown as Vidil continues the tarp through zone, pulls back to the tree. They have to go back. To res ka... Ne, pač to, kad smo igrali z Brijatom Kračem, to je bilo full zabavno. To mi je bilo res dobro igrati competitive. Brijati so mi bili full bolj všeč. Malibuka dead! Janis Vadil sta zmagala, 100%. Zmagala sta. 100%. There is never any more pressure than this, but can he handle it? There is a player knocking on his door, trying to get in his box, and he creates enough space to get away. But can he do what it takes to stay and push into first? He keeps moving forwards. He's on the edge of the zone. He cannot go down right now. If he wants to secure this tournament, he gets an elimination. That's a few more points on the board, but Janice and Vidil, they're still up as a duo. Na kontrolu znajo VSS. Čaj, ScorpVL, a je on nunke za zebancijo zamenil, da ne igrate v konci, pa je zmagal. Čaj, je bilo to res ali ne, se ne vem. Keeps pushing, there remains a chance, but with Janice and Vidil doing what they do best, staying together as a compact unit. Še jaz pa Vidil sta še oba živa. To je po moje, to mislim, da je nemogoče, da Merstar zmaga. Ja, nemogoče. Nemogoče. Doesn't have what it takes, needs the wood, needs more builds, not working with much whatsoever. The chunk splashes gives him a bit of time to play with, but how much is time really worth to him right now? He needs a limbs and he needs them fast, and it's not gonna happen. Mustache is just down to such low HP. Will he fall? It's looking like Janis je vinar, definitivno. He wasn't able to catch them.
Vidil and Janice are riding the wave to first place. A, dejansko je to Be insane. the crowned duo champions, Fortnite Chapter 3, Season 3, Janice and Vidil, they're looking strong. Jajc Vidil sta, to je garantiran win, ne? Ne morate zgubiti več. But with Vidil and Janice looking so strong throughout this whole tournament, let's see what they can do now when they're down to bare bones. No materials left, just their shotguns, but we know what they can do. Moj naj-event, ma težko je povedati, ker mi je bil najljubši event, res težko, ko vsi so full dobri, res. They continue building forward. They have to be careful though as Janice connects one. He gets knocked Jan down. is dead. Vidil now Sasha playing Vidil. alone. He has that Elam, but he wants to secure as many points as possible. He wants to show the Vse smisel, da sta, ja. Ja, dejansko ni noben več, ki bi zmagal to lahko. Zmagala sta, ja. O moj bog, NHP. Kako je majstor še zmer živ? O moj bog! Ne seri! Še ta kill je dobil, what? Vidil manages to do it every single time, showing us here he's a showboat. He Pač, doesn't care. Lihkar je dokazal, zakaj bo to vinala. O moj bog. Skoraj še en kill dobil. GG. Noben ni pričakoval, da bo ta Janis pa vedel tako dobro igrala. Sploh pa, ker nista tako dober turnirjev igrala pred FNCS-om. To je zadnja igra. Nekaj Tixon. That certainly will be the goal. He needs these other players to go down though. The Frizzy, Lusher in a 2v2 against Yusri and Kiduo. Can they win it out? We've not seen much of this team today. Te dva se še... Te dva sta 22, je fajn, če zmagata, ker lahko prijata na top 20, pa dobita malo več denarja, ne? That advantageous position, but they have to make something happen down below. Yusri and Kiduo are in the mud. They're getting the materials, nice farming crypto. up what they can. They need to find an opening, an option to go up, take the engagement, take the battle, and this could be it. As O, te sploh gor ne morata. Lucia now is separated. He's alone. The high ground has been retaken from Yusri, Kiduo, but Kiduo gets knocked. 1v1. Frizzy, it's the 1 versus 1. Lucia has to connect the shots. And O ne, 21 sta bila na konc. GG's, ajmo GG's v chat. GG's v chat, ajde, daj da vidim. Samo da pogledamo na konč še lestvico. Ajde. Na konc valjda, Vidil, Jani sta zmagala. Nista imela toliko prednosti, ampak pusta dobra igra, res. Sam 2 slabi igri sta imela, samo 2 slabi igri. 2 slabi igri, pa eno igro od teh ostalih, ki nista bila top 10, tle 14. Pač insane performance. Predstavljaš pa boga druge kvizi vedno, tretja. Tyson je pa na koncu bil 23. čat. Danes je zelo posebno igral. Lejte, včeraj je bil 5. Pa je pa danes ospa numero. Pa je pa dvakrat imel mediocre game. Dost killov, ampak niti enkrat ni bil top 10 čat. Niti enkrat. Tole je bila njegova najslabša sezona do zdaj, oziroma najslabši finale do zdaj. Tako da ja, Tyson na koncu dobi... Tyson bo dobil 3500. Valo, evo, valo. Gremo naprej zdaj v valo, tako je. Evo, takole. Evo ga. Za 100 tipse smo, 2-2 je, okej. Skozi te iceboxe gledam, posežem. And again, this idea of 100 Thieves defense being powered by stopping the guard from even getting into post-plant Ne bom šel, zakaj bi šel rajš Janisa gledat Tixon, zakaj? Dejansko me briga, kaj bo Anton streamal zdaj, če sem čisto iskren. To pa nikoli me ni zanimalo, da unka zmaga gre pol live, pa da bi ga gledal, če sem čisto iskren. Mogoče en klip, da vidim, koliko je vesel, to je to. Vseh 5 map boš pogledal, če se mi bo dal, ja. Mislim, SLO, da bo 3-0, ampak ja. Sam dvomam, da bo 3-0, Tole mi je full dobro gledat. To je res kotnik. Ostala že en kill, lepa. Kako direktno ni dobil killa. Tole je 3-2 verjetno. Ne, tukaj ni member only, kje si Jurko? Tyson je bil 23. čat. Tyson je bil 23.
such unusual pathing from the guard in this round. Definitely, I think, off the back of the Vipers. Že Gamer slajo, jo? A zdaj si še dal stran. No, to mi je všeč, to mi je bolj všeč. And Ajnurček GG. shut it down. No possible recovery of the spike there. One of the things that 100 Thieves have been doing so... Čak, tole ima, tole da Garca zbral še to mapo, okej, to je ful pomemben, da 100 Thieves si dobijo. Been so well drilled in almost every aspect of it in their recent games. Vaš tač fana ne igra. Sej dost folka se mi zdi, da ne igra več tok. Competitive je dost tako zdaj. Guard could find themselves way back into the round. And honestly, full credit to Stella there for being able Ko ime drugega tima? The Guard so. Oni so dejansko vse zmagali v temu LCQ, niso še zgolj proti nobene ekipi, ko so prišli v tale finale. For how great their defensive protocols are, I'm not sure they have planned how to repel pushing through kitchen into your spawn. Sve je naslov, vse je naslov spremenjen, kva? Vse je, ena je LCQ finale je naslov. Should be 100 Thieves being able to get out into the lead. Yeah. And here's one thing to take a note of as well. The guard have been Ko ostaješ member, klicaj member v chat, pa imaš link tudi v opisu, ali pa greš na moj kanal, pa daš join, oziroma pridružitev, moder gumb zraven, naroči se gumba. The way that 100 Thieves are taking fights is stopping the guard from getting those comfortable first duels. All contact plays up till this point. Če tole rundo dobijo, je insane. Čeprav oni, ne, mislim, te The Guard lahko še vedno kupijo po naslednjo rundo. Sending in the utility, no one's really able to get an edge just yet, but just you still need to be careful that they don't give away anything at the end of the day with the sheriffs. One shot will do it. A ja se zdaj igra v bistvu, eko, nevermind, koliko sem neumen. Kaj je najboljši org v Fortu? A nasplošno najboljši org na splošno mi je 100 Thieves. Pač full dobro imajo zdrihtan vse. Sam enega so zgubali, God. Koliko narke dobijo Valorant projekt Valoranta? Ne vem. Sam v CS-ju pa v Valorantu manj denarja je na turnirjih, oziroma CSGO Major ima tudi kar, ampak vsem. Proji dobijo veliko denarja od tega, da oni jih pač mesečno plačujejo igralce, a ne? Evo, Fortu Bala, ok. Ajde ti ScorpLZ to bila kar lepa. Zahajni tip se sem. Ja, zdaj že smeren, kada ni bilo nič. Mislim, sej on je že zmagal tudi, a veš. Mu ni nič tako novega. Opened up here for Sire player. You can see Will's also got this operator online, but that is there just offloading it. The Hunter's Fury. All the common angles just trying to be cleared out, but on target in sight. Yeah, finding nothing off the back of this one. And once more the guard using their same utility. Ti imaš malo Fracture. Me pa Fracture še dost solidna, nisem nikoli tako neki bil full. Icebox mi je unake, ne maram. The guard don't have too much map control, but 100 Thieves have dropped back. Žejal. Early days, yeah, but the direction of this spike, okay, interesting shock dart over the top. I assume that one's designed to try and remove a trademark, actually. But if you look at where Even CS je zmagal, Janis pa vedel. it's just monitoring an aggressive push out of A. Yeah, something along those lines. Če zdaj imajo oni baj, ja. It is going to have to be a bit of a Če tole rundo dobijo 100 Thieves je insane. But they didn't know that prior. Orb still up as well. Sicer Sire player še vedno lahko pol kupka ima veliko denarja, pa maybe pol poklaša se, ampak. Pač malo se glede competitive ful zboljša, pač boljša igra je ratala. Mislim, ja, pač ful lažje mi je drugače tako igra competitive. Ta igra je narejena za competitive, pa ne? Pored je narejena za casual in je malo težji. Sploh pač oni nočejo narediti competitive. Valorant so pa oni naredili že s tem namenom, da je competitive. 4v4. Dinknu ga je, pa ga ni ubil. Lep kill. Lep kill, Asune. Ne vedel, da je en yellow. Zadnji Sire player, tole bo težka. Dejansko je klačil to. Lep hiter pik. Pa lepo je piku mačkan wide. Jutr ne bo streama verjetno chat, ko moram veliko stvari še posnet pa poslati pa to. Ne bom imel časa. Maybe zvečer, ampak nič ne obljubam, no.
Če tudi earning se vaja, to dobiš. Mislim, pač turniri imajo denar notara, ne? In pa tiste ekipa, ki imajo toliko denarja dobi in tako naprej. Sam pač to se razdeli prav v ekipo. Playerji so pač prav plačani, da igrajo, ne? Dobijo pa neke bonuse, če zmagajo, valjda. Yeah. Crucially, Will being the one who finalizes it. Really important that this guy has a good series. O, dejansko so kupali vsi. Okej. Guard have struggled with post plants. Je res, da so plan double. Oh, Trent goes to try and body block the shock dart. A Hydra Team si toliko dober igra, chat. Res dober igrajo. Takes a lot of damage. Maybe he was just trying to dodge it and accidentally ran into it. We only got a flash of his POV. But that's rough. Having one of your best players drop down to 57 health. I'm not really too sure what the goal is still of these shock darts. I'm thinking maybe it's the rendezvous position, a bit of anti-strafing, but... Yeah, I mean, look at Če gledam te igre, 5 iger je, Rema. Če bo čisti zanačan, bo 5 iger. Ja, v timu rabaš prijatelja, da lahko igraš, ja, može biti v timu. Nitkoga fotka lahko vsak igra. To tvoje best Vala player. Ma to pa ne vem, kdo je. To ne moram povedati, ker nisem še dosti spremljal, da vedel, kdo je najboljši. Hydra Team player še najbolj zdaj poznam. Pač vem, da je Derek God, pa Bang dobro igra, bil tudi dober snajpa. Esno ima tudi zelo dobre momente, tako, pač vsi so res dobri, no. Uf, zdaj Stellar, na primer. Evo, Asla zdaj še 3 doba, 2 se ne. Hydra Team so res dobri. Benji, Benji ni še tam, Benji mora sploh. Benji bo ga za proti tim igra, da vidimo kako igra. Kdaj je igral Quack Champion, let's bro game. Daj pogledaj. Pa, kjer game? Virox, kjer game? Ja, finalsi so. Ja, vem, da je Benji Radiant 19 chat, sam... Da si ti Radiant, to je čist drugačen, rank je čist drugačen game, kokar pro play. Ka pro igra, to je čist druga igra, kokar ranked. A Quake je mislil? A ni Quake tako že full star? Mislim, je, no. Just get that much more difficult. The smoke is an interesting one. We were mentioning it prior. It does give the guard a lot of space. Oh! And that's exactly what it affords them. Ko si dal zdaj kanale, jaz sem cel pet kupil. Oje, Bang je dobil 2 kila. A zaenkrat dober reko za njih. Zaenkrat dober reko. In zdaj imajo vsi webne, evo. Uf. Really tricky scenario as well. And honestly, one where Jonah P has his ult to work with too, so this should be a monster post play. How do you win this one? Ko bolj priješ na turnirje? Pač oni, ti moraš podpisati z ekipo, ne? Lahko te vidijo v ranku, ko igraš Radiant. Pa se da lahko priješ v proti, lahko si bil v CSU pro, a pa semi pro, pa te tle podpišejo, veš. Ko je to kar 1v1 model? A, so dubal, okej. Zakaj Benji ni v timu Energy? Kaj še ni dosti dober, ali kaj? Se sem rekel, ranked pa to je čist drugače chat. Ne vemo, a bi Benji dober igral tam ali ne. Lahko da bi, lahko da ne bi. Rad bi ga videl, da vidimo. A kvalita tudi so zadovoljni s tistim, kaj imajo za kampa, ne? Jonah je tle lepo zdaj ubil. Kar 4. Živa sla Fortnite. Ko stane cel bundle, mislim da 70 € nekaj tazga obtajen. Ali 60. Ne vem točen. Mislim da 70. Prav Quack je, ni Quake Virox, ali kaj? Kjer leperov. Kjer timing model. Never a trademark there. Oh, and Sire player almost got an opportunity onto Derek. In the previous time that there was a Viper's Pit. Uf. Uf. Last time there was a Viper's Pit. Ima se že 2 full dobre era v vrgu. Da im je shield zbol čist. God erovi.
Look at this repush from 100 Thieves. Contact really clear, all the information going to be gained. Pol misle Quake, okej. Čaj, Quake Champions je to nov Quake, ali kaj? Kaj ne vem, ker nisem nič spremljal, tako da ne vem. O, ja, tele nov je dubal, nemogoče. Unrelenting force. So does clean up side player, but it is chaotic. Left down to just Asna. Net managed to duck 2017, aha, okej. And has maintained his position over towards kitchen. Pol lajko vedel je res na nivoju. It just doesn't seem winnable for Asna. A to je sarkazam. Valorant, League of Legends, CSGO, Dota, te vsi špili imajo te špili imajo najboljši competitive, no. Pač Valorant je še na začetku, ampak to zato, ki je nov game. Ampak to so najboljši competitive gamei. Fortnite je daleč od najboljšega competitive gamea. To je NA, to je NA. Okej. Tole je bilo v redu. Sam dva sta ostala živa, tako da ni spet toliko bad, I guess. Quake, ja. Ne, bomo videli, če bomo kdaj prav Quake, ampak dvom, no. Sploh pa zdaj, ja, sploh pa zdaj. Dobijo tisti, ki zmagajo. Tole danes ni za denar, tole je, da pridejo na VCT. VCT pa ne vem, koliko je denarna nagrada. Ampak ni še toliko velik let, koliko gre v CS Majorju pa League of Legends pa to. Ampak vidim, da bo v prihodnosti, no. Šlongi, tole je last chance qualifier. Iz North Amerike, se pravi NA, Severna Amerika, sta dva tima že qualifiala, ne? To je pa zdaj zadnja šansa, še en tim pride. Več jih je, ne samo en. Tako, ne začni z dlom, kada to igrco igraš te stane kažet v koncu. Ne, League of Legends nikoli ne bi igral, ker mi ni všeč. Nisem narejen za tak stil špila. Vam moram narediti, da se 5-stack praviš na online turnire, pač koliko ima Ford. To ne moreš tako, če, to je čist drugač, to štežje. Sicer lahko naredijo tako, ker ima v League of Legends, da v svojemu ranku, da ima vsak rank tako neki mini turniri, ampak to ni denarja noter bila to. Valorant je čist drugač, to ne moreš kar imeti, da se random friendi prijavijo pa to. League of Legends ima to, ampak tisto je tako bolj za zabavo, ni za denar pa to, ne. To je drugač, chat. Ne morate primerjati tega s Fortniteom. Glede tega. Kako vidiš bracket za to? Napiš NA presledek LCQ, pa boš videl prvi link. Bo srečo, da je Asna preživel, ampak... Dubo je pol en kill, glede na to, da je low, to je full dobar kill. Pa neče v zadnji. O moj bog. Net god. Zdaj pa Derek. 2 killa Dubo. To se pravi, to bat ima za dejansko dobro. Tole bo full bolj zanimiv, kot v nočer. Sploh ni vedel, da je god. Tole je bil pa... Derek je tole lepo rešil. Kjer igra se predlagam z ScorpVL, ker res ne vem, kjer bi igral. Najbolj ti predlagam Valorant zdaj za competitive. CS, da boš lahko prišel high rank, to boš full dal. Valorant je tako, še nov špil, ja, ne? Če hočeš competitive, karkoli, najbolj se ti slače Valorant, bi rekel. Derek je full dober, ja. Nekaj ti to. Ta MCS je bil najbolj dolgočasen do zdaj za gledat. Se čist se strinjam. Res je bil, brez veze je bilo. Sicer tudi na številkah se pozna. Ko zaraviš šel do cave. Final round in the first half, though. Ta se je bil 23 na koncu. Skorp bi jih lahko tle zadeval. Just the raw bullets being sent forwards, but a fast play now into Orange. Fang knows the timing. Dobar. Dubo je, saj enega je dubo. 4-2.
Right down into the center of mid. Asna will deal with a bunch Lepa of these bombica tanks. malo prepozna, ampak še zmeraj je naredil damage. Right from going down, but it does a decent amount of chip damage. Ja, ni still. šans, da to klačejo, ni šans, ni šans. Nemogoče. They can't give Jonah P a kill though. One kill and he gets the orbital strike online. Molly going to be denying a lot of this one now. Trent playing close to the box as well. This crossfire. Trent bejta svojega teameta, to je lahko dober. Lahko dobi kakšen kill. Yep. In play, Trent just needs to survive, but he won't do it. And they Ja. all come tumbling down. 8-4. Thieves si tako dobro igrajo, holy shit, živijo doma. Looking spectacular on the defense. Tako dolgo časa, zdaj se bi unka so seti kaj, tih zmagali. Pa ta zdaj je bil tako, cel chapter 3 so počali, pač prvo sezono sem položil, pa ko so dali isto meto vsako sezono, pa brez movementa je pa čist rata brez veze. Ta se je zelo slabo igral, to bi njegov najslabši finale do zdaj. Saj pa res, da je LoL community zelo zanimivo za gledati, tudi solo queue. Ma zelo ti ne znam pojaviti, ker nikoli nisem gledal. Grem jaz hiter na VC chat, okej? Itak je polcajt. Grem hiter na VC, prva. Za pritiska. Opportunities abound now for 100 Thieves to try and cement this lead. Now if they carry forwards, the advantage they've had all LCQ, winning out these pistol rounds, they'll be setting themselves up nicely. But they have to do it now. And in the past, Josh, you know, they've struggled, I think, to really keep hold of a lot of these leads that they've gained. And I think that's why the pistol round is going to be so important here. You can't afford to let the guard have an inch back in. And not just the pistol round, but also being able to convert the next too. Kaj sem zamudil? Noč še nisem zamudil, okej. Ne, tele niso wireless. Sem hotel te, ki niso wireless. Živ znak pa sem se bil hype, imel si okol Jurija do 2 gledalcev, danes pa je bilo okol 300, popada. Ja, Fortnite to sezono je nasplošno, pač nikjer, ne samo Slovenije, nikjer ne gledajo več Fortnite-a toliko. Ni več toliko gledan, kakor je bil. Zato, ker so oni sam za casual delali. Zato je pa viewership padel. Če delaš igrco čisto za casual playerje, ki ne grejo niti streamo, pa to pač... Tako je. Rast mi ni všeč, Adrenik. Nisem neki za rast. To še kdaj Lost Ark igram. Lost Arka no te video, da vidite na kanalu, to fakt gleda ne bo. That would be now, and they don't appear to be taking the opportunity. Okay, Anna, okay. The recon dart coming through, that's the cooldown they were... Avix Legends pa Warzone, nice, nice. Avix sem full igral včasih, kaj vam prišel. Ko sem quital Fortnite, sem šel na Apex. Pa sem pa nazaj na Fortnite prišel, ko sem začel streamat. Pa nisi, a nej. Jaz sem full preigral Apexa, res velik. Kaj je vam prišel.
Ne vem, koliko ur imam, pojma nimam. Ampak jaz sem bil še tam ni nič 4 ur pa to. Na tist, ko sem imel prej. Kaj je bil prej, na Ubisoft ali kaj je bil tist, ne vem. Ali Origin, ali kaj je bil Apex na začetku? Jaz sem takrat bil, ko je bil max level 100. Pa sem do level 100 prišel takoj na začetku. Jutri verjetno nov streama, čat. Ni šans za to difuza. Honey Thieves si zmaguje 9-4 na mapi, ko je The Guards, bro, uf. Margin kaže ure. A jih kaže? A ga zdaj bi lahko pogledal. Pač vem, da sem ga full igral, no. Sad zdaj ne vem, koliko ur sem imel. Ampak sem ga tako, full sem ga igral, en mesec pa sem pa nekaj igrat. Kaj je bila nova, ne vem. Ne, ko so novo map, ne vem koliko dolgo. O, sploh ne vem. Jansko ne vem, koliko sem igral. Ker takrat še nič je bilo tega renka pa tega. Ne vem, kdaj sem nehal, ampak dosti hiter sem nehal, no. Ampak takrat, ko sem igral, sem ga full igral. Tako, po cel dan, skos. And look at that knife, the value, man. 4 players found in mid, and 100 Thieves call the audible to get started on the A pressure. I think they've missed their opportunity, though. They were just a little slow off the Ali ne, no, mark, so taj, now- nisem. Yeah. Skajte na streamu. Jutri moram, zdaj tudi moram en video, ko sem Skaja solo posnela. Moram pa še ene 4 videe posnet za eno podjetje, da bojo oni objavili. Tako da moram pa še malo voziti avto, tako jutri res ne imel cajta, verjetno. Arsenal will get dealt with, but again, aggression absorbed. Beautifully done. ADS with the bulldog shots rattled off. Will's able to find his marks easily enough. And this flank from Bang as well should be the knife in the back. And it's only net left again in a situation that isn't... Najboljši Red Devil. 100 Thieves are up 10. Honey Thievesi so insane, čat. A mislite, da bo 3-0 za Honey Thievese? And the first 2 maps of this BO5 are Cupid maps. It's the maps where the guard have these really unusual... Zakaj ti rast ni fajn? Ne, nikoli mi ni potegnil, da bi ga igral. Pač ne, ni mi bilo. Ne znam razložiti. CS sem full preigral, ne 5000 ur vse skupaj z vsemi accounti. To bi moj prvi FPS CS. Gledaš Shatter 2 sezono 2-3? Jaz Shatter 1 malo pogrešam. Stare grafike pogrešam. But Optic have lost domestically in North America, Loud lost in Iceland, PaperX lost to Copenhagen. Dobar, ne, ti si igral še pol naprej, jaz valjda nimam niti Jurija ur tam, ampak za tisti kratek čas, ko sem ga igral, ko je vam prišel, po majne 2 meseca sem ga zih igral, pa sem ga dosti igral. Da, video v zuni, nekje 20, 21, nekaj tasga. Sam ga moram do jutr zeditati, nujno, da pol pošljem v pregled. Pač grafike zdaj so bolj advanced, pač so lepše, ampak meni je bilo bolj všeč Simple. Simple Fortnite mi je bil bolj všeč. I think that's just in case they decide to pivot away from A again. This is a bonus round at the end of the day for 100 Thieves, so take whatever they can get, honestly, even if it's removing a couple of these guns away from the hands. Uživaj, draga. Uživaj rocket league, Jan. Don't really control too much, but this is a high-low setup. Asuna goes down on the rope. Barely, though. What a flick from Sireplay to find that shot. Oh, flip position. Oh! Sireplayer, 3 zdaj, tole je... There it is. Čaj, tole je bonus runda, ne? Pa sam pištolca, ja. Sam enega so oni zgubili, ampak dobro, bonus runda ni bad. Se boste videli video, čat, se boste videli. Čas, ten špilo z gledalci, a z memberji. Ja, v nedelo bom igral z memberji, ja. Ne vem še, kjer je igral, dal bom zaglasovati. Za glasovanje bom dal... Za nedeljo bom dal memberjev glasovanje Fortnite squadi, Fall Guys ne bom dal, ker so bili, nazaj so bili Fall Guysi.
Forward squadi, Valorant, customi. Pa bi šlo GTA dirke. To lahko. Ni nujno bilogi, dejansko. A lot of positioning going to be gained here, but for 100 Thieves, it's pretty critical that they hold a lot of these angles. Wall going to be broken. But Spike will be down, and Derek's just going to be watching his flank. It's a doubled-up approach by the guards. Not quite winnable, though. Valen tossing a utility into it to find any sort of work once more. So many 100 Thieves. Dobro igram. Tole zna biti 11-5. Ja, evo, sejvajo. 11-5 že model. Uf. Side player is going to keep a Phantom. They're going to be able to buy. He has tour de force for the next round. Or did he pop it this one? Difficult one, I think. I mean, either way, 100 Thieves post plans looking excellent, looking untouchable. The guard's retakes are just not enough to be able to crack this. Yeah. And the guard coming into this game, right? The guard will look. To danes je best of 5. Best of 5 je tole danes. 58% of their gun rounds. That's, listen, that might not sound much more than 50%, but that's spectacular. Yeah. That is elite some of the heaviest hitters in the tournament as well in the phase. Yeah, going up against the best of the rest in North America. And at the moment, they're 1-6 in gun rounds. That's really. Če bom streljal do konca. Če bom full zmatran, ne, ampak načeloma imam namen do konca streljati, ja. Če bo 100 Thieves tako vse mape dobro igral, bo spet 3-0 na koncu. A to bo 3 ure trajalo. Mislim, ne vem zakaj bi se Viper držal, to je sam daljši stream za vas. This is an interesting Viper wall that the guard are using as well. Comboed with the Prowler, it's going to allow them. Ampak 3 ure traja, če so 3 mape, ja. Če jih je 5 je več ur. Bo do 3 zjutraj. But is an idea like that going to be enough to salvage a 6-round deficit? Doesn't seem likely to drone. Sure that they clear close. Knife across the side there. Brima so zadel. Tag to Jonah P. It might make them a bit more cautious now. Trying to play into yellow. Running through across. That's going to get destroyed. But Derek je dobil en kill. Tole je mislil, da GG. Seva bo na konc, prav vidim. Kva dela je model. Imagine, da Jona zdaj klača. O moj bog. Dubo je 2, kar je dober. Jona je lih kar klačil. O ne. 3 je dubo. Uf. Uf. Kašen klač. Dubo ga je zadnjo sekundo. No way. No way. Derek being able to get that. You could see the bullets, the traces flying all around. But at 35 health. Pojem imam za ga Ford, zakaj? Ovajka Fok ne igra več tudi arene, veš? Kompetitiva. Je to lik na konc, zadnji metek je šel v desno. Holy. Uf. The team can scarcely believe it. Look at them. And that's another clutch. Derek's just been so. Tole, Sire player je tole tok dober, 3 kile je dobil model. What more can you do? But I think that round also showcased something that's a massive strength for 100 Thieves on this map. They have 3 different plant positions. Zdaj še vedno imajo denar, tako da ni še konc, ni še konc. Na kje rank ciljaš, kaj je ovalo? Pa bil sem največ, sem bil Immortal 2, pa zdaj, ki je nov rank vmes, z Immortalom bi bil ful zadovoljen. Pač sam mogo bi več igrati, da pridem do Immortala. Počas bom, lej. Cilj mi je, da v tej epizodi pridem do Immortala spet. Ne modi se mi, da sem zdaj nujno ta season v Immortalu, ana. Počas. Uživam mi to je to, kaj bi sede grem igrat. Ja, no tajt. All guys, vida. Najboljša mapa tebe valo tu. Veliki bih je tako dobrih. Drugač, Haven mi je dosti všeč. Pa ta Pearl, nova mapa mi je tudi kar nice. Broken, but positioning is revealed. Horns over the top as well. Into the ropes. That's a bit of space. Asla dead. Nice kill. Going to be claimed. Asna falling. It means that they are going to be pivoting because look at this. Bang je čist na Bju. Critical amounts of space going to be gained, and he can hold the backside of this B area. They still need to be careful of mid. And usually you wouldn't want Bang to make any kind of play here. Bang ima zelo lepo pozicijo, ampak to še ne pomeni, da bo
Ne, tukaj mora nujno dobiti kill. Tukaj mora nujno kill dobiti. Jep, nice. Zelo lepo. Če še en kill dobi, je to to. Čak, Jona je dobil kill iz ultom. 2v2, Bang pa Derek, 2 goda. 2 goda, to dobita. To rundo dobita. To rundo dobita. Watching just in case the reposition is there. Bit of a jiggle. He spots Yep. the gun. And Oh. it's a regular work. Still down to Jonah B. Can he do it again? Never mind. Yes. And he's got plenty of time to be able to wait this snake bite out too. Ne bi smel snake bite, to ne bi smel pikati z Molijem, to je pa zasral. To je pa zasral. It's an impressive 2v2 there to be able to take down two of the biggest hitters, Derek and Bang, in the late round for 100 Thieves. But it's still that Andrew je tu dobar, ja. Sam, dobar, Andrew je dobar v ranku, ja. Za pro play pa je čist druga, ampak ja. Vse vsem zvaja, mislim ja, ampak vsem. Tukaj je zasral. Tle ne bi smel iti na Moli. Tle, če ne bi šel na Moli, bi dobil fight. Maybe the guards are going to be a bit more diligent about not over-rotating. Če bi sam poslušal, če bo tepil, bi lahko takrat pikal. Ker bi side bi pridobil s tem. Saja player, spet snipe. In dubu je Banga, to je najslabše. Nimajo smokerja zdaj. Zdaj mora iti hitar, ker nimajo smokerja, po moje. Imagine comeback, ja. High Thieves proti Fazu je zmagal, High Thieves je zmagal 3-0, tako da uničil se jih. Kdaj bo stream? Do konca tega turnirja, verjetno. Tole je zelo dober plant, tole je zelo dober plant. To je najboljši plant. Trying to go for a full retake. Trent one away from the Nightfall. He'd love to have that online for this. Despite this being a 4v5, but his crossfires are close and personal. Šel je nazaj. Force off the angle. Asuna, če dobi en kill, je zelo dober. Ne bo dovolj. Timing. Ok, zelo lep retake so naredili. To je prva igra, ja. Prva igra. Gun rounds. Equal rounds. And the guard are finally being able to get those situations online where they're able to find a player on 100 Thieves that doesn't have their teammates to support them, where they're able to use their utility really effectively there. The Prowler to push Will away, then the Knife to isolate Asuna in Hell. These kind of utilities tole zna, lej. High Thievesi so zdaj na Eko, to je 12-8. Zgubijo naslednji gun round, pridejo lahko v easy na 12-10 in je... Bomo videli. Nice low budget, Valo Knife. Unga kam jaz, ne vem kako je ime, ampak 20 € je. Pa je ful mi je všeč. Sam ne mi imena, če kdo ve chat, kjer Valo Knife mislim. Ker rank si bil v CSU, največ sem bil v Global Elite. Mislim, se to je najviše rank, ampak ja. Katrina, ta ja, Katrina. Ta je najboljši budget knife. Master je spet en kill doba, to ne moraš reči. Tle sploh ne bi smel dobiti killa. O moj bog. Majstri eko zmagujejo, oziroma semi-buy, half-buy zmagujejo. Mislim, je 2-2, kar je dejansko, da zmagujejo. O moj bog. Ni šans, čok, ni šans. Zmagal so! Half-buy/eko, pa to ne moreš verjeti. To ne moreš verjeti. High Thievesi so pač next level. 1-0. 1-0 za High Thieves chat. 1-0. He still has not lost a 1v1 in the entirety of LCQ. He's 13-0 in 1v1s, and he's on pace for overtaking Shout. Insane. Dvaja sem šel dol iz tvojega streama, pa je pes začel lajati, dokler nisem šel nazaj na stream. Vidiš, pes vedno je moč gledati. Oj, zdaj je neki pauza v chat. Zdaj je neki pauza. 10 minut chat. 10 minut. A gremo, pa gremo, vmes, ko se čaka. Pa bi radi. Words bi radi. Lahko gremo, ajde. Čakaj, on tako,
Pa Janez pa vedel, sta zmagala FNCS, ja? Janez pa vedel, sta zmagala. Zakaj se moram tle vedno prijaviti, model? Gremo en Kahoot. Ne morem več Kahoota hostati, chat, ker nimam... Tisti smo imeli, zaradi Team Spectralisa, ki smo sodelovali, smo imeli Kahoot za ston Orange account. Zdaj, če hočem na Kahootu karkoli delati z vami, je zelo drago, zelo, zelo drago. Ne, zdaj ne bom videl, zdaj ne. Če pa moram videti tle studio. PlayStation 5 nisem še nazaj dal, ker sem mislil... Ne, zdaj, ko čakam, ko vi besede igrate, bom jaz malo tle pospravil, okej? Bom PlayStation dal nazaj pa to. Ne. Rabam. A malo pospravljamo, čet, okej, ko mogo še nekaj posnet studio. Jutr. Da nam vse jutr. Pa, continue je toliko dolg. Tyson je bil 23. čet, ful s tabo je igral Tyson. To je bil njegov najslabši finale, mislim, da, če se ne motam. A se motam, čet, ne, a? Imam pa, aha. Imam vse skup zvit. Imam... To je dejansko nekaj najboljšega, čet. Kaj, če bi jaz začel streame delati, ko pospravljam studio, vi pa te besede zraven igrate. A ste za? A ste za? God content. God content, presežem. Da vidim, kva ste napisali. A ja, vi zdaj vsi igrate, tako da noben ni ja napisal. Okej, en je napisal ja. En je napisal, ja. Wow. Tryhardate tle. Kje si numere? Kje si Juško? Ko si? Tole. Smo že začeli, chat. Važno, da vas sprašujem, a sploh nisem tam, da bi chat videl. Nice.
Kak ne continue, če je slučajno nova? Off. Ne igrajo še, okej. Ne igrajo še. Okej. A tole šlo. And that zones Valen out into the open. We can play that one more time. You see the Molly comes in, and Valen is stuck. He only has one angle to go. Bang knows where that is. The coordination between these two is impeccable to open him up. Then it comes down to a 1 versus 2. This is winnable for Saya player. But the coordination, again, in the little micro moments of utility is so good. Drone comes here, pulls the line of sight of Saya, forces him to use his operator to break that. And Bang's just up top, chilling out, ready to reply. 100 Thieves is incredible when it comes down to these clutch situations. Not only for Derek as an individual and for this team, but just as a whole in how they coordinate the utility. And really a truly excellent breakdown there, because I think it just goes to illustrate, Mel, just how this team, again, no matter the role, no matter the situation, they find a way. They know what they have to their advantage, and they manage to pull out success. Speaking of that, Asuna, another high-impact player, right? Typically the Čas pa sem balka ne pospravil. initiator playing as but playing that duelist initiator, initialist role, if you will, and it seems to be playing out very well for Asuna. You see the stats here. And it's not just Asuna doing it by himself either. There are moments where he's popping, flashing through his smoke, but it's not just him, it's him and a teammate going together, and it's very fundamental. And looking at 100 Thieves, it's not really like these huge hero plays that really define the game. They're playing together, they're flashing together, they're peeking together. And Asuna, he's found that perfect balance between being a supportive initiator where he's throwing flashes for others, but also like, hey, come over here, let's pop flash this. And although it's kind of like, you know, he gets the flash and he gets the swing and gets the kill, it's still that coordination between him and other players that really makes it stand out when you see him play. Yeah, it really was just incredible throughout the series, but shifting focus so to the second half, we thought, okay, maybe the guard, you know, could it be a little beaten down here, but might have an opportunity to rally back, but that wasn't necessarily the case, Mimi. Ni še, okej. Tle se full dolg čakam, da igram. Čakaj, zakaj si zdaj ti čestilka? Malo tle pospravljam, ker moram jutri sem frej, pa moram posneti še par stvari tle, pa nekaj moram posvetiti v zvezi s studijom, tako da sem zdaj malo pospravil. Drugač bi pustil si PlayStation tle, ker v soboto je še en turnir na PlayStationu, tako da. Ja. Tako da je malo pospravljen. No, čakaj, pa lahko še te stvari odnesem realno, če se še ni začel. Pa še to odnesem. Look at them, they have to save. It's 2 people dying now, they're at 3v5. Yeah, and this is another one of these rounds. You were kind of talking about this earlier. They don't have the double controller, but they're still making these cool plays to extend forward and fight this space. Look at that, Sage wall. Prva, pridem takoj. As the entry KO on this map, but Guard again have the right reply. Jonah gets a 2K, trying to take this fight and sets Net and Saya up in a really winnable position. And one thing to note too, I said it earlier, this is a play that, even though they don't have that Sage, that double controller allows you to drop the same smokes and cut off the same silence that the 100 Thieves Sage wall did, but Guard didn't really leverage that to their advantage on their attack. I mean, that's insane, right? Derek instantly, a reaction to his teammates taking contact, pops up his ult, comes in with a shot dart, and wins the 1v1 off the spam. Look how close that diffuse. The guard keeps having like these right ideas on how to counter out what 100 Thieves is doing, but these magical moments keep coming through. It's not just the preparation, it's not just the mid-rounding, but it's the big individual moments. The casters are saying it. Derek, he hasn't lost a 1v1 this event. 13 to 0 That in 1v1. moment was like, you could look at the bar, like the sliver, it was like closer than Bren's mustache hair. You know what I mean? Just so fine, so close. But now we move on to Fracture, and we see, does Guard have a response here on this map? What is going to happen here? Honestly, at this point, I think you just kind of have to throw the paperwork out the window, and you just got to go with the vibes. You just got to feel it out if you're Guard, Mel, because I think that they felt like Icebox was a surefire hit for them, and the fact that it didn't now puts them on their toes. Being in Guard's position, though, I'm sure that they'll be fine to bounce back. They're not the type of team that just, you know, loses one map and they're like, oh, we're boomed. So they're very mentally resilient. So Guard, last time they played Fracture was against Cloud9 only a few days ago. So nothing out of the ordinary from Guard's comp. You notice anything? Yeah, for 100 Thieves, he goes back to the Neon. We've seen
a few different looks out this team. They've shown the Rays, they've shown the Neon, they went back to the Rays. Now they're returning to this Neon composition. I think it works really well, especially when you're playing that Neon in like a non-mirror composition with that defensive side. It's not like both teams are getting that aggression off the Neon early. It's going to be 100 Thieves, I think, in a lot of these rounds, trying to set the tempo on the defense, which means pressure continues to be on Saya. He had a really tough attacking side last time they played Fracture. It was a big reliance on the defense for the guard to rally back. All right, you guys know what's coming. Who's going to win this game? 3-0 Mel? Thieves. Well, you're calling it already? I'm doing it again. Stop it. Okay, what about for you, Mel? I know I've never given up on the guard, and I won't now, so guard. Okay, she hasn't given up on the guard yet. We'll see how this plays out. Does the Neon work out in 100 Thieves' favor, or can the guard answer back? Let's send it back over to your casters for an inside show for the call. Thank you very much. Yeah, this is looking like an incredibly exciting series. Seeing adjustments being made as well from prior series. Asuna moving back over to this Neon after, you know, he had a pretty poor performance when he played the Rays last time on this map. But this next map, this Fracture, has a lot of interesting implications overall. 100 Thieves haven't lost the map to, I think, so far in LCQ. They ended up winning every map 2 that they've played those so far. And the Guard also haven't lost Fracture. But going into the series, they also never lost Icebox as well. So a lot of usuals just being upset across the board. Yeah, and the Guard play quite an unusual comp here too, that I'm sure 100 Thieves have prepped for, because they know that Guard aren't going to ban Fracture. So it did make the map pool, I think, pretty obvious for 100 Thieves in terms of their prep, and you saw the value of that on Icebox. Derek throws out a flash there as well for Asuna to get a little bit of a peek and see if he can get on the line. The Guard are just creeping forwards towards Dish. Mogu sam čist za cesto nest, chat. Se opravičujem. Čist za cesto sem mogel nest. Kaj je pač lih ta kanta. Jo jutro poberejo, tako da. Okay. Mislim, na cesto sem mogel iti, no. It simply seems unwinnable. Jonah P would have to hit some miraculous. Lej ga, ješko celo se. Lih prav sem prišel, sploh nismo zamudili. Nice. Lih prav sem prišel nazaj, lepa. In 100 Thieves si že ena nič. Ljudi je praznik. A ja, sam res, ja ne vem, cela ulica je imela te kante gor. Sem šel na ulico pogledat, je bilo več teh kant. Tako da... Ne, pač mogel sem tja nesta, ne, pa sem pa še šel gor, ki sem mogel še par stvari gor odnesti v kuhno. I think a big problem there as well for them being Trent, your big info gathering agent as well, wasn't able to get any sort of presence in halls. Vidiš, 100 Thieves so god. Ful dober igra. Any tools to try and clear out the sides. Ful dober igra, 100 Thieves. Devices gets taken out early, but it looks like a bit of aggression being pumped into B main again. A stun for a stun, just exchange, so that's going to push 100 Thieves away. Oh, lej. The Guardi dejansko nimajo Neon. For 100 Thieves, and we said that that was going to be such a major win condition. Now that was also assuming that the Guard were going to win a lot of the gun rounds, and that didn't happen on Icebox. So far, 100 Thieves have been great at all portions of the half. Oh, flipa. Asuna 3. Sam net je dobil 2. Dosta bo, da so 2 zgubali, ampak vsem. Vsem. The kind of shaky spray control moments. He's been farming those eco players in multiple situations, but that's pretty important. It gets his ult. Južko mislim, dobro da se deje izboljša, če ste najbolj že čuden. Živel je King, jojo. In all likelihood, although we could Ne, bi tiho. kind of orb aggression. Yeah. Not the most comfortable thing to do on Fracture, however. Kjer je tvoj najljubši e-sports team? 100 Thieves. Mi je najljubši tako. Všeč mi je vse, kaj imajo. Za content creatorje, za time. Pač full dobro imajo. Nate Shot je kralj. Že Kiki? Clear all of Dish, but guess what? No player's really leaning that way. In fact, Will has managed to post himself up. This off angle. Arcade still in range of his rendezvous. Imagine da zmagajo tale bonus. Double kill. To že dobro kaže. Asuna ima god position. Oh moj bog. Slab wall. Oh moj bog, god flash. God flash od Dereka. 100 Thieves so next level, chat, pač to je insane. To je insane model.
version. Doesn't matter if they don't have the weaponry. The ideas that they got behind these rounds have been Such sublime. insane. Oh, and it's just dominant from 100 Thieves. Absolutely dominant. And the desk were discussing the different ways in which this series could go. You know, Mel still believing in the guard, Mimi already calling it the 3-0. But honestly, Insane model. this finals of NA LCQ goes, whether it's Vole bi full dobar flash. Full dobar flash od Dereka. you've either got two great teams battling against each other, Odličan. or you have one Četvrtfinale, ja, FNCS je konc, to je pa zdaj Valorant finale. and a new team. Bi flash se Tora. Only Asna with previous experience there. I think it's massive as well. These 100 Thieves guys, the entire org as well with this switch up that they made all the way back in stage 1. Remember it. Yeah. Tole bo 4-0 zdala. Contributed to that as well, blowing them out 13-0 on Ascend. And 100 Thieves are mopping them up right now. Yeah, people were clowning on them. Okej, Jona je dubu. But Nate Aj dva dubu Jona. on blowing, or I don't know about pulled the trigger, but you know, pushing the detonator button at the exact right time on that previous roster because Derek je flashu Suni, ja. with this plethora of FNCS je zmagal Janis, Tyson je bil na koncu 23. They've got them into a position where they're looking primed and ready. Neo for nima NA flasha, LCQ. Quicksti. They've Neo got them nima around the flasha. lower bracket at the perfect time in the year to maintain relevance for champions. I mean, 100 Thieves are looking superb right now. Tole je Amerika, Severna Amerika je to, Anžetka. Still early days in the series, of course. That's the 5. A lot could happen in that time. A lot of maps have to play. But I think Okay, these two are Juška. some of the biggest challenges they'll face because Če sta kar 4-krat zapored sta ospavno marila. and on the previous 50 sta bila 4 zapored. spotted going for the push. Bit of a glide and play. Ne, danes bo šlo zelo slabo. Bit of a high ground angle so he could spot just over it, but he whiffed the shot. It's a difficult one to hit though over the top of the brim smoke. Yeah, of course, yeah. And Asna's backed it up. Took a little bit of damage. Players are so Moj daljinc ima prazne baterije, moram jih zamenjati. Za klima. Take that B main control. Ej, Juško, jaz sem šel vmes en CS odigrat s prijatelji, veš? Fairly deep angle over towards. Tako da sem eno igra pa pol spustil. So at some point here with Will's positioning and the trademark. Itak da se mora, se to morajo orenki, to itak. So se vse pogovarjajo. Pač communication je full pomemben. On smokes, drop down. Been dashing O, forward. saj je šel čez, ampak se je obrnil. In Canteen, Rolling Thunder as well clears out through onto the side, but no one's really watching Arcade and 100 T's was I O, slab. Slab stan, če bi lepo stanil. Če bi zadev ta stan Esona, bi jih ubil tam gor. But here you see it, Derek with Rolling Thunder. They're going to commit to this, even in a 3v4. Derek ima še ult. Vse je zadev. Vse je zadev, oziroma Jona, sam Jonata ni zadev. Spike imajo! Spike imajo na odprtem. Will's got the operator angle locked down. It has to be a huge play, a miraculous one. Pushing forwards into the spawn, but Derek reads it. Vse je dubo. Sticking a plan, trying to no other options, just the rifle. High teams so built different. Again, Will locks down the angle, but it's cool, calm and collected from 100 Thieves. Dale, Juško, vse zgodi. Looked like they had such a good idea in terms of how they wanted to play that one. They almost salvaged it. Pozdrav je bilo gledati Chelsea, ko sta trenerja v 98 oba dobila rdeče. Pa 98, pa v minuti. 13-0, ne, 13-0, ni šans, da bo. Ne, ne, to je tak gen, ki ga nočeš igrati. Ne, on je drugače zabavno za igrati. Jaz sem drugače super, Alan, kako si ti? The aftershock into the corner onto a stunned player. How are you going to deal with that? And Jonah P was holding a line from Arcade. Bogo je, da so Teams pa te shit pa so skoraj jih zmagali. Hajde, ti so dejansko še najslabši proti njim igrali, pa že proti njim so imeli še dobre pleje. Ak ne, sej Sentinelsi niso slabi, Ana. Ampak najtežji del je imel 100 Thieves dejansko do zdaj z Sentinelsi. Oziroma še z enimi, ki so zgubali predtem, ne vem, pred kom so zgubali. Skoro jutr full Valorant, jutr ne bo streama verjetno čata, razen če bom res vse hitro posnel. Sam, jutr se hočem iti full pelat okol. Vse. And that is not something that he can Janis Fadil sta zmagali FSS. Zdaj rabiš high sense, ko boš 2 bila v istem času. Ma ne, ne rabiš high sense. Vse ne rabiš high sense, res ne. And he was good for them on Icebox. On the defensive side, he was getting them. To je folk navajen premikati miško pa to. Having to do a lot of the work entrying. O, tak pa lahko, ja. You can kind of get a bit of a sense of why Jet's fallen out of favor.
Team's running a bit more. Pa boljše si jutro Frej. Ja, sej mislim, da je res boljši. Idak toliko streamam zdaj velik, da, a veš, kakšen dan se kaj Frej, res ni panike. Ko iger je? 5 iger je. Tale je druga. Ampak Klauda bo sam 3, ne, če bo 3-0 za Hundred Thievese. They are hunting any sort of guns, any bodies, maybe a bit of a reclear and positioning that might be able to find Ko da Hundred Thieves kvala zavisiti. Se jaz mislim, da bo pač preveč dober igra. Včer so Cloud9 uničali. Ne. Včer so FaZe uničali. Predtem sem gledal, so Cloud9 uničali. Dejansko so vse uničali. Razen Sentinelsa. Pa zdaj le kaže, da bo 2-0 verjetno. Mislim, ko mi 5 niče, to je daleč od konc. Da ga niso karantin, da ne morejo tole comebackat. 5 pik razlike, oziroma 5 skoraj razlike ni nič. Povala tu. Ja, tudi 5, nisem prej, ker streamam te zero builde pa to, ja. Tole je dober kill za Vila, mora zadeti. To bi povedal kill, ampak ima še zmer lep position, The reposition now on top of this box. Oh, lepa. Direkt gor mu je dashel. Into the angle, into the smoke. Stella playing inside of it. Removes him. Side player not going to be able to do any sort of work from that position, and now time is running so low into this one with 3 players left alive. Ne, sem mislil, da je to rundo dubal. Sam enega so dubal in to je to. To je zdaj turnirje v igrcah. A se turnirje je bilo skos velik? Sam sem imel skos League of Legends, Dota, te sem imel skos. Nisem skos. Kje si Magical? Ne, Asta je dober, ampak jaz mislim... Pa ne vem, težko povedati, kjer je boljši, ker se mi zdi tako. Derek ima bolane pleje, bolane klače, Bank ima tudi zelo dobre igre. Sam pa kaj? Asna je tudi dober. Will je bolan sniper, ne vem, prav težko je. Stellar ima tudi dobre pleje. Ampak Stellar je še najmanj omenjam, realno. Pa Villa. It's giving me flashbacks of watching Babybase Phoenix getting crushed on Ascent. And the reason I say Janis Vedil je zmagal, chat, Janis Vedil. Game plan is so good at dealing with what Style Player wants to do. They're reading the tendencies and punishing the entry. Straight at the tower, stuns up. And just hopping, skipping Bang je spet mrtev zdala. Does find that opening kill for them. Now flash through. Will. Tole Will lahko dobro igra. Jep, Will je že enega snajpno. Will je 2 dubu. Huge recovery play from Will. Gives 100 Thieves the advantage, and here comes Asuna. Oh, they want to play up. Asuna je zdaj zasrovult. Popped off here in a fast lane to get them into the site. Over the strike to cut across main. The damage to kills. It's flowing for them down to the 2v3. Players rotating across into the site now. Will, what can you really do? Moj bog! Da bi to zadel! Ne! Shots rattled off one after the other. He's down 3, but da bi tale drug shot zadel! Da se Fantoma igra. Gledal sem danes sem gledal drugače, sam nisem do konca mogel, ker sem pol streama začel. Danes sem gledal EMEA, ta finale. Pa so igrali Team Liquid proti neki Matrica, ne vem, ko so eni Azici. Kaj Scream igra. To so pa full Vanda level igrali. Ampak ja, defense je dober igrati Fantoma. Defense je full dober Fantoma igrati. And part of that is the increased tempo. They got into tower. Ne, zdaj je World Cup v real life, kaj igrate malo po FSS, to misliš? To res, sam igra ima itak skosa, veš. Šport ima malo manj, ja. Če zmer dobil kill, ni mogel stran. The Prowler ended up blinding him. And what a fast flank. You play right in his line of sight. Bank ima dober position. Bank lahko tole ulta jih, ha? Kako se vrata odprejo ulta? Ne? Maybe ne? They know their players are locked down into halls. We're going to be opened up. Trent, 65 health does have. Čakaj, on trap ga nisem znal. Still the contact play. Na flanku. Into this one. Now the Nightfall to cut across into the site. Derek brought down very low. Deafened over the strike though pushes them away. Nice, Spike je dobil. Its approach, but the spike dropped. They are being picked apart at the seams. Maybe something can be salvaged from the operation. Maybe Trent can do a bit more work. Net Knight proti B-ju. Imajo še cajt, da grejo na B. Sam ni šans, da Trent pride do tja, ja. Evo, A gre. Have they read the reposition from Bang across the rope?
Ej, kaj bo ta FNCS Invitational? To bomo vsi lahko igrali. To samo oni, ki jih povabijo. To bolan. Sam te, ki povabijo. To zna biti zanimiv gled dejansko, zato ko bo LAN. Po dolgem cajtu bomo imeli legit LAN. These M3C so Gambit. M3C so Gambit? What? Sam so azijska ekipa, ali ne? Just the operator. Seas will not be connecting. How? Seas does connect, in fact. Not going to have those noise cues. Backed away. Stun as well. Forced to save the operator. Ok, že 6-2 zdaj. Bolj sem mislil, da bo ti vsi dovolj. A, EU so. Aha, ok. Bolj sem mislil, da so kakšen Asian team, zato ker prvič slišam za njih. Sprav, oni so se premenovali v M3C, zakaj to? Smo šel na Dreamhack Winter. Hodil sem iti, ja, sam bomo videli zdaj. Če dobil kakšnega sponzorja, ja, bi šel. Da mi plača, drugač ne. And Saya's always got the utility to set him up for the first kills. But Asna's weaving and dodging around it. But it's this one, net onto Stella, that I think opens up the round and sets up the guard for a post plant where they can get into good positions. Rocket League, ne, real life, brutal. Oh, sorry! Thieves coaching staff not giving any opportunity for them to get their momentum back, just icing it. Kaj ga je boljši Breach KO? Mislim, večkrat igrajo KO, to drugač. Da to delo disableability je insane dober. Ampak, da Guardi dejansko ne igrajo KO, mislim, da dost. A se ga igra prejšnjo igro? Chat. Ne, prejšnjo igro se ga igra, mislim, da. Looking to carry it forwards now, keep it moving. Ja, rele je drugač tudi pomeni real life, veš, Juško? Sem se da mislim pač real life turniri, ja, ne, plus. And it just feels like Saya player can never get a good fight going. No. He had that one opportunity where the utility landed onto Bang and he got into tower for an easy kill. All the rest of the time, je najboljši karakter. Največ sem igral po moje Chambera do zdaj, pa Sovo. Chamber pa Sovo, tega sem največ. Prav zdaj tudi Omna poligram. Fate bi se rad line-upe naučil, sam se mi ne da. Dixon, sam, on je dubil sponzorje, ki so prijatelji, ki se poznajo, to je drugače, veš. Across the ropes, a bit of a sneaky approach. Team going to be regrouping all five. To je veliki finale. Ne, to je qualifier za VCT. Tiska zmaga gre kot zadnji iz Severne Amerike na VCT. VCT pa pač največji turnir v Valatu. It's going to be again a cautious contact play all the way into halls, seeing if they can reclaim any part of the map without 100 Thieves knowing. They are watching. Da vidimo zdaj. And look at where Bang is positioned again, reading a kind of dash engage from Saya player. Bang is begging them to go for a hard engage onto the side. Oh, Bang ga lahko tle dobi. Kar niso umaknil, on bo dead. A, še živ. Še Molly. A, to je dober Molly, to je dost delayov zdaj še. A, ne dost. 4v3. In a good position. Ajnurček as well going to be pushing Valen back into the corner. It's a bit difficult to play the post plant situation. Tole bo težka, tole bo težka. Jo, nama tle ult. What a flash. Repeat. Oh, lepa, lep flash. One angle damage done to net as well. You can feel the pressure starting to be applied now. No, lepo so retakal. Nisem videl, da je bil Asu na gor na dišu. To bo dokdaj? Odvisno, koliko bojo zmagali. Do 3 zmage se igra. FNCS je pa zmagal, Janis pa vodil. And from there they've got such an overwhelming player advantage that they just swarm on through. It's really difficult, I think, as well. Despite getting into the post plant situation, despite Ne, Hajdi Tipsi full dobro igrajo. Zadnje 3 ekipe so uničali čisto, oziroma zadnji 2 so uničali. Zdaj, koga kaže, tole tudi dobro igra proti njim. This Valorant logo je insane, hvala, hvala. Asna is 4-0 at the moment in first kills to first deaths. He's been absolutely feasting on them. Kako Jona ni tukaj, ga niti enkrat zadeval. Uf. O moj bog. Asna god. Magicala, ti kaj igraš Valorant, kad te doskrat vidim v igri, če si to sploh ti. Se vem, aj to en drug.
Tukaj se poslal sen. Ja, fan favorites so bili definitivno. For Valen, he's going to be holding this one, maybe expecting a bit of an aggressive play. Kar 3v3 zdaj, okej. Still holding it. And the guard have paused. The guard have got awesome abilities, utility, ultimates to be able to work with here. Expected a player at the backside of Oh, Bang ima lep position. Position by Bang right now. O moj bog. Bang 2 kila. How is he finding the kills? And it's just too clean. Preco dobri. Kje si Tilix? Ej, jasno se reče, bej. Ja, jaz rečem Asuna. A oni rečejo, eni rečejo Asna, eni rečejo Asna. Ampak jaz da govorim bolj po slovensko, ker mi je čudno, da govorim slovenčni, pa da v angliščini po ime. Tudi rečem Stella, ne rečem Stella. Turning up to one of these international events if he gets to champions. And his first time for any of these players apart from Ne, v redu je, ne boš me samoval. Kjer kam bi bil, ko bi Rocket League stream naredil pa okol do projo hodil pa tako. A Real Life streama, ja. A vidiš, zdaj sem pa Rocket League prebral. Ma jaz ne bi bil tak, da bi do projo okol hodil, veš. Real Life stream pa okol do projo hodil. Če sem čisto iskren. Jaz sem profesor veš del za to. Second to last round of the half. A res a nej? Okej. Uf. Kjer lep headshot. O, sem mislil, da še njega headno. 9-2 chat, pa to je neverjetno. 100 Thieves up to 9. Brent, the guard was so good at their defense side against Cloud9. That was where they really got most of their rounds on the board. So, sure, they don't need a ton of attack rounds to still have a chance, but they need more than 2. They need probably more than 3. Disgusting. You see the level of coordination they've got with these users. Ja, in kdo je to, Abi? I mean, you got to have more than Ti si rekel, jaz bi tudi. which is the minimum, the bare minimum that he could get at this point. Final round of the first half. And this is looking like Icebox. Dejansko, ne, what? When they went onto their defense side, they started winning some of the first duels, but this first half has just been Abi je iz Manchestra, recimo, ja. And 100 Thieves are 9-2 in terms of the Sword first Art kills, the Online. first Kje deaths si as well. brinja? These early round plays are just Kaj, če ti bi en zdaj doniraš 400, bi šel na Dreamhack. 400 € je velik premalo za Dreamhack. Dreamhack moraš ti PC savo prinesti, ti da pošljaš še svoj računalnik tja, te stane Jurija, dejansko, to zelo drago stane. Kot drugo, ne bi svojega PC-ja tja, ne so bi rabo sponzora, kao oni mi tja zagotovijo PC tam. Pol karta za Dreamhack je 400, ja, pomoč ti še na tasko kar kuvat, pa tam preročišče pa vse. Jurija pa po 2 Jurija te zihar pride vse skup. Brez sponzorjev še več. The spike, as you can see, headed over to B. The guard desperately need this round, but it's going to be so difficult. Derek again with the Rolling Thunder. And you know what happened last time he had that ult online. There was just no chance that the guard were able to get the push. And long as the guard take Pojanja po ciga, to Fabbi vpraši. even if they get this post-plant situation online. Playing fully off-site. In fact, Trent now got the orb, in fact, and has the A da vidimo, če bo tole 9-3 Kars ali bo 10-2. He's playing off-site, looking to get away from that. Top of the plan, that's going to be the nightfall up into the spawn, so Trent going to be cutting away the audio cues. They allow that to get a safe plant. That's pretty good. That's a great idea. But now Derek still has this tool for the O, retake. Bank je še vedno tle kill od neverjetno. You guys under so much pressure with the aftershock and the molly at his feet. O, še ult. O, Veli na ni zadev s tem ultom. Veli je dobil 2 zdaj. It's Valen up close. Rand ga campal v smoku, dober position. Smoke now, Trent just trying to buy this time. 9-3 bo. Still, that's 9-3. 9-3 Kars, ne. The guard finalized it. They put one more round on the board in this half. Is 3 enough? Kdo je rekel That is the soccer? question. It's going to be a really difficult ask, I think, as Yep, well. Juško, kar velike, ja. On the halftime, on the other side of things, we'll see if the guard are even capable of bringing this one back. Sam res ja ne sme biti tok. Sam carina zihni 36 €, Juškovat. Zahajni tip smo, ja? 200 € ta strelja, ki imaš s hrano vred, ker 400 € za boomere, ki so 20+. Samo sen, Tikson, letalska karta te koštate, koga sem rekel, da tja preneseš PC pa to, pa prenočišče, pa da si zajest tam, pa vse. Ni kar tako, veš. Ne možeš ti sam karte kupati, pa je to to.
Jo, Jurko. Daj visiti, a veš, da ne vem, kdaj točno se visiti začne. Verjetno hmal, glede na to, da je zdaj tole last chance qualifier povsod, zna biti visiti kar hmal. Ne vem točnega datuma drugače. Živo, Roko. Jaz sem občutek, da je NC fake. Polgano, ampak ne vem. Ja, NC je fake, NC je fake. NC je fake, chat. Prav sem jo. Okej, Danica, chill. Mislim, se lahko pogledaš, greš pogledat Google Fabbi, da je kar poceni letalske karte. Dixon, ja, samo vse skupaj te pride 2 jurija vsaj. Če jaz nimam sponzorov, pa da moram svoj računalnik tja dati, da bom računalnik tja prinesel, da bo prišel jurija do jurija pa pol. Da bo sam računalnik tja prišel. Ja, sej, to je in total, Juško. Vse skupaj. Vidite, toliko prišel. Mislim, da. A bi še pošel. Dixon, zato ker moš ti moraš računalnik tako poslati, ti ne moraš dati računalnika na letalko, ti ga bo sesul. Sesul ti ga bojo. Ti moraš dejansko preko enega kompanija, ki daš vse, da lepo ravnajo z njemu, pa da oni vse to tja pošljajo pa to. To je čist drugače. Čak, vi ste zgubali? Ma, vi ste kar eni. Itak je že naprej. First death of the map. And the first time that Sire player has been able to get the win rate in that opening duel. A bo ga je dal polo kovček? Ne, računalnik samo oni zrihtali, abi. Računalnik samo oni zrihtali, ni polon. Ka Wolf mi je rekel, da ni šans, da bi svoj računalnik dal, ki jih je vprašal, pa bi ga prišel čist preveč Jurija pa je rekel, da te pride. Ja, ne vem, ni bil prav njegov. Dejansko je pol na koncu odločil, da da v kovček noter. Ni šans, da jaz svoj računalnik... Jaz že svojega računalnika v avto nočem dati. Kaj šele, da ga dam na letal, si normalen. Ni šans. Ni vreden. A kao, v glavnem vsakem primeru 400 je veliko premal. Še zmer bi dal vsaj Jurija bi dal še zmer vsaj za vse. Če najdeš en res pocen hotel, hostel, polja. Jaz moram več rad CZ igrat, čat. A sem to še zmer v avto tudi, ne, veš. Ti da daš kovček na letal. A ni šans, ne upam nikoli to, ne zaupam. Karko se lahko, karko zgodi. Tu če ga obložiš, čat, vsem. Sam tudi to ga verjetno daš v svojo prtlago zraven, ne? Potem letalska karta še dražje pride, ko moraš zraven doplačati še, da imaš še kovček en zraven, ekstra, ne? To da pa pride še ne 50 evrov za obe smeri. Se pravi 100 evrov pa vse skup. Dodatno k karti. Vse za poznačen, pač ne moreš za 400 evrov na Dreamhack, ne mogoče. 9-3 kurs. A ne, sam prvo rundo so doval, to ni še. Ne, čet. Mislim, loše comebacka, definitivno. They're just going to be thinking, okay, how can we make this as clean as possible? Lahko imaš električno auto. Pa lahko imaš električno auto. Maybe get that foothold back into the series, back into the map. Net thinking about going for a flash peek there, but decided against it. Anticipating that the ultimate... I think he would have been right. There was players anti-flash there. It could have still got dangerous, even with the... Sam Sheepa watched that thing, son. Oh, shit. Interesting horn. That's going to be latching onto a lot of players. Good information gain. The jiggle. Really patient, cautious stuff there. Sidestepping for the fault line. Ja, tole bo 9-5. Skip and again hop. Right across their placement, but
to remove from the fight relatively quickly, and the players just trying to storm their way Oh, into okay. canteen. It's not enough. And now it's all about converting this bonus. The Kje exploivan imam? Jaz še vedno mislim, da je na kmetiji, ampak ja. Te je čudem, da ne bi nič obrazložil. Getting blown out on the first two maps when you have double map ban advantage would simply be brutal. I can't remember the last time I've seen someone reverse sweep a BO5. I don't even remember one off the top of my head in Valorant. Yeah, I'm struggling. Probably happened somewhere. But that is not the situation the Guard want to find themselves in. Conversion on this bonus would be massive. Got Cyan player in an interesting position up towards... Kmetija si začela snemati v začetku avgusta, mislim, da ba je. Almost a bit of a fake, as if there's going to be some Halls aggression. And 100 Thieves are breaking it with... Ja, to vem, da je hotel. Vem, da se je parjal, pa je uložil s krog bil želevan tenza. To vem, to vem. But trying to break any level of a trap play. Cizar pravijo, kao, te, ka so uložen krogu, friend grupa, a ne? Ja, ni, ker nam ni povedal, da je to nekaj drugega, ja, ne? Pa jim ni povedal tudi njim. Ampak fora je, da če greš ti na kmetijo pa na te šove, edinemu, ka ti lahko poveš, ko oni pravijo, je svoji familiji. In zaradi tega jaz še vedno mislim, da je tam. Ampak lahko da ni, bomo videli. This trap play is set up towards Dish, and 100 Thieves were thinking about going there, and in fact, with nothing other than a fault line going towards Will, they are now taking Halls control. 100 Thieves have read this play and gotten a lot of map control off the back of it. All line through on the fast lane. Is there going to be some sort of... Pa zdaj morajo... Tole je zelo pomembna igra za Dagarde, drugače. Če Dagardi to rundo dobijo bonus round, ga comebackajo. Zaenkrat jim dobro kaže. 4v5. Jo, na tle čaka. Lepo je Derek tole pregledal, tale kot. Not willing to give them any space for free. That's the advantage. Turns it back into that 4v4. It's good info from Will, letting them know that two players retaking Halls, but now all of 100 Thieves are grouped up on site. These are horrendous post-plant positions unless they can Tole bo dejansko težko... Tole bo težko holdati za njih. Slab position imajo. Ok, ampak so jih outgunnali čisto so jih outgunnali. 4 rekord pa žel, no way. Daj drila pol. Kdaj pol? A Tixon to nima veze, če na Dreamhacku do Burninga. Če je res pač neku... Oj, kjerkoli razlog, ne? Ampak na Dreamhacku dobiti earninge, a pa dejansko na temu turniru, ko vsi lahko igrajo, je čisto drugače. A veš? Še vedno zelo dober, ne pravim, da bi jaz to dobil, ampak tako pravim pač. Če bi jaz na Dreamhack šel, pa bi Zero Pill dobil denar, ne bi nikoli rekel, zdaj sem pa prav lahko earninge dobim skozi. Daleč od tega, a veš. Jaz mislim, da je še Wolf na kmetijo, to je vse, kar mislim. Med pauzom. Zakaj bi drila zdaj slišal? Ne, Tyson je bil 23. čat. 23. Will je zdaj failu, enega bi mogel ubiti. Isto Derek, no way. Oj, Stellar je dobil enega. Ok, dober ult. Tam bo zelo težko tole. S tem ultom ni nobenega zadev. Online, flash off to the side player backed away, no kills going away in a dash. It comes to the cross to high-low setup. O moj bog! Trend 4 killi, sem mislil, da bo ta tole zdaj dejansko klačala. Uf, blizu. Ne vem, Krista, ne vem. Povem Tixon, sej za to. Pač dovolj, da bi nekdo neko gameal pa to. Če ne, pač, kmetija je pitak tam, ne? Jaz sam upam, da je ena kmetija, zato ker folk, ker so Berč pa Marigova, te so rekli, ja ni, no, on bi nam povedal pa to. Sam zato upam, da jim pokažem. Pač jaz sem 100% da je tam. Tako da. Prior issues that 100 Thieves have had about closing out maps. I think it would be if they lose this one. The economy would be broken. Asuna, you can see here, playing for the ult orb, trying to get his ult online.
And I think this should give them a pretty reasonable idea that it's going to be a reactive Uj, push. ona This is so pusha. dangerous from Jonah P. It's so dangerous. Oh. What it pays off. There's no follow-up. Noben ni gledal Punish. tle. I think Derek possibly got a Oof. utility out in his hands. He couldn't quite do it. Still fault line. And the overdrive. Hasna contacting, slow and steady, but he's playing inside the smoke. Oh, flip kill. Inside of it. Net was out of position for it, but eventually he will fall anyway. The spike online planted. Post plants can be played. You've got to be kidding me. It looks like Hasna wanted to play inside there for just one more time. That would be absurd. Saya players Ko se vrže do ideje, da je nek peti. flush him out. Koliko je rekel, da se je prijavil? On je meni povedal, da se je prijavil, pa da je bil ožji krog izbran. In to je to. Zato. Zato predvidevam, da je tam. Ko ne vemo, zakaj je ti s tem či. Zdaj, kakšna drava bo špilo. Mislim, se logično je, da gre tja zato, da bo pač ratu slavan ali kogarkola, ne? Vse to je logično. What? A da, sej tak je konc. 11-6. Massive round, huge Red Bull clutch for 100 Thieves to win. That stops them being... Sandman ti je amazing, Tinza. Ne. No way, Tinza. Zdaj boš rekel, Tinza, da un fight, ki so ga imeli v 4. epizodi, ni bil neki najbolj cringe, kar si v live videl. You can see Stella always is going to be in that position for the post-back play on A. To je bil najbolj cringe fight možen. Being able to punish that. They had fantastic reclears with their flashes, but it's not something that the guard really opted for. Ker nima nobene logike. And here we see Saya looking for an early kill. Juško, spet mi težiš. Peeking out with breach utility. Goes down to punish. And a glide. A slide right into the face of them. Juško, kva si ti to dal? A si ti... Ja, najbolj shipping je $80, Juško. What the fuck? 12-6, chat. A zmaga je Kandri Sleeves 3-0, kva pravite? Nekdaj kmetija pride na te, po mojem mesec kasneje, septembra, ali kdaj, ne, chat? Noben belugi se ne bo dal. And overall, the way that 100 Thieves are playing so tight to each other, able to get the trades and the crucial... Ja, Snowflake je dober, ja, on show. It's just destroying the guard. It's breaking up all of the team play that they have. And it feels like 100 Thieves' game plan is just working perfectly. Despite the fact that Asana's not going as crazy as he did in the first half, he's making a lot of space, and then you've got Derek and Bang there. Zvufa smo to govorili, pača. They have still a massive lead in this map. And look like they're going to be taking one step Tinza, to winning the BO5. to sploh ni za razvajence ta Sandman. Afna je rekel, da mu ni všeč. Afna je unka ima zelo rad, on full gleda, kako je zgodba, on full gleda na te stvari. Tako ekstra, on je res un movie enthusiast pa serije pa to vse. Aja, ne jaz, sorry. O Snowflake vam govorim. Aja, okej, never mind. Vsem, okej? Vsem, Sandman je shit. Ne bom nič gledal YouTube video na streamu, ker hočem dobiti kakšen copyright, a spet pa ni dal vrže vid. Jona, outside pa vila zdaj, trenutno se mi zdi kar 12-6. About converting it. Smoke locks off that angle. Bit of free reign given. Playing into arcade. UK Amazon je 100% boljši kot iz Amerike, Juško. To sploh ni vprašanje. Yeah, flash in the hands of one of the players. As was Jenny as the goal. Trent's actually caught the timing though. Moving forwards though to flash. That did connect onto Jonah P. He was caught unaware. Dejansko je 3v3 zdaj. Trent je skoraj dead. Uf. Trent takes a lot of damage too. It's an awkward situation. Both of the initiators knocked down low. Thunder now to push them back, and you are seeing a bit of chaos injected. Lep play neta, ki je prišel zadnji. One kill, Derek so low. Stella ima dosti soliden position, Derek je bolj na slabem. Še spajke nimajo. O moj bog, koliko lep teamplay, koliko lep teamplay. Oh, God. God. Oh. He's found the angle, and he's found the kill. The spike in the hands of Stella. To reposition the fight. Kako je, Veni ne bi se osvobodil tega fajta, on je še Phantom Van Daju.
in this best of 5 grand finals. Jaz bom samo soboto tam na epicentru. Samo soboto. Jaz gospod mene moram reči, probably en izmed boljših Singapore gemov, ki sem jih igral v zadnjih 5 letih. A res, a nej? Tudi Tenza je rekel, da je dober. A bi mogel Spider-Mana jaz na PS5 igrati drugače. O, Liquid je zmagal EMEA, chat. Nice. Znači, zdaj še čakal 2-0 model. Napisal zdaj že 2 dni. Je dobro, si to vem, ampak ne vem, kje bi bilo boljš. Ok, Tenza. Kaj ga ne izpore maintain, no? Ne vidimo vseh črk. Vse vidite. Drugač ste vse videli, ali? Čaj, da vidim. Ja, vse se vidi. Danica je prehtela Tenza. To bo drama zvečer. Mislim, se je že večer, ampak... Abi, kje si ti? Abi sploh ne igra, ok, never mind. Ne da se mi. Wow, Abi. Imagine biti to clean. Imagine. Ja sam nekaj pogledam čat. Ok. Wow, 3 levele od začetka, kako ste dobri. Pač jaz sem hotel Sandmana do konca pogledati, oziroma hoče ga pogledati čez mer do konca, ker sem ga že začel, ampak fight mi je uničil celo serijo zame. Ne morem, da verjamem. Zakaj mi ne fila telefona? Čakaj, You know, when I woke up this morning, you know, had my morning tea, had my oatmeal, you know, as us old people do. As one does. I thought to myself, man, I'm really excited and looking forward to a 5-game series today. Something that goes the distance. I'm looking forward to being here till midnight, you know, talking about my favorite game. But no, instead, 100 Thieves have other plans. They're trying to run a grand... Niša, ok. Še ena gre teloka, čat, jaz sam nekaj odpišem. I don't appreciate it, Mimi. It feels like Guard are just getting flattened right now, and 100 Thieves, they seem unstoppable. Yeah, they look incredible. Their defensive sides, the casters were talking about it at the end, have been absolutely absurd. It was the same here. Še nekaj sem hotel pogledati. One map away from qualifying to Istanbul. Yeah, that's it. One game is going to be the difference maker here. But, you know, Mel, we have another illustrator segment. But because I know there's a round you wanted to break down there. Because 100 Thieves, again, just to kind of echo what was being said before, they're doing everything right. It is all clicking and it's beautiful to watch. Yeah, the macro, the micro, everything's been really cool to watch. But let's get into this specific round. Is there a stylus? I got it with my hand. She needs the pen. I need the pen for the business. You need to
innocent business, and you need a pen for your business. I love it. This is teamwork right here, everyone. You see this? Thank you very much. All right, cool. So we have this round. I wanted to highlight 100 Thieves macro here, so keep in mind they actually just took a timeout. And it's a timeout they took only after 2 losses. They really won the bonus, they won the first gun round, won every round up until 6-0, and then Guard converted 2 gun rounds, and they immediately, quickly took that tactical timeout to stop. Exactly like Optic. Optic are a team that always uses their tax before the half is over. No matter what, if they're up 9-1, they'll use their attack. But looking at 100 Thieves here, you can kind of see where they're set up to. It's very similar to their bonus, actually, if you watch the game, where they're ready to take arcade control. And the reason why they do they know that Guard's comp, they don't really take anything too fast. Tukaj še zdaj vse govorijo, kaj je bilo. Zoner. Jaz sem zoner. They can take this space for free, and they're going to do what they did on the bonus, which is get Asuna inserted into B main. So here you see Asuna running up with the stun, just jump peeking, making sure no one is there. And here he is already inserted. And then Will as well. This is almost an exact same copy of the bonus round that we Jaz moram en TikTok posnet vidim, kjer razložim boomer staršem, kjer staršem razložim, da če daš ti podatke od svoje kartice, podjetjem kot so Amazon, Epic Games, Steam in tako naprej, da se nič ne bo zgodil, ker njihovih, ker recimo, če ima tvoj starš, da je recimo doma veliko denarja na kartici, da ima 100 evrov na kartici, je to še vedno za Epic Games 0. Kot prvo. Kot drugo, oni če kaj tazga naredijo in cela firma gre v stečaj. In kjera multibilionar firma bi rabila to... Pač zakaj bi oni sploh rabili kradati denar? A veš? Pač kaj ne, naredim TikTok. Halo, Scorp, Dreams vs. Lucifer je čisto sick fight. Kako je to sick fight? Kot prvo, a ti vse razložim, kaj je narobe glede tega fighta? Ker sta se fighta Lucifer pa Dreams. A razložim. Evo, zdaj vam razložil. Prvo, tam se kao nekaj pripravljata za fight in pol najprej on reče, da ona začne, a ne? Kao ga host turnirja. In kot prvo je pol ta Dreams tako odreagiral, kot da je to ful slabo, če ona začne, a v bistvu je to najboljš, da ona začne, ker on ima tako lahko counter. In ona pove, jaz sem volk. In pol on reče, jaz sem, ne vem kva je rekel, kač ali karkoli. In ubije volka in pol on reče to in to in to. In kaj najbolj, zakaj ne bi iz prve rekel, I am hope. Evo, GG, konc, aba, zakaj ne bi iz prve rekel, jaz sem konc sveta. Peš, attention, samo živi. Ja ne, to nima veze preveč, peš. Lih jaz sem eden unih, ki ne dajem velik na to pač, kako je kaj narejen, ampak to je tok slab fight narejen, da ne moreš pač, ne moreš. E je fake, chat, E je fake. To zna Ford, Janis in Vadil. Kdaj pol, Abi? Evo, Abi rekla, ja, res nisi tak zaštel, sam če teb cringe, pol veš, da je res slabo. Fight je bil res slab, no. Sej serija je bila tako, ni bilo tako, koliko jo rad gledam, ampak lahko bi jo pogledal do konca, posebej pa videl ta fight, sem je tako, a vse ne bom verjetno pogledal, no, zato ker vsaj ena serija, ki vem, da Abi noče zraven gledat, pa vam kdaj za kaj, sam zdaj letek tako strijam dolge, pa to. Ok, Abi. Ja, jaz se moram N26, Abi, jutr si moram N26 zrihtati, ok? Ne bom več na slovenski banki, ker to je na tag, kar podržili so še. Najbolj, da samo v Sloveniji so banke, ki moraš plačevati, da imaš račun pa denar pri njih, gor. Banke že od tega služijo denar, ker tredijo slovno denarjo. Najbolj, da ti še tam za vodenje računa plačujejo, ker nič ne delajo. Moram na N26. Jaz plačam 5 evrov na mesec za vodenje pa to. To je čist preveč. Pa si še zdaj pa mogo vedeti za 100, še to. Ampak ja, vodenje na novi KBM bo šlo zdaj vodenje na 7 evrov na mesec. Veš, kaj je to vajstvo manj? Sej, ja, sam 7 evrov na mesec. Ampak šok, jaz dam 7 evrov na mesec za Spotify. A veš, recimo.
Pa šparala po 7 evrov, na mesec pa da lahko pa kam drgam, ki mi dejansko nekaj pomeni, ne, naprimer. Ja, kaj pa je iz 5 na 7, abi? Kaj je iz 5 na 7? Ne, nekaj šlo iz 5 evrov na 7, abi. A vsem, v vsakem primeru. Zakaj bi imel Spotify Premium? Zato, ker lahko downloadaš muske in ker nimaš reklamov. Zdaj, pač forej, jaz imam pametno uro. Ok, abi. Jaz imam pametno uro in ker grem recimo teč pa telovati, jaz nimam telefona s sabo, kar pomeni, da ura nima interneta. Ampak downloadam iz Spotify musko, a ne na uro, lepo musko, a ne, je downloadan iz Spotifyja in lepo poslušam preko ure. A prav zaradi tega, Tenza. Free vodenje računa imate vsi, ki ste študenti, ja, mislim, bi mogli imeti, dijaki študenti. To sem tudi jaz imel. A enač, gremo zdaj gledat. Kaj je zdaj, Haven? O, Haven mi je dobra mapa. Oboji imajo Omna, Sage imajo samo 100 tipsi. Boy, Chambra. He says there's a chance. Maybe Mel still has a little bit of the hopium. We'll find out. Guard have to run it back and win in a reverse sweep. But for 100 Thieves, this is it. They win, they're going to Istanbul. Let's send it over to Brendan Sideshow for the call. Have fun, fellas. Thank you very much, guys. Yeah, I mean, Juško, a lahko najdeš kaj na nemškem Amazonu? Masterclass performances from the Guard. Pač lahko ti toliko navezati na PayPal, kaj dama, ne? Ampak če najdeš na nemškem, nemški nima. Zato, ker z nemškega hočem še jaz neke stvari naročiti in pol je enkrat naročilina pa to, ne? Ma ne, zato je nekaj jaz naročam iz... Čeprav, če ima Italija, ti je še boljši, ja. Sam najem Italija ima manj stvari, kot Nemčija, po mojem. Ajde bilo pistol around, chat. A bo tole 3-0? A bo 100 Thieves pospravil s konkurenco? Za zdaj. Unfortunately, you need to take out 2, sometimes even 3 of those pieces. It just makes C-splits so difficult. And here comes the B push. Yeah. Paranoia, fantastic from back. Trademark as well. Aj, to je spet mapa od The Guarda. Zdaj pričakujem, da bo boljši glas. Sicer eno. Una mapa, koliko je bil rezultat, chat? Tudi kar so Orange zgubala, ne? Njihova mapa Icebox. 2v3. They would be taking that connector control, pushing it away and making sure that they hold site position. Friend still has a haunt available. Drop back on and try and Kar pušijo, vmes kar reloadovan, what? Okej, The Guard vodja. Hajde, bi se zmagal prvi 2 mapi. Ne, da bo ta SLO spršel epicenter. Ja, najboljš, da bo on pršel epicenter. Kaj bo on tam? And so much of this meta, when you have these raise fade matchups, you know, whether it's with a breach or whether it's with a sage, both hits. Because a lot of the time you're going to be playing those for retake with just a trade block. And that's what the Guard were amazing at reading. They had a lot of aggression that stopped those B hits from coming through. Mel's talked about it extensively on the desk about why it's so important. And there you see 100 Thieves. Preber Mr. Brumec gor v karticah. Defensive approach rather than being proactive and aggressive. A Scorp, pač saj moja mama je zdaj, da bojo skekali. Ne firma, ampak kdo drug. Sam ni, tudi karice so to kvarne. Tudi tako bom rekel, tudi če nekdo shacka tebi slučajno karico, kar je zelo majhna verjetnost, da shacka ti bo v kartici, če boš šel ti na strani, ki niso legit. Če boš ti uporabljal Amazon, pa to je vse varno, to je vse zelo zaščiten, a ne? Kot prvo. Kot drugo, tudi če ti shackajo, ti lahko ta denar nazaj dobiš. Zaradi tega, ker ti sporočiš banki, oni vse transakcije prekinejo, nazaj vrnejo vse, kakor je bilo prej. A Italija ima, Juško? A je kaj boš to? Ja, vse boš. Ja, sploh pa na telefonu. Najboljše, da imajo tudi na telefonu aplikacijo in da vidijo, če slučajno kdo kaj zaprav pa to, ne? Ampak to se komod zrihta, no? Ampak ja, te strani so toliko zaščitene, da ne morajo pohekati, pač. Veš, koliko bi bil problem, če bi... Veš, kjer outrage bi bil, firma bi propadla, če bi shekal njihovo stran, pa da bi folk dobil podatke v karticah, pa to.
you know, the kind of Juško, se 35 funtov je tako 40 evrov ali malo več, veš. Pretvor funte v evre, boš videl. Pa se ne boš še carina lahko imel. That's done a lot of damage to them. Only being able to save 2 out of 3 of the Bulldogs. The Guard have now got pretty much nothing on their bonus. I mean, obviously they still have the 2 Bulldogs that they brought into it, but still with 2 players only using Jaz se bal Power Wash simulator, to moraš igrati. To sem videl, kaj se je igral. To sem razmišljal, da bi zapor igral iz Friendly. 40 evrov, 40, ja, okej. Taken in straight into mid there. Drops down, not favored in that angle. Will takes just a better fight. Jonah P was incredible when they played Haven previously. If Will gets the better end of that chamber matchup, it will turn the tide and put 100 Thieves in champs. And Will's already Jaz toliko dolgo že čakam chat, da Miško dobim, upam, da jo čim prej dobim. I think this wall has thrown. Še zdaj niso poslali, mislim, da. It's pretty clear that they Mislim, da je še zdaj niso poslali. try and slowly take control. A short, a long. Use the rolling thunder Da pogledam mail. to get onto the site. And this would be a great time to start pressuring somewhere else and return for an A re-hit. The Haunt, though, getting broken in long, gives 100 Thieves the idea that the Guard is still sticking around. They haven't heard anything anywhere else on the map. I think the Guard, honestly, are a bit reluctant. Na tle imam noč. Try and move somewhere else, create some extra pressure. They've lost a lot of map control. I think here the question becomes, does 100 Thieves read the play coming through Okay. as the Sage Wall drops? Niso še sploh odposlali. This is probably Ej, going do to be Augusto bi mogel. and Net can potentially save this Rolling Thunder for the post plan. Line through, Smoker. Looking to get connected. There's the nade into the back of Gong and a nice little satchel. A res, Denis? 2 uri si čisto drug level, ali uro. A ne uro. Ali kva? Bang still returns and manages to get the kill. A tle morajo Higher Thieves čim manj weapnov zgubiti. Into the back angle though. 1 shot, 2 shots. Trent, you've got Oof. to be kidding me. Tole je bilo... Rattles them off, but is left alone to Valen. O, še dinknil ga je. Tole je bil zelo dober bonus za Garda. There's damage done from Oh, the okay, Guard Dennis. on their bonus. But in the end, 100 Thieves able to mop up that aggression in the C-Link. Juško, mogoče češ preden se kaj That was izmenila. demonstrating very good mid-rounding by Valen. Yeah, I think that this map is honestly his playground when I think about it. Yeah, the decision there to pivot away from the A re-hit at the perfect time to sell it allowed them instant access onto B. And had they kept Net alive, this round would have been even more dangerous with the Rolling Thunder alive. Kero gaming miš sem naročil sem si Glorious Model O Pro Wireless. Ona, ki je bila limited edition. Zato tako dolgo čakam, da pride. He's being pushed up on just that C angle. Nice little fault line in the smoke. But no presence towards A lobby outside of it. Instead, it's mid that's being played by the Guard. And 100 Thieves have some serious decisions to make in this round because Kar there's a stoji, lot of je Thunder rekel, and Juško. a Nightfall available for the Guard. You want to force them out, but you don't want to get caught by them. Trade Markov into the corner, that is King. You're aware of this one. And a rolling thunder though. Sam zdaj tako, Juško, ne? Ti moraš vedeti tako. A se ti splača eno majhno pližasto igračko za 50 evrov kupati? To je druga. Valen as well. Dodging and weaving, but it's a triple face. Derek, a nice swing. To je edin. Cancellation there, the movement as To well. moraš malo razmisliti, ajš, če se ti res splača. And now the rest of his team going to be backing him up, but Vse za moj Fall Guys skin. yeah, look at them. All of them working to try and reclear the back of the site here. Side play is in danger though. That's going to be the Season 8 combo. Oh, How bang does he dead. get a kill? Pressure was on and still he 2v3. returns the fire. Tale ult je zelo dober. That's 2 players at least caught in the Nightfall. In fact, it is. You can see the trail on the ground. That means, yeah, both of the 100 Thieves players here trying to go for the retake just have no opportunity to be able to, I mean, even tell whether they're getting flanked. Ne more reči. When all the sound cues are cut off like that, you just... A dosta reči v chatu. Renza je, ja. Give it a time to roll down. Blokež G provaja sta sam tako. Tipka se mi je nekaj lomila. Tako da ja. Playing another. But both big ultimates forced out, and I think 100 Thieves can be fairly happy about that. The big problem is that their economy is in Ampak shambles. lahko, Juško. Lahko ti And Will's naročim. already used his tour de force and didn't really find too much out of it. And I can tell you this chamber battle is going to be one to keep an eye on. Jonah P, his only kill was there onto Will, the little pinch play that he made around onto Sam poj C-Cubby. boljš. A sam ti mi ne možno, a da bi 2x50 vzel, je to možno. Da mi jih kodo daš. It was a level Od of PaySafe ali performance you nekaj. rarely see from players who are forced to spread themselves so thin across so many roles, but
Evo da Five World je dobra serija, ja. Da boče kakšen Fall Guys kasnimi. Ja, najbolj, veš koliko bo ura. Taking a fight, making sure that he can try and clear out some of that utility. Look at the boom bot, the pressure was on and it ended up bouncing right back into them. Damage done though. Stellar is lepo headshotom. From Stella. What a nasty little peek from Stella. Working off the fact that Asner and Derek were attracting all of the attention with the B push. And now 100 Thieves can just drop back. Jaz mislim, da bi doniral za to, Juško. Derek's in a position of backside here. If he doesn't get cleared with utility, Pa bi je Valorant to zapravo. disrupt this hit. Hey, aftershock. Gonna lock up the connectors, bit of a satchel play, takes out a rendezvous, but now look at that paranoia play. Derek, he's been set up to succeed, still alive at the back of the side. In fact, he's got teammates to back him up. But instantly, the call is made. We're rotating, we're taking this one to see. Zdaj se bo ti zgačiš na. Probi pa što s Kajem žočko malo. It's a difficult situation, Nightfall. Oje, tole je prva mapa, ki lahko da Guard mislim dejansko zmagajo. The guy is just a sitting duck right now. If you drop down, it needs to be a hero moment. It needs to be a hero play. 100 Thieves looking great to be able to convert this one. Asner with the trade, will find in another kill. And 100 Thieves get their retake off. They're not letting that one slip out of their hands. The player advantage. What a great thrifty as well. Asner and Derek, the only players with rifles heading into the round. But it's Stella that finds them the opener. The Sheriff peek out through garage. Looked like a beautiful shot. Didn't quite see it from his POV. Good game plans all around us as well. I think from 100 Thieves carrying the rifles forwards, looking for the advantages in mid, like you were talking about earlier. Somehow, it was a really good game plan. That's what it's probably going to take, honestly. Just curating little things to try and throw guard off, because it's a map that they are more than comfortable of. You don't expect a player to be anchoring at the back of here. You really don't. It's not a meta position to play. There are some teams that do it. We saw EDG doing it earlier on, but for Derek se to komotiš, ko se to ni panike. To find the timing for bang to paranoia, it's all just beautifully coordinated from 100 Thieves. Sees nade combo into A lobby. Okay. Not gonna find anybody. Čaj, jaz moram sam pilati telefon, čas, ki mi bo crknil. Yeah, just backing away, and it's going to be cleared out there with a Prowler, flash over the top, and the Prowler. It's all comboed up to make sure that they can take that garage control easily enough. Now a nade and a showstopper. You want to play? Let's play. No players, though, vacating the premises. They don't want to play into this one. Yeah, this one opens up the site. Jonah P hopping off his tour de force here as well, and Valin fake ulting there. Making it feel like that he's gone behind them. You have to check the back. Play aggressive, though, is the nature, is the name of the game. But this time absorbed. 100 Thieves seem ready for it. They know that God loves to be proactive in terms of taking this space and still trying to hold down the angles with these rifles. Dixon ma ne bom igral Fortnite solo cash cupa nikoli. Kaj mi niti malo me ne mika, da bi igral. Ja, rip Juško. Juško, poglej mail. Versus the Guards post plants. It feels like this has been the story almost of the series. And I love Josh. I love these micro adjustments. They know that the Guard love to be Denis, me bo pa boljš prej, veš. When they get in these post plants. They know Ne, ta sem bil 23. čat. That round you saw 100 Thieves just playing back here. Asner's holding a showstopper, ready and waiting. To je bil najdaljši ortak, ko so igrali na Valtu. A veš, da ne vem, kjer je bil. Pač prav v profesionalni ligi pomenjam. Absurd retake win rate. 46%. I mean, that's bonkers. You're letting the enemy team get the spike down and you still win pretty much half the time. And Model Waterfall ima ene viruse, ki mi skozi kaže, da sem nekaj zadev, pa ena sporočila. To moraš vse zbrisati. To moraš vse dati. Guard forced down. Lower money, Jiggle Peak. I love the timing of that swing. Jiggle into the wide. Guaranteed to force back the player, so Will no longer able to be posted up. Has to return for the heal, and it is going to be a bit of a freebie. The A site. As for the taking, Trent. Oh, Trent dodged a Prowler, and now he's got a time. Everything into mid. Oh, Trent je lahko. Ne, skošaj je dodel enero in napisal ajde. Hadi za enero, hvala. Se nema s to mislil ajde, kogar da greš, ali tako ajde. Down a player, however. Timing on that is good. Moving the ball here, and Valin. Kako je lahko, kako na Eko lahko zdaj? Ponad... Ajde, ti si dobro odigra, zdaj bojo na Eko zgubali. Uf.
Dejansko so zgubali. Njihov eko. Uf. Uf. Lovijo ga. Decision is made, backing away. Ben's gonna give his life Uf, away. eko so zgubali. Punish for that one, and it's a Že Luka. 50 round win for 100. Sorry, for the guard there. Okej, Juška. Get themselves back into the lead. So a thrifty for either team so far on Haven. And that's a pretty massive one. Jutri pa že šiht. Like we were just talking about, 100 Thieves retakes have been Če so excellent, jutri but počitnice. finding that timing past the power in Mislim, mid. počitnice. He's gonna force the Praznik. timeout out of the Kaj coaching delaš, da staff. jutri delaš pol? Žonec. Listen, 100 Thieves here. Ne, še jo. Mislim, da ti je tle bolj še žena drugačka. Lahko cenaš na hitrco setup. A za to si rekel, ajde, okej, hvala ti še se nevro. Ja, kaj imaš pa poslal setup? Lahko drugač pogledam setup, če boš na hitrco poslal. Sam ne vem kam. Lahko poštaš pod hrano na moj Discord, če ni zbanan tam. Absolutely. They've been phenomenal after these timeouts. They're great when it comes to prep work as well. I think Sean, Mike, DDK have really proven themselves in terms of how they've been able to turn Zdaj, Harry Tips izdele, tole je prva igra, ki dejansko ne igra ful dobro. the third best team in North America. Yeah. They're still got to close it, but they're looking good at the moment. Čet, po tele igri bom verjetno tako ali tako gasil s tem, tudi če ne bo 3-0, okej? Ko bo že pozon. Real heavy hitters now. Bom pa verjetno šel po se še pogledal do konca. Still one map away from denying guard that opportunity of redemption on the global stage after Reykjavik. So what is going to shift after the timeout? Sorry, That's the big Nate. question. And I'm just looking at Asana's positioning here. Will picking up the operator, going for a play over towards A. This kind of setup is going to allow him some information towards A, but it's not Harry Tips imajo to. Mislim, sej še vedno 4-3 je zelo blizu, ne? Ampak zaenkrat najslabše igra do nas. rest of the team heavily gambling that this is going to be Ne zato, ker je 4-3, ampak par play-ov smo videli, ne? Recimo tole, prejšnjo rundo oni ne bi smeli zgubiti. It seems like they want to take garage control. Proti Ekotu so zgubali. And all of this utility that the guard are using here, the Prowler, the Smoke, it doesn't really affect 100 Thieves setup at all. It doesn't deny them any info. Tako mi 0-0, 15 ura. Ja, sam jaz sem že tako. Pa se, ko bo te igre konc bo že ena zjutraj, veš. Down C long. Derek again in that position, anchoring at back B. There are so many dangerous spots here for 100 Thieves after the timeout. And this time, doesn't exactly have the support of the rest of his team. Oh, Derek je, uf. Ko klip play, granata pa od Fate tisto, uf, You're right, uf. Josh. It's a great read. Great bit of adaptation on the fly that's being made here. That took the Nightfall out of the picture as well. And just perfect. But the counterplay now being made. Oh. Does Jonah P hear the smoke? Jonah Yeah, I malo think he po. did. Aware of the Sam ne vejo za Benga. The trademark smoked off. It has. Oh! With a bit of uncertainty. Saj je še stran, da pa ga je še zmer dobo. Še stran je zajmo. Cleans up Bang, who was that other player who was flanking, and now just left up to Will and Stella. Again, opting into saving. Running away. And that is a really great read from the guard and just an overall handling of this round. And I believe that's the first time in the series that 100 Thieves have failed to go on a streak after a timeout. Fabbi, Will nearly losing the operator there as well. That would have been tragic, given he only has 100 credits. But yeah, the guard with a fantastic performance coming out of the back of that. And they've managed to plant the spike every round. And 100 Thieves are great at the retakes, but after the pistol, they are... Ko grem bolj zdaj, nisem cel čas gledal. Mislim, tole igra se lahko gor vidiš, 5-3 za The Garde. Zdaj na tole mapo veliko bolj The Garde igra. Also winning rounds by denying the plant going down and just getting the kills. So you get all of those retake round wins and some extra wins as well. Yeah. But at the moment, they're not getting those extra wins. They're just relying on retakes. Haven't seen much of it. And already this is going to be a much better start to the map. Tole position od Vila. 5 on the board is better than they were able to on either of the previous maps. And that is what we expected. The guard just looked amazing in the series against FaZe. A spet B pušal. Should power them up with some B im gre level of dobro. confidence. God, it's so grouped up right now. Top side of A. It is waiting. Seeing if anybody oversteps themselves. And if a Prowler from 100 Thieves is going to try and re-clear mid, get some space information to... Jaz se moram zovnom te 1v1 naučiti, kam točno moraš dati. And you can see the Asuna positioning seems to be trying to read, like a hard read on where the guard are going to commit. Yeah. But Valen's yelling is really... Čekaj, pa ni všeč to, okej.
The team is ready at a moment's notice to... Ja, mogo bi iti več naenkrat noter dati, veš? Mogo bi jih več naenkrat noter dati. Ne posebej, ampak da jih skupaj vržeš kot batch. Ja se nisem nič dal še. And they are being crunched. 100 Thieves, they get the right read on it still. Be winning out these shots right now. No, zdaj so lepo dobili. Tale bo še najbolj zanimiva mapa zdajle, sad ko kaže. Kada Gardi tle dosti boljše igra. Zdaj sem gledal in Stenzi kaže, da Intel boljš kot Ryzen za gaming, te ta novi. Ta novi Intelevi mislim, da so spet malo pick-upali, ja. To je res. They might start to, as they notice that Asner and Derek are not on A. A to je itak taka mehna razlika že, ja, veš. Zdaj, Ryzen je kar lepo. A kva je ti, Ryz? Certainly playing out here, but this is one of the rounds where Derek is actually supporting Will. Sem mislil, da v majster čas smoke šel ven. Worried that they've got the wrong read. Was Haunt on the corner. God, actually putting bodies now behind this approach. Jiggle peek, Will. Into the angle still, now an eye forward. Oh, lip snipe, lip snipe. Get out of there, back to safety. Now from the high ground. Derek's holding that C's, I believe, waiting for the plant noise. There's the seed, locks up onto two players, TP to try and disrupt. Lepo je prišel. Vsa playeri lepo se izognil temu, da ga ni noter dal v bombico. Let's see how good the retakes are. Že za eno tajt. Vidi, skaj si zdaj poslal? Aha, tja. Here we go with the prowler, double satchel play, right up into the sky, like clay pigeon shooting. Tire player easily deals with his mark. Koliko si star, Denis, ko imaš to tu? Pa zakaj ima en setup, po stran monitorja, en pa ne? Kjer ga zdaj uporabljaš? Drugače kar nice, kar clean. Oh, Stellar clutch, 5-5. Nice. Amo 100 Thieves. Ryz, jaz nočem biti prav temu. Hoče biti kot content creator, ja. How did they make that one work? Just Bang and Stella muscling their way back into the site, pushing through a smoke, trading out. I mean, both players, Bang and Stella, got 140'd. Znam tega prvega. Okej. But the guard players were playing with a Phantom, so it Kar didn't nice setup. actually work. Oh, look at Pač tak, clean. well. These guys are getting hyped. Zdaj imate kar vsi mikrofone že. Včasih noben imel mikrofona, zdaj ima pa kar vsak. Tu nikaj niso streamerji pa to. A zdaj imam sam delito, ker je spada tja, sam tok, da sem videl. Drugač, clean setup. Guard leaning. Bodies this time over towards C, looking like a C split as well. Contacting. Risks being taken, of course. Very much spotted out. It's good information to take into at least the final round of the half. A koliko mislim, da si star? Jaz sem drugač. Prej sem bi rekel, da si bil ene 14, ampak zdaj sem videl, da imaš tatu pa to, pa da si kosmat. Bi rekel, da si starejši. A gledam koliko? 21. Ajde. That is an anti-strat there, a tendency noticed. Aj prav 19. And that's just bunny hopping around trying to get the rest of the info. That's the advantage of being able to prep for your opponent. And 100 Thieves are just so good at it. 17. Čeprav, ja, že pri 16 imaš lahko tatu, a ne? Če starši dovolijo, to je tudi res, to je tudi res. Sama večina folka si ne da pred 18 tatuje delati, se mi zdi. Derek making sure that he plays a very passive angle up close, and now as soon as he hears that util coming through, ooh, Derek, God! In the round, Asner to clean up. Stranger Things je tako ena najboljših serij bilo, what do you mean? Derek and Asner close it out. They've been the two best players for 100 Thieves today. And Bang not even required to play his best Valorant. FNCS je zmagal, Vadil pa Janis. Great moments, but not up at the top of the scoreboard because the rest of 100 Thieves are just hitting. Yeah. Maybe something like plus 27 against FaZe. Imam dva fovelka, to ni lih običajen, mislim ja, se za to.
across the board. I think 100 Thieves. Sam zaradi tatuja sem dal toliko več. Sploh pa, ker ni majhen tatu, ja. Just feeling it, I think. Yeah. The precipice. In koliko zdal za Just tatu? wake up. The warm-up scrum Jaz goes to well. hočem imeti tatu, pa vedno me je strah si narediti tatu. Jaz sem rekel, ko sem bil na olimpijskih igrah, če dobim olimpijsko medaljo, da si tetoviram olimpijske kroge, pa Nanjing, tam kaj je bilo, ne? Pač tukaj le pod zapestjem, tako en mini, pa še to si nisem naredil. Even if they go into this one 5-7 down. Kaj te nekaj kvisti, Stranger Things, wow. Yeah, I just contradicted yourself. Getting any is so important. Ne bi snipe bila. Ste eni dubo enega, tako da ni bad, da je gor na volu piku, I guess. Return. Hajni Teamsi so začeli tako igrati, kot so prej igrali zdaj. Za prvega 350, za drugega 300, okej. Čak, prvi je, a ga imaš okoli in okolunga, zdaj sem pozabil že, kakšna je slikca bila. A ga imaš okoli in okola sam na eni strani roke. Kaj imaš najljubši v Valorantу, taka sem si ga zdaj kupil. River Karambit. Zdaj so to mali tatuji lepši. Jaz bi full rad imel drugač, jaz bi imel rad ta sliv. Levo roko bi rad imel v slivu, to mi full hudo zgleda sliv. River Karambit je res clean. The last time that the Guard played Haven in a BO5, it was when they beat Optic to make it to Masters. That was the crucial round that decided it. 10 seconds This would be devastating if they weren't able to convert the map that they're most favored on here against 100 Thieves. Spike planted. Winning this 2v4 would To je be tudi lepo, ja, samo če delaš kar neki. Ne, sej, mislim, če imaš ti full tatujo, itak ne more vsak tatu ti nekaj pomeniti, je tudi že dost, če pač full dobro zgleda, ampak ja. Kaj tebi slip ni všeč, Quickslip, me pa slip full lep. Pa Fox Steve mi je full hodo. Ali delaš basic stvari kot Luva, kot Ura, Leo, Vrtin, Vrtanca, ne Vrtinc. Ja, štekam, kaj misliš. 7-5. Gonna take the lead in this half, 7-5. In the scoreline, 100 Thieves, they set themselves up for almost one fell. Jutr lahko Fortnite. Ne, jutr ne bo streama verjetno, tako da. The defensive half did look great, but is it going to be enough? Is it going to be enough? That is the question. A short break for the halftime. Imam druge stvari še za narediti jutr, tako da se bom pol prej vzel zvečer. Prej se je, da zvečer najem ob 8-9 naredim stream, ne bom, rajš off stream, mačko nadigram, če mi bo sedal, kaj. Če, tole mislim, da zna biti, ok, odvisen zdaj. Če prvo, če pistol round dobijo slučajno, hadi tipsi, bo kar težka. A ti bi imel sam črno ali bi bil sliv z večja tuji? Ne, sliv z večja tuji, sam črno ne bi imel, ne, to ne. Kje si jaka? Jaz bi, da imam po celem telesu te tamale. To ima dosti žensk ima te, one, ki ima mini tatuje tako pa skupaj. Na moških se mi zdi, da ne zgleda to tako dobro, če tako malo navatan. Na ženskih se mi zdi, da dejansko dosti njaj zgleda pa cute pa tako. Imaš te zdi skoro hrana spet. To je oboje ista roka, No, drugače so ti dobro naredili. Ista roka. Se pravi, tole skupaj je 650 € ali 300? Sem že zbrisal, čekaj fajt, sem že zbrisal. Zato, ker je bil pod hrana pač. Kaj je ješko? Jaz bi imel na hrbtu čez celo obraz od leva. Sam, zakaj vsi leva zbirate drugač? Jaz se vem kao king pa to, I guess za to. Okvojk si. Horoskop? Ti si po horoskopu še to, okej. Ampak ne,
Ko, meni je vedno bolj všeč, da imam, tudi jaz sam imam rad, da je nekaj malo drugače, ne? Čak, vi ste to že failali, wow. Pač, a veš, jaz imam full rad, da je kaj tako drugače, zato si tudi kupujem. Kakšne tako, cune pa to, ki si kupujem, je tudi kaj tazga, da je tako, da vidiš veliko folka, ki nosa. Zdaj sem si kupil eno torbo moško, ki ni v kolvrtu, ampak je dejansko tako, če se daš v zadnji tako, kaže, se ti tako nekaj črnega, pa v spredi imaš tako 2 kilo v spredi gor. Ko ga je čisto drugače, za take stvari pa bo če ne drugače si kupil, ampak ja. Vedno mi je cool, da je tako, da je drugače, da ni tako, kot imajo vsi. To mi je vedno bilo cool. Nekaj biti goba. Točna goba, kva? Ja, Vojksi. Ne se diva mačke so god. Sam le... Pač meni so tigri ful lepši, drugače. But it's the jumping right click. Valorant moment. And even if SLO went down, even if it happened, guess what? The rest of 100 Thieves already up A long, already taken positioning onto the site. Ma ne, Jaka, to za to igro govori. To za to igro govori. The pistol rounds have been looking good for 100 Thieves. Jaz si bom nož dal. Ma ti boš... Ti pa tvoji noži, Jaka. Great performances in pistols, in post plans, with player advantages. A či fajt, meni se ti drugač imena, da daš od Pudzeva to, da nikoli ni tako. Sej tudi če veš, da bo ta skos pa to, veš. Bože, da daš kaj tako bolj pametnega, mislim tako. Sej lahko daš tu je tako kaj, a ne pomeni v zvezi s tem, ampak evo, dubal prvo rundo. Tole je bo spet GG. Až dosti daš kaj tako, kaj ti pomeni to, ampak prav sami ime se mi pa zdi, da je najbolj bedno, da daš sami ime od nekoga. Boljše, da neki, ki te spomne na to osebo ali pa neki, kakor pa sami ime. To bi se ščiri fajt. Ja, kaj našem rekel. But the difference between full armor and light armor on these rounds can be everything, with Spectres in play. Aj bangalski tiger ki je bil, ali ne? Ne, se ne vem. Ajš, tigri so mi ful všeč, ampak ni pa toliko, da bi si pogledal točna imena, kjeri so kašni. Bil tiger mi je najlepši. Je, pol to ta bil, okej. You heard Mel talk about it on the desk before the map began. The guard like to play aggressive in mid. They know that that's the right move to make, but 100 Thieves are going to be expecting it. Angles, shots, whiffed. Jonah just getting out of there. Ni mogel zadet. 3 health. He will not fall. Te so res gode, ja. Te so mi full nice. And here you might see Jonah, the guard go for a reactive play. Pushing down mid. Ja, tako misliš, čiki fight, ja. And it's going to be a full A retake. Ajš, nikoli ne veš, kaj se zgodi v life-u, ne. Lazi 100%, da bo tako. Bolj zastopam, da si z nekom skupaj ali pa karkoli, pa da slučajno ta oseba umre ali pa da se res nekaj hudega zgodi, pa daš tako, ne. To se mi zdi, da je to čisto drugače, ne. Da daš pol kakor memory na to, ne, ki te je veliko pomenil. Daš pa sam tako, ki si z nekomu skupaj, pa daš pol ime njegov, ker nikoli ne veš, kako bo tako, veš. Cool, calm and collected is the feeling across the board from 100 Thieves. The aim. Ti boš to videl cross vanilla, god. Kaj vrste goba si? Najmuna, ki je najbolj strpena. Kaj mi razglagaš, da igram navaden solo cash cup ali console cash cup? Console cash cup. Pa je bilo pa to? And the team play from 100 Thieves off the back of Bang and Asana there just destroyed that flank retake that was going on. 100 Thieves have got such a great read on what the guards are doing. Da igram Warzone, Rise, nočem obljubati, me bi pa utorkle, bom videl, kaj sem počutil. And they've made massive improvements in that time, come such a long way. 3 na longu, Jona zdaj ne fali. Jonah. Opening things up there. He was a monster last time on the defense side. He hasn't quite had the same level. Zakaj so oni zdaj le eko chat? Nisem zdaj spremljal, zakaj so te gardi eko? A niso pistol round zgubali, pa so pol seba, a so forsali drugo rundo? A so forsali? A so forsali drugo rundo? And timing is everything. No one was spotted there. Said mid is going to be played by 100 Thieves. Zakaj to? Uf. Gives it away.
To je full dobro za ti vse. Raden če zdaj izgubijo to rundo, a ne? Je lahko dobijo. Dejansko jih lahko dobijo. Bang ima lep position. Bang ima zelo lep position. Okej. Hita se je obrnil. To bo dejansko 3-0. Surely just going to be the double swing. Ni bil double swing. 10-5. To je pa to, kar so forsali. Oni so zdaj dubali še v bistvu njihov bonus round zaradi tega. Itak imajo polhan denarja. Hajde ti si Saša dobijo to. En gunner out pa je Balkane GG. And 100 Thieves have had Asuna, Derek playing phenomenally this series. But Stella, the IGL, has woken up Ja, kaj tudi bankroterijo s temi naši. A really solid performance, a star level performance in this map, able to win multiple clutches, and he's been rock solid for timeout imajo še zdaj. I think that's 7 rounds in a row now for 100 Thieves after the guard got up to Sajnes dejansko 7 rund zapored, chat. 5-3 je bilo za te garde. 100 Thieves have just been unable to be stopped. I mean, you can see it there actually, yeah. Rajs, vse sem rekel, kaj mi bo zasedal, če se že iskren. Noče povedati, gremo zihar v torkirat. Če bo tork zasedal, bom pač ga, veš kaj sem. One round after the timeout and then 7 in a row for 100 Thieves. Yeah. So, not exactly the same pattern, but fairly similar. Pač 100 Thieves chat zelo dobro igrajo. Zadnje 3 ekipe so zdaj vse so pojedali. Pač dejansko vse so zmagali, brez da bi izgubili tako sploh mapo. Procenti ne sem je bilo še najbližji. Big tools that could be in play. Sorry. Could be a bit of a difference maker, but I don't think there's going to be any sort of play to opt into trying to play over any of these orbs. Chamber battle looks like it might be happening over towards C. At the same time, this bit of a lobby control is worked by 100 Thieves. Kjer lep line-up od Fajda. Afraid of any utility here. Has gotten very deep down A long. So deep. He's going to be a pivot player late in the round if this C hit doesn't work. Jonah bi mogel tole zadet. Saj player je Asuna dobil. There's a re-clear down into A long. Paranoia into the back. But it's still there. Surely you don't disrespect this one. He's still... Trend zdaj klača, tole rundo dobijo. The reposition. Ni šans, da tole čokajo. Eventually dealt with. Side control is gained, but it's that 2v4. The off angle, the double tap to play. Tale stan jih je rešil. It's returned. Squeaky there for the guard. But it was a nice retake. Good movement by Sire player. Stella just found a couple of kills. 10-6. To je zelo pomembna runda za the guard. Guard draw it back within 4. And they've got some room to work with. Če verješ do 7000 šlikov, si tetoviran tvoj logo. Čiki Fajda je rekel, da si rekel 50 000. Mislim, drugače, moj logo je dosti nice za tetovirati. Se mi zdi, da pač... Moj logo bi si tudi jaz lahko tetoviral, če pridem do kakšne številke s sabo. Realno. Sam to mi tako, za 100 euro bi si šel tetovirati. Realno. Pač kaj itak sam pač SLZ, ne? A veš, je logo, ki mi veliko pomeni. Ni tako kakšna... A veš, meni se zdi, da koga pero za trollgang, to se mi zdi, da je bolj tako... A veš, da imaš trollgang roki, kakor pa en logo. They're just going to be jumping through it now, making sure that they retake control of this one, of course. Weaker economy on the side of the so they're happy to just make sure that they take these risks. A tako, logo se mi zdi, da je veliko bolj tako. Zdaj tu je dosti boljš, no. Ja, sreča, Rajs, na kaj si se pa prijavil, Rajs? A boš igral in Fall Guys in eno mapo v Fortu, ali kaj? Vaga je... Imamo i block ult model. It doesn't quite get the kill. It does damage to the whole of them, but eventually they cleaned up now. Down. The three of them, a bit of attack onto the spike. There's no weapons to really span this through. It comes down to the raw heroics. It needs to be right now. It needs to be now. Chamber diff. God can start sticking this one. And Will was trying to go for that lurk play up through garage, got spotted. Vse. Če ne možeš vse igrati. Eno Fortnite mapo lahko igraš pa Fall Guys-e. Mislim, prejde, da boš pa to dvoje igral. Uno prvo mapo, ki si izbral. Sam mislim ne. Drugače tako, ker si med zadnjimi se noter logino bo verjetno na izbiral kakšna druga, ne odvisno, ko je folk izbral.
Ampak ja. Trent with a night fall. This Kaj si dal za definitely prvo not- they can opcijo, play the mislim? defense around. And in general, Ogenčke si izbral, actually, okej. God have been going for Jonah P. Positioned over Da on sprejme C. hrta, He's been getting deep down C copy. hrta. That's not Koliko je what he's Vojksi, da going je for rekel this time. hurta, ta ogen full hurta. Mirroring somewhat of a setup that we saw from Will on 100 Thieves defensive half. When C's made, we've seen this one before. Bang's ready down. Good disengage. Yeah. 28 ga so poledne se razigra. Active Trent and Sire player are. They're immediately pivoting over and re-pushing C. A deep push. Information gathered for them, and again, it's going to be the mid play. Valen hasn't left the C site, despite the fact that he's got two players pushed really deep up, so this is a full retake. Asuna s ulta. So far back now, they don't want to be taking any O, risks. lepa. Against the wall, though, Asuna finds it. Zelo lep kill. Showstopper value, net removed from the fight. You're not going to have any of that utility to try and play that retake. Triple flank. This could be massive. They're just trying to clear every single possible Trent ima zelo dober position. in their spawn. This, that, and the other. Aj, Derek ve. Still on the side play, but still they need to deal with the remainder of these players now. Derek, he is being Lepa bombica, ampak žal ni mogel. shot found with the Vandal. Oh, what a into the head. Paranoia though, that disrupts it, but still they are getting the kills. Fejkuje TP. He wanted a side, bang. Holding 11-7. Stella helps him. Right from mid, straight down, and it's up to Jonah. The 11-1. 11-7 in pa nisem zihar, da so The Guardian slučajno eko. Ne, 2 rundi zapored so dobali. Tako da predvidevam, da niso eko še. That could have been 100 Thieves on the ropes. So eko, sam, verjetno bojo kubali, da uri ne pride na 12, ker je lahko velika napaka. Bože, da za OT igrajo, po moje. Bože, da za OT igrajo. NCS je zmagal Janis, pa vadil. 100 Thieves punish them again. That triple flank play getting red, 100 Thieves controlling the pace of it, beautifully absorbing all Ja, of that Belugi, pressure. to če si bil dosti hiter. Bože, da si se med prvimi za to porjal, če slučajno kdo drug se je. Moj odnos z Ana je tak čudan, v enem momentu sva najin. Sva bestija, v drugem pa sovražnika. To sem ugotovil, ja. To je zadnja igra, če 100 Thieves se zmagajo. Drugače ne. Whereas we saw Will holding complete control on A and the rest of his team gamble stacking C, it's the opposite approach from the guard. Jonah P controls C, Garage, and it's a 4-player stack over on A. The guard love pushing up to A lobby. Normally it's off the rip. In en kill so že dobali. Watched by Derek, but koliko klips, to bo lep flash. Res. Space still being gained. Sapler je dobil en kill. Actually, the trade still down to that 4v4. And guess what? Bang. Well, he's repositioned that ult from Pryor. Bang! Zelo lep play banga. Za 3-2, da vidimo, a bo to 12-7. This relentless force. Sees locks him into position. No more sound cues for him. He doesn't know if they're approaching the site. Jonah P needs to get hit. Ned zdaj ne klača. Crazy pressure. Doesn't have time to reload. So hotel reči, lepo se je pripozičnil. He missed the timing. He does miss it. Da bi tole ustrelil. 12-7. Tole je GG. A da ustrižam? Ne, hvala. Ne zaupam. Thieves get one round away from making it to champions, from booking their tickets to Istanbul. Ok, Belugi, ok. Optic exit, they're all Daj misliš, da bo Champion Bio šel, po mojem nikoli. Verjetno bojo Champion 2.0 naredili, pa bojo drugi vepni, maybe. This team got blown up in April and put together. Ti že očekal, da bo 3-0 za 100 Thieves? Ej, ful dober igrajo stali. Nisem pa čakal, da bo 3-0. Ampak toliko dober igrajo, ne vem, res insane. Vindication. It's on the cusp, isn't it? Diamond in the rough. Players polished to that impeccable Da se je 23, ja. Zelo slabo. And the guard going for another one of these triple pushes, this time down C. They have not found value. 100 Thieves have been able to mop it up every time. This trademark position, it's out in the open. There's no smoke in this one off. You want to get past it, you have to break it. Na to sem lahko smokaš ta trip, what? Sem ga lahko smokaš. Guardian in play. Val na rob. 100 Thieves are primed to take it right here. You smoke from Valen actually to try and feign they would be pushing past this one, but 100 Thieves have already got the players in position, and Sire player. Sire player lep That headshot. high risk play. Guardian in his hands. Will remove from the fight. Pričakujejo cad dejansko. 100 Thieves look like they're Tole gonna rundo mislim, da come The back in Guardian the sea, dejansko and there's nobody klačajo. home. Pa dobijo. Sire player's got an
Ever so slight Čeprav angle, imajo might 3 just be able to read spektre. his way into this one, and he Oof. spotted it. Information gathered. He knows the players are there, but the wall's up now. The plant's going to start to go down, and this could be it. This could be the final moment. Odvisen. Zdaj je pa odvisen od Trenta. Trent je dinkan. Ne bo mogel. Derek gets them back dead even. Takes down the star player. Ne, mislim, da je GG dejansko zdaj. A real big ultimates to try and carry it away through. It has to be the utility combos. It has to be the fundamentals. Swinging through. Jonah P wins the fight. The aftershock pushes them into positions. It's a favorable fight to take. Spike's still down though. Gonna be a bit of a whiff there onto the smoke, but now the spike starting to be diffused. To si imel 100%! Jinxu sem, model! Rekel sem, ok, tole dobijo, da ga je, ampak pa sem videl, da bo zelo težka. 3 spektarji, pa še Trent je bil dinkan in so na koncu kar jih ubili. What? Kakšne voice message? Kaj Tyson? Je tle ni Tysona v Valorantu? The guard though getting a better buy than the previous. They have Čiki pa, možeš igrati, če si prijavil. Mene zanima. A možda greš na more spunco. This BO5 with double map bans and looking incredible on Haven. Quite a weak map for the for 100 Thieves. In mid, it looks like there is going to be that presence. Doubled up from the players. Carl's going to be broken. That was holding that full. Došel na WC. Right into all the players and into rolling from the play. They want to disrupt this one. They want to go aggressive. Deep smoke from guard straight into mid. Maybe Pa je ta ult drugač. Communication there. Ok, dobil so kill. All of this damage. In fact, Will is down to an 8. Caught in the corner there off the back of the rolling. Net ma dober spot. Net ma dober spot. Bifuje, ampak je dobil. Quite well, but there is the paranoia to help him out. Horns on top of it, a bit of a spray down with the Phantom. Backwards and forwards, 100 Thieves. Down to the 2 players, Bang and Derek. Ne. Dejansko, da gardi tole klačejo, zdaj le hard. But they do not have that player advantage. Jaka, prijal se, kaj se ti ne da? Especially Derek. Best clutcher you've. Je ta se igral FNCS, Fortnite, ne? Looking like at the moment. Of course, Optic Exit not playing in the tournament. One way, refreshed by Bang. Eric's got an opportunity for an angle, but scouting out. Balance ults removed. Almost instantaneously. No way, ja, to ne klača. Čaj, slučajno, a so slučajno 100 Thieves zdaj eko? To je lahko dosu easy 20-10 in če zgubijo naslednji gun round, je OT. Južko se bo še zvedel vse pol prek Discorda. Svit zelo slabo mu išel danes. Danes je 4krat zapored top spawn umrl. Padi je iz 5. mesta na 23. The money situation is running a little bit low on certain players on 100 Thieves. And remember that 100 Thieves Ja, tle ne kaže, kako imajo denarja. Inexperienced roster, you could say. It's kind of tough to keep that in your head with how great some of these people have been on both teams. But to start the year, it's only really Sire player, Asuna, and you could kind of say Derek out of all of the 10 players that were known quantities at the top level. Sure. And sometimes this year we've seen that inexperience rear its head. Če mi vse za igre zavalo, bi se prijavil. Sam to ne moram tenza. A veš, kaj naj tam naredim? 5 na 5 ne moram random ekip narediti, ker ni fair. Pa 1v1 pa tudi ni nobene mape, da bi lahko dal tako 1v1, a veš. Pa še predolg bi trajal pol. Practice bot na Hark doma večji skor. Ja, okej. To je za igre vam lih tako, da ni preveč tryhard. And with how well the individuals have been playing, you only need one moment. Yeah. You know, an Asuna round, a Bang round. To ne bilo zanimivo, da bot je gledal. Will has been playing some of his best in these last couple of series where 100 Thieves have clean swept the BO5s. You only need one player to go crazy. And it's these rounds that are scariest for the guard. It's again the hero rifles on Asuna, on Derek. Danger men for 100 Thieves. Tako ima vse line-upe za slove. Kaj je tata drug slow orb? Try and clear through into short. Backside. End up expiring just a little bit beforehand, so it's not going to clear that close corner. Jiggle peaks abound, but still they want to play fast. John ima lep spot, niso ga čakirali. He's just biding his time. Falo je. Respected though. The TP back.
Benga je dubu! No way, da so duba 2 killa zdajle. 3 na 3. Še ult. No way, da Honey Thieves si tako lepo zmagajo spet. No way. A klača to? Ni šans. GG's. GG's. Insane. Honey Thieves. Welcome back to international play. 100 Thieves. Insane. Dobri so, chat, ful so dobri. Pač res so insane. Pač insane. GG's. Learn to play NA 100 Thieves on top. Ej, ful dober igra, pač res insane. Svaka čast. Svaka čast. Nač folk, jaz bom pa tukaj zaključil. Tako da hvala vsem, ki ste gledali. Hvala vsem za še enkrat insane support. Hvala vsem, ki ste ratali memberji. Hvala Šunksu za giftanje memberstev. Hvala ScorpVL za 50 € in giftanje memberstva. Hvala vsem, ki ste ratali tudi memberji, to sem že itak povedal. Pa še vmes Jančevi za da 5 €. Insane, pač res vam hvala za support. To, kar vam zdaj je support od vaš chat, pa delo, pa to res ful. Ful mi gre dober, kljub temu, da številke ne kaže tako, ampak je teh posod v Sloveniji še dol, ampak insane, hvala vam. Še enkrat hvala vsem iz srca, ne podpirate. Jutr, skoraj 100%, da sem prej chat, moram še par stvari nujno posnet, pa narediti, pa editati, bla bla bla, mi bo kar velik časa vzel, tako da se bomo skoraj verjetno da videli pol v tork, pa se ga lahko noč folk, uživajte. Ajde, čau.